Divagation sur le papier, sans but, sans fonction, presque sans intérêt. Assis sur le haut de cette butte de sable, dominant la vie, qui m'écoute lui chanter mes fables. Loin de schéma, je me laisse vivre. Loin de chez moi, longtemps que de mon crâne s'est envolé le souvenir du froid. De tout le son de gamins qui chantent pour vivre la nature, hauteurs à des champs. Et moi, perdu sur la route des songes, regard figé sur le fleuve qui s'effondre. J'ai lu tes mémoires, appris sur tes coups de cœur et sur tes débois. C'est toi que je vois dans mon miroir en lisant les pages du livre de l'histoire. J'ai lu tes mémoires, appris sur tes coups de cœur et sur tes débois. C'est toi que je vois dans mon miroir en lisant les pages du livre de l'histoire. De l'eau a coulé sous les ponts depuis ton grand voyage. Je réalise ici qu'à cette époque tu avais mon ange. Si tu prends ton vol, au grand temps qui passe, qui nous affole, si la voix se délivre, j'irai à la même étoile. Et puis du charme de tout ce décor, des cigales, berceaux de vent, perdu sur la route des songes, figé sur la ville qui s'endort. J'ai lu tes mémoires, c'est toi que je vois dans mon miroir en lisant les pages du livre de l'histoire. J'ai lu tes mémoires, appris sur tes coups de cœur et sur tes devoirs. C'est toi que je vois dans mon miroir en lisant les pages du livre de l'histoire. Est-ce que ça danse à place de la République un dimanche 15 mai? Est-ce que ça prend? Mesdames et messieurs, pour vous et spécialement pour vous, la vieille honneur du charisme, il s'appelle Oli Valentino, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec nous, madame? Est-ce que vous nous captez encore? En terre malienne, j'ai repris le souffle que la routine m'avait donné. Oubliez que les rapports s'essoufflent sur une vieille robe entachée. Devenir mes comptes, guérir mon âme de mes propres fautes. Personne ne craint ici de me voir apprendre des autres. Et l'aube lève le voile sur la grande ville. Le matin, et c'est l'adrénaline. Et moi, perdu sur la route des songes. Regard figé, je termine sur ces lignes. Je termine sur ces lignes.
celui-ci résonne pour nous, en tout cas d'une façon particulière aussi. Celui-ci dit ne touche pas à mon identité, ne touche pas à ma personnalité. Alright? Vous voyez où on veut en venir? Laisse-moi être qui je suis, mon ami, je te laisserai être qui tu veux être. Le morceau s'appelle Ne touche pas, Nanaki le lance avec l'affiche en la musique pour le message. Je trouve le message uniquement. Est-ce que vous nous suivez? Vous êtes prêts? Ready, preacher? 10 000 personnes. Je pense que le message il est assez important pour qu'on le chante encore 1 million.
fort, populaire à la démocratie aujourd'hui. Je vois beaucoup de gens qui disent je suis pour, je suis contre Nuit debout. Nous on dit il n'y a pas à être pour ou contre Nuit debout. Nuit debout est un indicateur à prendre en compte. C'est un indicateur qu'ici, à Paris, dans beaucoup d'autres villes de France, dans beaucoup d'autres capitales européennes, aux États-Unis même, les gens ne se sentent plus représentés par un modèle qui est le même, et qu'on cherche un autre système de fonctionnement, on cherche autre chose. Donc, les énergies se mettent en mouvement, c'est ce qu'on est venu dire, il faut juste prendre ça en considération. Et même si, à l'avenir, Nuit debout s'inscrit comme un maillon d'une chaîne, alors il faut bien des maillons pour construire une chaîne. Nous, on vient jouer le morceau qui arrive ici en dédicace à toutes les heures passées debout déjà par tous les militants, tous les gens tout simplement qu'on appelle des militants mais qu'on appelle des gens. Yes. On vient jeter notre message aux politiques qui, c'est ce qui m'a le plus choqué personnellement, traitent ce mouvement avec une condescendance hallucinante. C'est ça que je dis, arrêtez la condescendance. On est des vrais gens, ok? On n'est pas juste des consommateurs, on est des gens. Yes, et on l'a prouvé, vous l'avez prouvé, largement ici même. Donc, les discours, je ne vais pas aller plus loin parce que je l'ai dit, ce qu'on sait faire, c'est la musique. On a fait une petite chanson, on n'a jamais joué nulle part, on l'a fait pour venir la jouer aujourd'hui, ici, devant vous, donner son sens à la République. On vous a suivi, le morceau qui arrive, on l'appellera 32 mars, deuxième jour de la démarche. Alright.
un petit hommage, vous êtes d'accord avec nous? Je suis né dans une famille modeste. La justice et la guerre sont des choses que je déteste. J'ai grandi dans les champs à répéter les mêmes gestes pour gagner un peu d'argent car la misère est indigeste. Je n'ai pas connu mon père, il était capitaine. Il venait d'Angleterre, cette terre n'est pas la mienne, mais ma passion n'est pas là. Bientôt je pars de chez moi, j'embrasse tendrement ma mère qui a tant fait pour moi. Où je vais, je ne sais pas, mais Dieu il ne me pas et je me sens quelque part être quelqu'un à part. Tellement de sentiments se bousculent dans mon cœur qui palpite et grandit en écrasant la peur. La vie me fait mal, je crains pour mes frères et sœurs. Je voudrais le bien, mais malgré son moi, je veux jouer de la foi et devenir chanteur. J'ai l'idée de la joie avant que l'espoir me meure. J'ai 16 ans, je creuse, j'avance avec bravoure, avec des potes, je sors. Mon premier 45 tours, que la force soit avec moi, le chemin sans détour. Le peuple m'entendra en tout cas, je fais tout pour. Est-ce que Marie connaît cette histoire? Est-ce que vous connaissez la suite aussi? J'ai grandi dans mon ghetto modeste. Mon prénom c'est Nesta et personne ne me teste. Je crois dans la musique, à l'importance des textes. Je m'attaque dans mes chansons au travers que je détecte. Je n'aime pas la disco, je la fuis comme la peste. Mon son c'est le rouge que je balance même à la maison. Quelques galères, mais les morceaux s'enchaînent. Dans mon pays, les producteurs féroces se déchaînent. C'est les mecs que ça passe, même si ça me fait la peine. Je gagne pas des masses, mais qu'est-ce que je donne de moi-même? Sinon j'adore le football, depuis petit je suis football. J'aime frapper dans la poule, pas les jeux la traîne. J'aime la weed, me fait du bien, et même elle me soulage. Elle m'aide à oublier que des chiens nous mettent en cage. Me voilà tel que je suis, tel que je compte verser. Les échecs, je les essuie, la légende est avancée. Peut-être que vous connaissez l'original de ce morceau, peut-être que vous avez déjà entendu ça à gauche, à droite, alors est-ce que vous voulez qu'on donne l'original maintenant ici? À la kill. Allez, si vous êtes vivant, donnez du bruit, s'il vous plaît. J'ai 30 ans, que ce sont des hommes, que mon nom et les gens montent à la bonne. Foutez-moi la paix, je travaille à l'album. Je suis un homme puissant maintenant, appelez-moi Paul. Je suis une star, mais je reste modeste. Je ne suis pas du style à retour à ma veste. Enfant du peuple, je suis né, je le reste. Je n'ai jamais subi le plus grand des terres de l'Ouest. J'aime les femmes qui m'accompagnent, ainsi que mon écriture. J'accorde la douceur des mots avec la force des écritures. Je porte le nouveau chapeau, j'aime la rue en électrique. Je n'abuse pas de l'argent, juste quelques belles voitures. Entre frères, c'est incroyable, comme les plus sur les chaînes. Entre frères, c'est incroyable, comme les plus sur les chaînes.
se tirent dessus dans la rue. Je sais que tous mes frères s'entretuent, ça m'écoeure tout ce sang pour deux hommes corrompus. Et bien mon tour, lorsque ces fous pénètrent dans ma cour en plein jour, les tapent sur leur cachette comme des sourds. M'atteler assassiné par de dingue et appelé dans ça, c'est du ciné, remets ton flingue sous scellé. Le concept sera maintenu et le combat continue, puisque la balle n'a pas voté, l'espoir de ma bouger. Encore des choses à dire, encore des choses à faire. Ce sont les plus dérangeants, c'est avec vous. Soudés, solides comme un soupir, jusqu'au dernier soupir. Big up yourself. Un jour je partirai, mais mon travail restera natural, mystique, mais il y a des choses qu'on n'explique pas. Pourquoi moi j'ai senti le besoin de faire ça? Pourquoi cette attraction? Pourquoi j'ai pesé ce poids? Mais voilà, un matin, le destin fait le malin, me prend par surprise et m'achète de son venin. Mal au pied, je suis crevé, mais le tourneur veulent tourner. On y va, si je dois mourir, je veux chanter. Déjà 36 ans que j'ai débarqué sur cette terre. 1981 marque la fin de mon ère. Aujourd'hui, j'aurai 60 ans et des poussières. Mais moi, j'ai réussi et j'en suis fier. Want you here to sing another song. Attention, je suis pas une exception ici. Il y a un mélange de tout en fait. All I ever did, redemption songs, des songs of freedom. Songs of freedom. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, les big up à l'homme que l'on appelle Bob Marley, vous savez déjà. Yes, merci beaucoup. Alors c'est un exercice un peu spécial, hein. J'ai un message à faire passer. C'est pour vous, mesdames et messieurs, apparemment il y en a deux qui viennent de se péter la gueule. Franchement, décollez pas, ce serait dommage. Donc, on dit qu'il y a les pompiers tout autour, au cas où il y en a déjà deux qui sont un peu mal, si vous pouvez. En fait, on nous demande de vous dire de descendre, c'est vraiment pour votre sécurité, vous gérez ça. On vous le dit, chacun est maître de soi-même. Nous, c'est ce qu'on vous fait passer pour la sécurité. Les pompiers sont là, mais ils préféreraient pas s'occuper de vous, vous savez déjà. Donc, j'ai passé le message. Voilà, à vous de voir, à vous de check, vous savez, hein. Yes. Alright. Pas leur son. On va faire un petit morceau un peu spécial. On l'a jamais joué ici en capitale non plus. Ce soir, c'est un peu spécial cet après-midi même. Mais comme on a le soleil, alors on va jouer. On va jouer pour le soleil aussi. On va jouer un peu pour toutes les causes, pour toutes les ambiances, tous les feelings. Le morceau ici s'appelle Back Again. Tadaki le combat. Alongside my men, Nati Jean, mais c'est même ça du football au Sénégal, Dakar.
rien qu'une minute, tous élever la tête et contempler la lune. Une minute de répit dans cette vie d'amertume, prendre le temps de laisser de côté toutes ces incertitudes essoufflées. Rien qu'une minute, tous élever la tête et contempler la lune. Une minute de répit dans cette vie d'amertume, prendre le temps. On devrait faire une pause de manège et morose à cause de nos esprits tous stone. À l'instant est trop chose, prendre le temps de contempler, le temps de se retrouver, le temps de vider sa tête et laisser place à de nouvelles idées, prendre le temps de s'évader, le temps de rien programmer, le temps de rêver, une minute pour se regarder, pour se laisser ressourcer, avec soi-même faire la paix, laisser l'esprit se battre pour que le cœur puisse penser. Aujourd'hui on se file pour combattre le vif, pour essayer d'obtenir, voyons salut mon esprit, pour qu'on chaque centime en attendant son speak. Les nuits de joie, est-ce que ça va? Rien qu'une minute, tous élever la tête et contempler la lune. Une minute de répit dans cette vie d'amertume, prendre le temps de laisser de côté toutes ces incertitudes. Es-tu prêt pour prendre le faites un maximum de vous pour un acquis trop, s'il vous plaît. Voilà, on a avec nous un invité qui nous vient directement de New York, c'est un Sénégalais comme moi. Il s'appelle Metadia, Meta and the Golden Sun, s'il vous plaît. Faites un maximum pour lui. Faites du bruit pour t'accueillir. Sweet. You wanna drink up and I feel it. Freedom we go to the people say, my people, how you feel it? See my people, how you feeling? Not wanna be a singing boy. Spiritually up and down from the beaches, the feelings of the love, the unity, but you never not the responsibility, but the possibility to love it. We just want the people, Regarde le mec là-bas, dans les grilles là. Tu vois là? Il est perché le mec là. music is a prayer. Il est perché là, ça y est. And we are here for freedom and justice, right? Ah ouais, j'espère, en plus il a bu avec sa bouteille ça là. Harmony, peace, love, harmony, peace. I cannot hear ya. I'm Mr. We on matter in the corner store. Stand for the breeze, stand for the real. Ah, il est perché là, il a décollé là. Ah, on va voir Taïrou qui va arriver juste après pour un petit feat. Artistes, vous voyez,
Mais Tadia, on s'est levé ce matin, on savait même pas qu'il serait là, il est venu nous voir. Olodia, il est dans la famille, on savait qu'il traînait dans le quartier. Et il y a un autre artiste qui est là, juste à côté, qui est venu nous saluer, qui est venu vous saluer tout spécialement. Et on est venu jouer un morceau qui doit résonner un peu spécialement aujourd'hui, parce que le reggae music dit les choses depuis des années, c'est dans le sang, dans l'ADN de cette musique, de chanter pour vous, de représenter. Donc aujourd'hui, ces artistes-là, je le dis, je l'assume, on a notre place ici parce qu'on n'est pas Debout avec Pabou qui se prépare. Un concert comme ça en extérieur pour une cause studio qui s'inscrit dans un travail de fou. Alors ce quack. Avec l'homme qu'on appelle Tyler, oui c'est même on est venu du Dépêche-toi, Nina. Envoyez du cœur, c'est la meilleure.
Merci à vous, Big Up, encore merci à Tyro, c'était plus qu'un freestyle, voilà, c'est le hasard qui fait les choses, et c'est Paris la Grande qui fait les choses aussi, merci à vous, merci à lui, Big Up. Allez, let's Le temps passe vite, on va devoir vous laisser, encore une fois, je vous vais adresser toutes mes salutations au mouvement Nuit debout, et les remercie encore pour l'invitation, pour nous avoir permis de nous avoir donné cette tribune, pour nous avoir permis de chanter nos chansons musulmanes qui s'inscrivent dans un contexte qui nous tient plus à cœur, qui fait que ça donne un sens à notre travail, même à notre existence en tant que tel, de venir relayer ce mouvement-là. Alors, on va en jouer une autre, Night. Et comme le message, c'est distribué dans toutes les langues. Maintenant, Señor
ici. De toute façon, je sais qu'on va se recapter à gauche ou à droite, puisque la musique s'arrête un peu, un instant seulement, mais que le début, la suite commence à l'instant. Donc on va sûrement se retrouver autour des échanges de la nuit debout. Vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Yes. Merci beaucoup, encore une fois. Rendez-vous aussi pour les Parisiens qui sont là le 10 décembre au Trianon ici à Paris. Prochaine date. À très bientôt sur la route et merci beaucoup, Big Up, merci, la musique vous remercie, mesdames et messieurs, Big Up Time, on l'appelle Zolo, Kiam, Italia, toute la famille Paco, France. Vous nous entendez? Aussi loin que l'un peut voir, je balade ma routine sur les poutres de l'histoire. J'assume, j'ai oublié ma chanson. Eh bien, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu jouer celle-là. C'est vraiment spécial. C'est bon, c'est revenu. Ready? Aussi loin que l'œil peut voir, je balade ma rétine sur les poutres de l'histoire. Même si ça semble dur à toi, la marque se prolonge. J'aime avoir danser les massifs ici même sur la place, peut-être même que partage joyeux. Est-ce que ça danse pas là? Si je regarde bien, si je gratte à la porte, je pense dessiner les traits d'une époque un peu triste. Mais il rêve de vivre des vies au rêve un équilibre que l'exprimant lui relève. Alors que dans les vents nous achèvent, nos vies sont très blancs que la mer se soulève. Est-ce que ma faute si les volcans se réveillent, si la terre meurt d'être sèche ou elle se noyait la veille? Y a-t-il un avenir pour nos fils dans la ronde? Faut-il en paix, devront-ils mener la fronde? À l'heure où les chefs ont des contrats d'implants, les enfants vivent les rues et se lavent dans les flammes. Triste sort pour les héritiers du sort, les choix sont mal répartis, vivre encore que sont les temps. Donne-moi une bouffée. Fabulous Farm! J'ai encore l'impression de rouler à contresens depuis des années, depuis ma naissance, entouré au plus près par l'amour et la douceur, mais attrapé par la violence extérieure, une violence qui prend les jeunes en perso, les gros pour leur fait contre le collectif et le perso. L'âme du monde est à la peine, ne comptez pas sur l'église pour lui venir en aide. Fatigué d'entendre le pape en Afrique clamer que l'amour de Dieu rejette le plastique. Malade, et s'est écorché de la feuille, ainsi dans cette vitelle à mourir de larmes à l'œil. Nourri d'un dormant d'œil pour quelques mots simples, écrits sur quelques feuilles irresponsables. La croyance blesse dans les mauvaises mains qui la laissent devenir mère de la détresse. Quelques phrases dans lesquelles mon cœur s'embrase, quelques phrases dans la route fait dévorer le vase. Un monde désintégré entre le vice et le bonheur, d'un arrive des indigents pour relever des jours meilleurs. Les coups de ceinture, rien oublier, comment faire sinon dites-vous qui préfère le silence face aux amalgames. Car d'où il vient, il sait très bien qu'il n'y a qu'un pont entre le droit chemin et l'impertinence. Positif, mais tant de colère à force d'être pointé du doigt. T'entends ni que la France, la police, ni que la poème, forcé de voir les siens dans le haram, qui glorifie sans le connaître, et donc forcément subir la mort si vite de tant de collègues. La France est elle aussi juste qu'elle ne paraît lui, Argos ici sans problème, entassé dans ces pauvres édifices qu'on tolère. Pour les autres, ça ne reste qu'un vulgaire étranger, un sale parasite, une racaille pour lui, un simple français étant pas politiquement correct. On n'a pas de bougnoux chez nous, on est des fachos. Voilà ce qu'ont chanté des jeunes devant un public médusé. Moi j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de
La ciel ouvert déroute, sachant plus comment le dire, est-ce vraiment la colère qui l'anime ou le phénomène de groupe? Il voit son la peur défiler, se sent sans arrêt épié, fuit le regard des autres, mais les autres le fuient par peur de ce qu'il est. Délit de faciès, son prénom le mène au doute, qu'on ne s'étonne pas de voir autant de révoltes d'émeutes, beurre et de skinhead. Est-ce que la liberté d'expression elle nous autorise d'insulter les gens, quelle que soit leur origine? Arrêtez de dire c'est les musulmans qui ont tué. Les musulmans ils ont tué personne. Marre de tous ces gens qui s'évitent, marre de ci, de ça, d'être docile, marre d'entendre que la France n'est pas si bénie. C'est toujours la faute des autres, disent-ils. La porte est close, 10 piges, ça se passe pour l'enfance et pour que les nôtres puissent vivre. Marre des gens qui dévient. Comment se fait-il que de nos jours en France la jeunesse puisse se sentir sénile? Marre de vous, de moi, des autres, marre du monde entier, marre d'entendre qu'être un beurre c'est être antisémite. Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société. Selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur. Donc, on est de retour avec vous en direct sur la place du Capitole, à l'occasion de Global Debout. Donc, on est suivi sur place, comme vous l'entendez, par des centaines de personnes. Et on sera avec vous jusqu'à 18h. On est en direct depuis sur FMR, Radio Campus, Radio Booster, Radio Debout, l'Écho des Garrigues et nuitdebout-toulouse.fr. Voilà, donc on reprend le débat sur comment travailler ensemble entre médias et mouvements sociaux avec des participants de Nuit Debout et des journalistes. Alors justement, j'ai une petite question pour vous relancer. Sur Nuit Debout, Justement, j'ai une petite question pour vous relancer. Sur Nuit Debout. C'est bon, ça marche, voilà. Mais enfin, c'est Et mouvements sociaux avec des participants de Nuit Debout et des journalistes. Alors justement, j'ai une petite question pour vous relancer. Sur Nuit Debout, crée finalement ces médias indépendants, Radio Nuit Debout. Est-ce que c'est un manque de confiance envers les médias que la création de ces médias? Ah, vous voulez pas répondre? Cécile? Ah, micro? Petit problème technique. Cécile? Alors attends, on va te donner un autre micro. Ça marche. Celui-là marche bien. c'est bon, ça marche, voilà. Mais enfin, c'est Reste vraiment la colère qui puisse se... Ah, vous voulez pas répondre? Cécile? Ah, micro? Petit problème technique. Cécile? Alors attends, on va te donner un autre micro. Ça marche. Celui-là marche bien. bon, ça marche, voilà. Mais enfin, c'est
Non, juste, moi parlant de mon expérience dans la presse traditionnelle, je trouve très très sain, très bienvenu que des citoyens s'emparent justement des médias, de l'information. Ça ne peut que faire du bien aux journalistes qui sont un petit peu trop étriqués, renfermés dans leurs habitudes, dans leur lâcheté. Quand on ne veut pas vraiment regarder ce qui se passe quelque part, c'est une fainéantise qui confine à la lâcheté. J'ai croisé beaucoup de confrères qui préféraient se réfugier là-dedans. Et donc je trouve que c'est très très sain et très très bien pour les journalistes un peu plus classiques et traditionnels d'avoir comme ça des citoyens qui s'emparent de cette question et puis donnent de l'information. Ensuite, bien sûr, il ne faut jamais oublier ce que disait le confrère tout à l'heure, c'est qu'il faut, bien sûr, il y a une déontologie dont on ne peut pas se passer. Et c'est à nous, peut-être les anciens de la profession, enfin ceux qui sont dans les modes plus classiques, de rappeler ces principes de base qui permettent de donner au public une information tout simplement indépendante de tous les pouvoirs. Nikos. Oui, je voudrais revenir juste un moment sur la question qui a été posée tout à l'heure de la neutralité et de l'objectivité, puisque ça c'est une question piège, dans le sens où effectivement, moi je suis bien sûr pour l'objectivité dans la description des faits, comme Xavier l'a mentionné tout à l'heure, mais la neutralité entre, par exemple, d'un côté l'exploité et de l'autre côté l'exploiteur, c'est pas une vraie neutralité, c'est une position politique. Donc il n'y a pas vraiment de neutralité. Il ne doit pas y avoir de neutralité quand il s'agit de valeurs, de morale ou de politique. Là, on a besoin de la subjectivité politique et morale. Là, on a besoin des gens qui affirment des valeurs. La solidarité, la justice sociale, ce sont des valeurs qu'on peut revendiquer, y compris dans le traitement médiatique. Donc attention à cette question de la neutralité fictive, on va dire, d'une certaine façon. Et puis le deuxième point, c'est par rapport à ce que Didier disait tout à l'heure. Effectivement, moi, je suis heureux aussi que les citoyens s'emparent des médias et des moyens de communication et qu'ils arrivent à communiquer leurs idées, à toucher un public. Mais en même temps, le journalisme, c'est un métier. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Alors, on peut toujours couvrir une manifestation, on peut toujours prendre une photo, envoyer un tweet ou un statut sur Facebook. Mais ça, c'est pas que ça, le journalisme. Le journalisme, c'est pas seulement couvrir ce qui se passe dans un mouvement social, sur une place ou dans une rue. C'est également montrer pourquoi existe ce mouvement social. C'est également donner des arguments aux acteurs du mouvement social pour démontrer qu'il y a des injustices qui font que ce mouvement-là existe. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ça, c'est du journalisme d'investigation. Ça prend du temps. Ça demande, ça nécessite des conditions matérielles, ça nécessite un salaire, ça nécessite les conditions pour que les journalistes puissent vivre correctement afin de faire leur travail. Et il n'y a que dans le cadre des institutions et des organisations qu'on peut assurer cela. Donc les deux ne sont pas contradictoires, le journalisme citoyen et le journalisme professionnel, ils sont complémentaires et on a besoin des deux. Julien ? Oui, je voulais rebondir du coup sur ta question. Évidemment, s'emparer des nouveaux moyens de communication, c'est essentiel, c'est important pour des mouvements comme celui-là. Pour autant, il ne faut pas oublier les canaux traditionnels. Moi, il y en a un que je connais très bien, c'est la télévision. J'ai milité pendant très longtemps dans une association et je milite encore dans cette association qui s'appelle Les Pieds dans le PAF, une association d'usagers des médias. Aujourd'hui, en arrivant à Toulouse, je milite dans une association qui s'appelle TV Bruit et qui a longtemps porté une revendication, c'est qu'existent des télés associatives en fait, bien avant que du coup on puisse diffuser de la vidéo sur Internet. Ce combat a été long, a été perdu en grande partie. Mais il nous a quand même permis d'aller nous confronter justement aux médias dominants, qu'ils soient médias télé publics ou télé privés, et du coup d'installer un débat politique à une échelle nationale sur ces questions-là. Et je pense qu'il faut donc, je le dis, continuer à utiliser le web et les possibilités qu'il nous donne, mais il ne faut certainement pas oublier ces moyens-là aussi, et aussi lutter pour avoir des télés citoyennes participatives, des radios citoyennes participatives, de la presse écrite citoyenne participative. On a parlé des fonds de soutien à la presse, aux médias par exemple.
il faut aller sur ces terrains-là, aller se la coller avec le CSA, aller se la coller avec les responsables politiques qui s'occupent de ces questions-là, parce que on l'a dit aussi tout à l'heure, le web finalement du coup il est encore limité en termes de public, en termes d'audience. Du coup, tout le monde n'a pas encore ces pratiques-là d'aller s'informer sur les réseaux sociaux, etc. Qu'on observe aussi une pratique sur le web où finalement on va chercher des médias dominants. BFM TV cartonne aussi sur le web, du coup, et que donc à travers la pratique que vous avez ici, vous ne touchez pas forcément tout le monde, ça c'est sûr, du coup, et que aller sur ces médias-là, travailler avec ou contre ou pour se les approprier, ces médias-là, c'est important. Je rappelle que les canaux de télévision sont publics. C'est un bien public, c'est une concession donnée par l'État, du coup, qui est renouvelée tous les 10 ans. Il y a, je sais plus, 3-4 ans, la concession TF1 a été renouvelée sans aucun débat, du coup. Nico ? Oui, ça c'est très important puisque ce que disait Julien par rapport à la télévision, c'est fondamental parce que la télévision reste quand même malgré tout le principal média d'information pour les Français et ailleurs aussi. Et il y a un exemple flagrant du problème politique que pose la télévision, c'est la TNT. L'arrivée de la TNT a multiplié par 6 les canaux disponibles. Il y a eu des télévisions associatives, il y a eu des télévisions alternatives qui ont été peut-être candidates pour avoir une licence. Et ils n'ont jamais eu. On a filé les licences à TV Bruit était candidate malheureux. Alors on a filé les licences à M. Bouygues, à M. Bolloré, qui a revendu ça en faisant une plus-value de 500 millions sans investir quoi que ce soit là-dedans. Et je pense qu'on constate tous la qualité du programme de la TNT qui est très, très basse. Florian. J'essaie de construire un peu, d'organiser ma pensée. Du coup, j'ai pas eu le temps, donc je vais le tenter en live. Du coup, en fait, je voulais juste, donc à titre perso, rappeler mon attachement à l'idée de l'éducation populaire qui, je crois, fait le cœur de ce qui se passe en ce moment à Nuit Debout. La définition que j'en ai de l'éducation populaire, c'est la construction d'un savoir commun entre profanes et experts, sachant que ces frontières sont absolument pas cloisonnées. Hein. Et du coup, à ce titre-là, un petit témoignage. Par exemple, moi, avant Nuit Debout, sur le rapport que j'avais avec les réseaux sociaux, j'y connaissais absolument rien. Voilà, je ne savais pas utiliser ces médias-là. Je commence petit à petit à apprendre à utiliser Facebook, etc. Et je pense que du coup, c'est quelque chose qu'on doit vraiment mettre en jeu ici. Et à ce titre-là, du coup, mon témoignage, c'est vraiment de dire, alors vraiment là je parle en mon nom, mais il me semble que par exemple dans les revendications qui doivent être centrales à Nuit Debout, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'approprie la question de l'exigence de la réduction du temps de travail, parce que cet apprentissage là, il nécessite du temps. Voilà, pour faire de l'éducation populaire et se réapproprier la question du politique collectivement, ça nécessite d'avoir du temps. Et là, actuellement, moi, il se trouve que dans mon parcours perso, j'ai un peu de disponibilité. C'est pas toujours le cas. Et je vois le temps que ça me prend. Si j'avais pas ces disponibilités-là, cet apprentissage, je pourrais pas être partie prenante de ce truc-là. Donc, je pense que je voulais juste inciter à titre perso sur le fait que je pense que ça doit être une revendication qui fait cœur de ce qui se joue à Nuit Debout. Voilà. Valentin ? Et voilà. Moi, je voulais intervenir sur le rapport entre Nuit Debout et la télévision. Donc, comme dit tout à l'heure, effectivement, la télévision, c'est le média traditionnel principal à travers lequel les Français s'informent le plus, en tout cas le plus massivement et le plus uniformément. Et le problème, c'est que pour nous, c'est le média le plus difficile à accéder. On arrive à aller aux radios, là on a un plateau radio, on arrive à accéder aux journaux, mais la télévision, c'est le plus compliqué. La seule émission dans laquelle des militants de Nuit Debout se sont fait voir, c'est une émission dont on n'est pas couché, il y a peut-être 2 ou 3 semaines de ça, où il y avait 2 intervenants qui étaient très opposés l'un à l'autre, à savoir Pierre Gattaz et François Ruffin, réalisateurs de Merci Patron. Il y avait une dizaine de militants de Nuit Debout qui se sont fait voir à cette émission, et c'est la seule séquence de 5 à 10 minutes sur une chaîne à 1 heure de relative grosse fréquence où Nuit Debout s'est fait voir. Et donc, ce qui s'est passé à Paris, en tout cas, c'est qu'une télé a été mise en place, TV Debout, et à Toulouse, on a des contacts avec TV Bruit, mais à part ces télés associatives qui en fait ne prennent pas massivement, on n'a aucun contact avec les télés, et les rares visionnages qu'on peut avoir, c'est à travers les BFM, les iTélé, etc., qui nous balancent 30 secondes un jour si on a de la chance. Mais sinon, c'est quand même le média de masse auquel on a le plus difficilement accès.
Cécile voudrait donner une petite information. Alors, ouais, je voudrais faire un tout petit point technique, en fait. Donc, quand même, parce que moi, je suis dans la commission communication de Paris. Et donc, à Paris, ça a été énormément débattu. Et en fait, ils ont décidé de ne pas participer au plateau télé pour des raisons parce qu'ils pensaient que l'info qu'ils pouvaient faire passer risquait d'être brouillée, etc. Mais pour aussi des histoires de porte-parole, voilà. Et je voudrais dire aussi qu'ici, il y a des télés qui sont venues, notamment TF1, et que ça a été un petit peu houleux. C'était compliqué parce qu'il y a des gens qui veulent pas être filmés. Enfin, voilà, c'est tout. C'est toujours compliqué. Ouais, je trouve, du coup, Antoine de Radio Éphémère, je trouve intéressant qu'on débatte un peu de comment chaque média aborde les mouvements sociaux et les mouvements populaires différemment. Il faut savoir aussi qu'une même histoire racontée par la presse écrite, par la radio ou par une télévision, ce ne sera pas la même chose. Le message sera compris différemment. Et moi, j'ai envie de donner un nouvel axe, c'est les jeux vidéo qui se développent de plus en plus et les développeurs indépendants, notamment, qui prennent les jeux vidéo comme un moyen aussi d'expression politique. Donc je vais faire de la publicité, je suis désolé, pour un jeu vidéo qui devrait sortir cet été. Il s'appelle Riot Civil Unrest et en fait c'est un développeur indépendant qui voulait montrer comment se déroule réellement une émeute au-delà des images des télévisions qui vont prendre quelques images chocs isolées sans montrer le déroulé des faits dans leur longueur, dans leur chronologie également. Donc voilà, il voulait déconstruire cette image. Et, je pense que c'est un moyen aussi de toucher des publics différents et de s'impliquer différemment et d'être un peu acteur, ça reste un jeu vidéo, mais d'être un peu acteur de quelque chose au lieu de simplement recevoir un flux sur lequel en fait on n'a aucune prise. Marine, tu voulais réagir? Oui, moi je voulais revenir un peu sur toute cette question de l'image en fait. Parce que nous, à Aparté, on couvre beaucoup les actions aussi, des fois certaines AG. Donc on prend beaucoup de photos, que ce soit pour Twitter ou aussi pour faire des articles. Et on a une vraie difficulté à trouver notre place entre d'un côté des manifestants qui veulent pas être pris en photo, qui aimeraient qu'on les floute, tout ça. Des policiers aussi qui veulent pas toujours qu'on les prenne en photo, qu'on filme. Et au milieu, du coup, on a, même si on est plein de bonnes intentions, on a du mal à retranscrire une situation au final et à dire ce qui se passe. À dire ce qui se passe. Parce qu'on n'a pas envie de flouter non plus trop les gens, mais en même temps, on ne veut pas non plus qu'après les manifestants nous rejettent aussi de leur mobilisation ou de leurs actions. Et donc du coup, la difficulté, c'est d'arriver à montrer une situation, à suggérer ce qui se passe, à montrer sans trop en dire non plus, sans montrer des visages. Et je pense qu'on a une difficulté à trouver notre place là-dedans. Xavier? Oui, c'est compliqué de travailler sur des mouvements sociaux. Bon, celui-là aussi, il n'y a pas d'exception, puisque il m'est arrivé et j'ai constaté une hostilité parfois envers les journalistes. Sur certaines manifs, j'ai carrément vu des agressions sur des caméramans de confrères de la télé, parce que ils filmaient une manifestation et c'était une jeune fille et tout le monde s'en est pris à elle. 5-6 types ont fracassé la caméra par terre et voilà quoi. Sauf que on fait notre travail quoi. Enfin, c'est quelque chose de public, ça a lieu sur un espace public. On va pas poser les caméras à partir du moment où quelqu'un nous dit tu la poses. Voilà, c'est pas possible. C'est notre travail, c'est l'aspect indépendant de notre travail. De la même manière, on a le même genre de pression de la part des forces de l'ordre. Voilà, où certains moments, on nous a quand même fait comprendre que ça valait mieux qu'on soit pas là ou que la prochaine fois ce serait bien de pas filmer ça. Voilà. Mais on fait notre travail, on essaye d'être le maximum présent et d'avoir le plus large scope possible pour saisir la situation. Et c'est vrai qu'on se retrouve parfois entre le marteau et l'enclume, puisque la meilleure place pour voir ce qui se passe, c'est entre les forces de l'ordre et la manifestation. Donc c'est parfois pas très confortable. À Nuit Debout, est-ce que justement les journalistes sont bien accueillis, tous, de tous médias? Florian, donc, je sais pas, je vais tenter une réponse, mais je pense que c'est extrêmement complexe parce que justement, comme on n'est pas dans du porte-parole là, c'est à la fois la limite et le potentiel de Nuit Debout, c'est que justement, ça réunit des gens avec des parcours extrêmement différents et donc des postures extrêmement différentes. Effectivement, on est obligé d'acter que
voilà, l'existence par exemple de ce plateau, ça dit bien quelque chose d'une volonté collective de travailler ensemble. Il en reste pas moins effectivement que, et parfois pour de bonnes raisons, il me semble, et d'autres fois pour de mauvaises raisons, il peut y avoir des rapports un peu tendus. Ça s'est déjà passé à Toulouse, ça s'est passé dans d'autres villes. Bon, voilà, il faut faire avec ça, il faut prendre le temps d'en reparler, de comprendre pourquoi on en est arrivé là, comment est-ce qu'on fait mieux la fois d'après. À un moment donné, il y a quand même un retour d'expérience. Enfin, je veux dire, l'action d'hier, par exemple, avec l'occupation de la FNAC, elle dit bien le retour d'expérience dans le rapport aux médias et dans le rapport avec les forces de l'ordre. À un moment donné, quand les copains et les copines qui organisent cette action au travers du collectif Il n'y a pas d'arrangement, le fait de pouvoir poser, après 1 heure d'occupation, une décision qui est de on sort de la FNAC en faisant une chenille qui danse, etc. Bon voilà, il y a peut-être des gens qui peuvent voir ça enfin voilà, qui peuvent le regarder en se disant que c'est un truc un peu ridicule, mais en fait c'est vraiment, il y a une pensée politique qui porte ce truc-là, parce que ça permet justement, voilà, avec les journalistes qui sont de bonne volonté, qui veulent retraduire quelque chose d'un peu positif de ce mouvement, d'avoir la matière pour, voilà. Ça permet aussi de donner aucune prise aux forces de l'ordre et aux personnes qui leur donnent des consignes, voilà, de générer de la violence. Alors je dis pas après, pour moi, enfin, voilà, chaque action doit se contextualiser, et peut-être que cette modalité-là, elle sera pas toujours pertinente. En tout cas, voilà, hier à un moment donné, elle a pu se poser comme ça parce qu'il y a ce retour d'expérience. Voilà. Je veux juste faire un petit point, notamment sur l'expérience de TF1 qui était venu au tout début du mouvement. Ce genre de mass média dans l'imaginaire populaire, et notamment parmi les populations qui sont dans ce mouvement, sont pas très bien vues. Et quand TF1 est venu pour filmer une assemblée de Nuit Debout Toulouse, en tout cas, Nuit Debout ne s'était pas prononcé sur oui ou non est-ce qu'on acceptait que TF1 vienne filmer l'assemblée. On avait juste décrété qu'effectivement il y avait une partie de l'Assemblée qui ne serait pas filmée pour que tous les gens qui ne voulaient pas être filmés puissent se mettre dans une sorte de no man's land du champ de caméra. Il n'empêche que chaque citoyen aussi est libre de s'exprimer, et qu'il y a une grande partie de l'Assemblée qui a eu des propos assez virulents à l'encontre des journalistes, et notamment en prenant la parole en Assemblée. Et les journalistes de TF1 ont fini par partir sans faire leur sujet. Donc c'est vrai qu'on peut pas non plus... à partir du moment où il n'y a pas de porte-parole et pas de dirigeant, on ne peut pas non plus décider d'obliger les gens à accepter que tel média soit sur place. Ça fait aussi partie de la manière dont les médias viennent, la manière dont les médias sont perçus. Voilà. Xavier ? C'est assez paradoxal, je trouve, de reprocher, enfin, ce qui a été reproché tout à l'heure, le manque d'engagement parfois des journalistes, de ne pas dénoncer tel truc ou tel truc, alors que bon, quand on choisit un sujet, c'est qu'on a choisi d'en parler, donc le fait de choisir un sujet, déjà c'est une forme d'engagement. Et je trouve paradoxal donc de reprocher aux journalistes qui ont des signatures publiques, qui sont très exposés médiatiquement, d'un manque d'engagement, et que nous, quand on va sur le terrain, par contre, moi quand je viens faire un reportage ici, il y en a sur 10 personnes interrogées, déjà j'en ai 5 qui veulent pas me parler, et 4 qui me donnent leur vrai prénom. Alors bon, voilà, je veux bien le manque d'engagement, d'accord, mais il faut que ça soit à double... double tranchant, ouais. Voilà, faut que ça soit... allez, faut que ça soit réciproque. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus ? Julien. Allô ? Oui. Oui, allô. On t'entend. C'est une question qui est redondante dans les mouvements. C'est-à-dire qu'on a une défiance existante la plupart du temps, en tout cas moi dans tous les mouvements que j'ai pu suivre, intermittent, mouvement étudiant, altermondialiste, etc. Et en même temps on a un besoin du coup des médias, parce que le média c'est lui qui va relayer notre voilà, qui va relayer du coup notre position, nos revendications, etc. Et qui derrière va pouvoir faire pencher la balance aussi, parce que n'oublions pas que là on est dans un rapport de force. Le rapport de force il est ce que la loi est passée.
Sacarle todo el partido. ¿Cómo estamos? Sí. Saluda a todo el mundo. Qué bien que tú aquí te subís en francés, en inglés, en español. Il y a 50 semillas. Ya, pero es que no he conseguido. Madre mía, mucho tiempo, por aquí. ¿Qué hacíamos hace 5 años? Les fous, les assemblées, mais nous avons fait beaucoup de choses. Et c'était une année très intense. Depuis... 5 années très intenses. Pour moi, c'était... Bon, moi, je suis resté ici un an, alors pour moi, c'était une année très intense. Et depuis le 20 mai du 2011 au 15 octobre du 2011, avec la grande manifestation, c'était le 0,1% comme 2000. La manifestation qu'on a fait ici, elle était incroyable. Une des plus grandes manifestations qu'il y a eu en Bruxelles. Avec tous les expatriés, les Belges, les marches qui sont venus depuis l'Espagne et depuis le nord d'Europe aussi. L'Allemagne, oui, depuis toute l'Europe. L'université, les mondes de l'université, tous les assemblées de l'université. C'était une aventure. Une aventure. Et puis après, on a resté, on a continué les assemblées. Qu'est-ce que vous pensez de la nuit debout? Je n'ai pas une opinion encore. Je ne la connais pas beaucoup. En Espagne, on ne fait pas trop de publicité. Il n'y a pas de nouvelles de la nuit debout. Moi, je une nouvelle opportunité de relancer les choses. Ouais. La mobilisation, la contestation. Oui, mais en Espagne, je te dis, en Espagne, on parle très peu de la nuit debout. Dans les réseaux, oui, mais dans les médias, rien. Aucun mot. Mais on verra, j'espère. La France a été toujours le pays où les changements ont commencé aussi. Et ils sont très nombreux. Et j'espère que ça peut être le début du changement dans toute l'Europe. On verra. Ok, merci. Voilà. ¿Qué tal? Marisa, va, un testimonio. Cuéntanos cosas en français, si c'est possible. Qu'est-ce que se passe ici aujourd'hui? 5 ans après, c'est sympa de voir tous ces gens-là qui font ce qu'on faisait il y a 5 ans. Et c'est joli d'être là avec ces beaux jours. Et c'est joli aussi qu'on a des élections et on
voit des résultats de notre travail. Bien, c'est cool. Bueno, necesito a alguien que aguante el móvil y haga un poco de tour, pero bueno, si no voy a cubrir eso un rato. Un peu plus de musique.
Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak. Irak'ta, İsyan'da, dünya ayakta. Fransa isyanda, dünya ayakta. Fransa isyanda, dünya ayakta. Basın metnini okumak üzere TKP'sine belgelenmiş. Basına ve kamuoyuna. Fransa'dan Türkiye'ye, Arjantin'den Rusya Federasyonu'na Türk kapitalist dünyaya kuşatan ekonomik kriz egemenlerin düzeni sarsıyor. Tüm kriz dönemlerinde olduğu gibi bugün de egemenlerin derinleşen krize karşı bildiği tek bir şey var. Ekonomik çöküntünün faturasını emekçilerin sırtına yıkmak. Türkiye'de 6 Mayıs'ta sabaha karşı AKP'li vekillerin oylarıyla geçirilen emek düşmanı yasa bunun en son örneğidir. Başlıca hükümlerine göre bu yasanın bizler için sonuçları şunlar. Geçici iş ilişkisi patronlara, işçileri ve özel istihdam büroları aracılığıyla ya holding bünyesi içinde ya da aynı şirketler topluluğuna bağlı bir iş yerinde görevlendirme hakkı tanıyor. Türkiye İş Kurumu'nda geçici iş ilişkisi kurma etkisi olan özel istihdam büroları işçilerini işverenleriyle sözleşme yaparak geçici olarak işverenlere devredecek. Bu yoğun sonrası çalışma hakkı kullananlar, askerlik hizmeti yapmakta olan ve iş sözleşmesi askıya alınan çalışanların yerine bu süreler zarfında başka işçiler geçici iş ilişkisiyle işe alınabilecek. Mevsimlik tarım işçilerinde, temizlik işlerinde ya da hasta yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetleri süre sınırı aranmaksızın işçi kiralanabilecek. Tasarımda yer alan güvenceli esneklik işçileri güvenceden yoksun hale getirmekten başka bir amaç taşımıyor. Kiralık işçileri iş hakkında pesine karşı koruyacak hiçbir madde yok. İşe iade hakkının nasıl uygulanacağı tam bir bilmece. Kiralık işçi olarak çalıştırılanlar fiilen hakkına mahrum olacaklar. Çünkü kıdem tazminatı için 1 yıl, ihbar tazminatı için en az 6 ay çalışmış olmak zorunluluğu hala yürürlükte. Yasada işçinin istihdamı devamına yönelik hiçbir güvence de yok. Kiralama süresi bittiğinde özel istihdam büroları geri dönen işçi ikinci bir işe başlatılırsa ücret alamayacağı gibi özel istihdam bürolarında olan iş hakkı da askıya alınacak. Tabii ki emeklilik hakkına saldırıda unutulmamış. Bir yılda geçici olarak 4 yıl çalışan bir işçinin emekli olabilmesi için 60 yıl çalışması gerekecek. Kısmi emeklilik ise ancak 45 yıl çalışırsa mümkün. Krizli emekçilerin sırtına yıkmanın başka yöntemleri de var. İş yerinde önemli iş güvenliği önlemlerinin gerektiği harcamalardan kaçınmak bunların başına geliyor. Bu iş tam da bu nedenle gerçekleşen 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Soma katliamının 2. yıl dönümü. Soma'nın katili Kürdistan'da işgalci. Soma'nın katili Kürdistan'da işgalci. Soma'nın katili Kürdistan'da işgalci. Sermayenin emek düşmanı saldırıları yalnızca Türkiye'de yaşanmıyor. Fransa'da sosyalist Hollanda hükümetinin yasalaştırmak istediği yasa çizgi ücretli izin haklarının kullanımını patronun ülkeye bırakmayı amaçlıyor. Sadece bu kadar da ilk 8 saat için %20, daha sonrası için %50 olan fazla mesai ücret farklarını %10'a çekmek istiyor patronlar. Çalışma yasasının kimi kısıtlamalarına muaf olacaklar kazandıkları takdirde. Kıdem tezminatı üst sınır getirilmesi de cabası. Fransız işçi sınıfı bu emek düşmanı yasayla gece ayakta şehri meydanlara. Liselerde dahi binlerce öğrencinin mesleğini kazanan gece ayakta hareketi tüm dünyanın emekçilerine ve izlenlerine 15 Mayıs'ta uluslararası dayanışma çağrısında bulundu. Bugün Türkiye'de işçi düşmanı yasaya karşı sesimizi birleştirmek, Soma'da katledilen işçi kardeşlerimizi anmak ve ailelerinin sınıf kardeşlerinin hak mücadelelerinde yapamadıklarını göstermek ve Fransız işçi sınıfının yanında olduğumuz yüksek sesle haykırmak için buradayız. İşçi düşmanı yasa derhal geri çekilsin. Ama hesabı sorulacak. Fransız işçileri yalnız değildir. Yaşasın işçi sınıfın uluslararası dayanışması. Teşekkür ediyorum. Katılımcılarımız Devrimci Proletarya ve HDP. Yaşasın işçilerin birliği, hakların kardeşliği. Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği. Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği. HDP kapitalizma bağlı altan konuşuyor.
Sevgili dostlar, işçi haklarının, örgütlenmelerin önündeki en büyük engeller ülkemizde askeri darbeler dönemindeydi. 12 Eylül patronlar için bir cennet oldu. Bugüne bu koşulları yaşıyoruz. Aslında ana muhalefet söylediğiydi. Son başbakanın görevden alınışıyla darbe olmadı. Darbe, anayanın askıya alınması, halkın iradesinin içe sayılmasıysa bu darbe 8 Haziran 215'te yapıldı. Bu tarihten itibaren savaş çıkartılarak baskın bir seçimle tek başına iktidardan düşürülen AKP en iktidar oldu. Bugün yaşadığımız ortamda işçi haklarından söz edilemiyorsa sendikalar, Şeron yasası bir alatmacaysa, tüpen tazminatına uzanıyorsa, aynı 12 Eylül koşulları yaşandığından oluyor. İşçilerin birliğinin önüne engeller konuyor. Ama patronlar önüne alabildiğini artık. Türkiye'de işçi sınıfının bugünkü öncelikli talebi bu nedenle darbeye dur ettir. Akan kanın duasıdır, barıştır. Ancak demokrasi gelirse işçiler birleşebilir, örgütlenebilir, hakları için mücadele edebilirler. Öncelikli talebimiz Türkiye'deki işçi sınıfının bu nedenle darbeye dur dememiz, savaşa dur dememizdir. Bunun üzerine inşa edecek evrensel dayanışmayla işçi hakları, evrensel insan hakları kazanılabilir olacak. Bu nedenle burada Fransa'ya, Avrupa'da denilen bütün işçi kardeşlerimize selam gönderiyoruz ve dayanışma mesajlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. İstanbul, İsyandır, Fransa'ya selamdır. İstanbul, isyandır, Fransa'ya selamdır. Devrimci proletarlarımızla Yücel Filiz'den konuşacak. Merhaba arkadaşlar. Fransa sınıf mücadelesinin geleneğinin en güçlü olduğu ülkelerden bir tanesi. Paris Komünü'nün ülkesi. İşçi sınıfının internasyonel marşı da Paris Komünü'nün bize armağanlarından bir tanesi. Hem geçmişimizi, mücadele deneyimizi hem de geleceğimiz, gelecek ufkucu sosyalizmi temsil eden işçi sınıfının internasyonel marşı. Şimdi bize ifade etmeden birleşmesinin anlam ve önemi açısından önemli. Fransa'da bugün işçi sınıfının en önemli mücadelelerinden bir tanesi C'è qualche problema tecnico. Siamo solo all'inizio, piano piano la gente sta arrivando. È domenica e sorprendentemente è quasi sereno. Global Debout anche a voi.
96 di marzo. Scusate, un attimo, abbiamo dei piccoli problemi tecnici. Potremmo fare una Ci avviciniamo un attimo per favore, grazie. Potremmo fare una cosa bella anche per dare anche il senso di questa piazza. Potremmo iniziare a metterci seduti per terra, che tanto non è scorta, non è... Parigi quando motivazioni. Così facciamo un'assemblea e non abbiamo bisogno, abbiamo una così alla più possibilità. Dai. Abbiamo tutti noi, se intervenire, interveniamo. Guardi, tu non sederti però. Io mi devo sedere. Non sederti, Boris. E che popolo! È molto gente, magari mettiamoci anche di qua. Magari ci mettiamo in piedi. No, mi dai uguale. Sentite. L'orchestra francese, in canto lirico al Pollini, e quindi vi parlo in qualità di francese e di architetti della lotta degli artisti in Francia. Vi parlerò in francese prima. Vi leggo un testo scritto da un attore che ha lottato molto ultimamente negli ultimi anni di questa lotta, e poi vi spiego un po' in italiano questo testo. 13 ans de combat, de lutte acharnée à décrypter, expliquer et convaincre. 13 ans de grève, d'occupation, d'action. Je me souviens entre autres de l'annulation du Festival d'Avignon en 2003. 13 ans que nous disons que l'accord des intermittents du spectacle est injuste, qu'il repose sur un principe capitalisé et que l'on a des propositions mutualistes, redistributives, qui plafonnent les plus riches pour donner aux plus pauvres. 13 ans. Et la nuit dernière, celle du 27 au 28 avril 2016, ils l'ont fait. Les syndicats du secteur ont signé un accord répondant à tous ces critères. Pour les techniciens et les artistes, c'est la date anniversaire. 507 heures sur 12 mois avec indemnisation sur 12 mois. Congé maternité. Cachet unique de 12 heures. Voilà les principales mesures. C'est une immense victoire. Et il faut d'autant plus défendre cet accord, le revendiquer qu'il est fragile. Nous devons nous battre comme des lions pour que n'en soit pas retirée une seule ligne. Mais nous ne pouvons pas triompher tant qu'il reste de chemin à parcourir pour que l'ensemble des chômeurs soient indemnisés. Les dernières propositions du MEDEF sur le régime général sont immondes. Les plus pauvres sont attaqués. L'activité réduite est la plus visée et les coupes dans les indemnités sont terribles. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Cela ne doit pas rester un simple slogan. À ceux qui nous ont donné des leçons sur l'annulation du Festival d'Avignon, sur le fait qu'on allait trop loin, que la révolution se faisait sur scène et pas ailleurs, que le théâtre était si sacré qu'il ne pouvait être perturbé, ne serait-ce qu'un soir. Nous pouvons leur dire, vous avez définitivement tort. And there's also Belfast. They've got events going on today, much love and solidarity to all. This is seriously a global movement, and I'm tingling as I say it, because as we sit here right now and we don't actually look like there are that many of us, we've got thousands and thousands of people that are all stood together for exactly the same thing, and that's so empowering in itself, mate.
So yeah, and then yeah, again, coming together to listen. So, is there anything else that anyone would like to add on to why they have come here today to that list? Pardon? Against Brexit. Okay. Challenging the You have no right to just basically exist in society. You see me admire France. And can you mention that you hadn't used the megaphone before today? That's a really nice thing, right? Because it means that like people that have never actually used it before. There's one thing that over there they seem intent on doing, and that is stripping away every citizen's simple right to exist. And what is your simple right to exist in this society? It's fundamentally based on money. So because we don't have a universal basic income where you get given an income no matter what your circumstance is so that you can simply exist, what we have left is simply either the benefit system or the employment system. We know how flawed both of those are. The minute that you're born and you go through school or college, after that you have no default right to exist. In childhood, when I learned how the world works, I was just absolutely flabbergasted that we don't have a simple right to exist. We have to have anxiety, worries, we have to have a hierarchy, we have to have employers, the rich, and this system where we all have to be underneath. Instead of that, because of anxiety, we have no chance to therefore individually prosper. There is some things out. Continuare di lottare anche dopo la vittoria perché c'è mai fine si porterebbe alla solidarietà tra tutti i lavoratori che sia in Francia ma in tutto il mondo. Io sono francese e vorrei parlarvi di un'altra cosa che in Francia, dalla Francia diciamo, stanno parlando molto di questa cosa del Nuit Debout, che è molto importante, non vuol dire che non è una cosa importante, però stanno parlando molto meno di tutto quello che sta succedendo da parte del Nuit Debout. In Francia, non so come in Italia, un po' già visto che è un anno che sono qua, ma in Francia ci sono tante cose che stanno succedendo. Stanno riprendendo gli spazi per fare giardini, stanno riprendendo le frutta e le verdure dal mercato per dare al popolo, stanno imparando alla gente a costruire le cose che hanno bisogno, a fare i vestiti, a fare i mobili. Secondo me quello è il più importante, perché noi abbiamo bisogno di cose nella vita, abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di vestirsi, abbiamo bisogno di mobili, di una casa, di tutte queste cose. Abbiamo bisogno, come non sappiamo farlo, abbiamo bisogno di qualcuno che lo sa fare. Per comprare questa cosa, perché il sistema adesso è questo, che noi dobbiamo comprare questa cosa. Se noi dobbiamo comprare questa cosa, allora abbiamo bisogno di soldi. Se noi abbiamo bisogno di soldi per comprare le cose le più importanti nella vita, come il cibo, è la cosa minima dalla quale abbiamo bisogno. Se noi abbiamo bisogno di un lavoro che non vogliamo fare per trovarci il cibo, per sopravvivere, allora secondo me a questo livello già c'è un problema. Secondo me la cosa la più importante a fare è già riprendere tutto quello che noi abbiamo bisogno già per sopravvivere. Cibo, vestiti, mobili, case, tutto quello, perché questo è lo stato minimo di quello che abbiamo bisogno nella vita come esseri umani, già prima di essere esseri sociali e di essere tutto quello che siamo dopo, capisci, non so, quelli differenti hanno idee differenti su queste cose, però già c'è questa cosa e in Francia, a Parigi, stanno facendo queste cose. Poi vorrei parlare di un'altra cosa, che questo va bene, ma c'è
invece in Francia c'è un film, hanno fatto un film che vi raccomando a tutto, che si chiama La Bella Verde. E c'è un film molto divertente, e c'è una cosa che dicono, c'è una società futura dove tutto utopia, idealistica, ma è molto semplicemente la cosa prima che abbiamo fatto è il boycott. Perché quando voi comprate queste cose date soldi allo Stato, perché ci sono tasse su tutto, ci sono tasse sulle sigarette, ci sono tasse sull'alcol, ci sono tasse sul cibo, sui vestiti, su tutto ci sono tasse. Ogni volta che voi comprate un pacchetto di sigarette date soldi allo Stato e dopo fate una lotta contro lo Stato, ma gli date soldi allo stesso momento. Se voi volete sigarette fate crescere il vostro tabacco, se volete alcol fate le vostre proprie birre, se volete vestiti imparate a farli vestirsi. Tutto quello che volevo dire. Io provo a raccontare un pochettino cosa è stato Parigi in questi giorni, perché qualcuno di noi è salito su, da quando è iniziata questa mobilitazione è già salito su molte volte. Devo darlo. Sentite? Vabbè. Vabbè, ma se mi sentite preferisco parlare senza, va che meglio. Sicuri? Siamo saliti 2 volte e vi posso garantire che è stata una delle esperienze più importanti dal punto di vista umano che stiamo in questo momento in Europa. Ci sono delle considerazioni penso importantissime da fare, lo stava dicendo se non sbaglio Luca all'inizio nel suo primo intervento. Oggi è il 76 di marzo. Che cosa significa questo per noi? Che cosa ci sta comunicando il fatto che è il 76 di marzo e non il 15 di maggio? Ci sta comunicando fondamentalmente che c'è una ripresa dei propri tempi, c'è la voglia di riappropriarci dei propri spazi e dei propri tempi. Lo stanno facendo a Parigi, ma lo stanno facendo in questo momento in Europa in 500 piazze. Lo stiamo facendo anche noi, siamo in tanti e penso che questo sia un segno fondamentale, la necessità e la voglia di nuovo di ritornare a chiacchierare, a riprenderci, riappropriarci degli spazi di decisione e gli spazi di comunicazione e dello stare insieme fondamentalmente. Riappropriarci del proprio tempo, che è stata una delle cose centrali all'interno della lotta contro il neoliberismo in Francia. La lotta contro la loro travail era la lotta contro la precarietà, significava riappropriarsi dei propri tempi e della voglia di stare insieme, anche questo è stato fondamentale. Abbiamo visto questa piazza in Francia, alla République, che era stata una piazza con migliaia, continuamente con migliaia di persone che stavano insieme, che erano continuamente in assemblea. Assemblee che iniziavano alle 6 del pomeriggio con migliaia di persone e fino alle 2 del mattino gente continuava a discutere e a riarticolare le forme dello stare insieme. E penso che questa cosa qua parli, appunto lo stavo dicendo, parli a tutti noi. In Europa parla tante lingue, oggi sta parlando l'italiano come sta parlando lo spagnolo o il catalano tra Barcellona e Madrid, come sta parlando il tedesco a Berlino o l'inglese a Londra. C'è la necessità in Europa, e questa è la cosa fondamentale, la riapertura di uno spazio politico europeo in cui tutti e tutte noi possiamo finalmente riprendere in mano le nostre decisioni, che sono le decisioni contro gli apparati dell'austerity, contro gli apparati che stanno distruggendo il nostro welfare state, che stanno tagliando sulle nostre università. Siamo sì, è vero che siamo dietro al comune e con tutto ciò che comporta, ma siamo anche davanti al BOC, l'istituzione per eccellenza di Padova dentro l'università, tutto ciò che comporta. Dovremmo magari qualcuno come studente può dopo magari raccontarci qual è la visto che probabilmente questo deve essere, anche raccontarci le nostre vite
vite, le nostre storie e cercare di capire come si può stare insieme di nuovo. Siamo qua anche perché l'università appunto negli ultimi 5-6 anni dei tagli fondamentali, cioè dei tagli totali, dei tagli all'università, dei tagli alle borse di studio come dire, ai corsi e alle ricerche che si facevano. Per non parlare della sanità o le ultime leggi sulla casa e sul diritto all'abitare. Esattamente, però ne parlerà meglio qualcun altro. Io penso che questa cosa qui sia importante, sia fondamentale oggi a Padova essere qua. Anche perché stiamo ricostruendo uno spazio che da tanti anni mancava, uno spazio dove tutte e tutti possiamo prendere parola e iniziare a stare insieme finalmente in questa città. Io lascio la parola, magari facciamo interventi di 5 minuti ognuno, da voi Sì, esatto. No, se vuoi fare provo anch'io a dire qualcosa riprendendo lo spirito dell'intervento che mi ha preceduto. In primo luogo penso che la giornata di oggi sia importante. Anche Padova ha saputo raccogliere in modo coraggioso l'invito che è arrivato dalla Francia. Dalla Francia abbiamo osservato come in modo spontaneo migliaia di persone, stiamo parlando di migliaia di persone, sono scesi in piazza per dire no a un dispositivo di legge, la Loi Travail, che introduceva dei meccanismi di precarizzazione, dei meccanismi che fondamentalmente gettano nell'insicurezza tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e non, anche autonomi. Un insieme di dispositivi che abbiamo visto in Italia essere introdotti attraverso il Debout. In questa piazza oggi abbiamo deciso di riprendere parola a partire da quei grandi movimenti di piazza francesi che poi hanno saputo mettersi in contatto con i migranti, ad esempio, e quindi intrecciare le lotte. Hanno saputo aprire uno spazio comune, uno spazio di dialogo che ci dice qualcosa di importante, ci dice che un'altra Europa comune, un'Europa dei diritti, fuori dallo sfruttamento, può essere costruita. Significa che una carta europea la possiamo costruire insieme, non ce la dobbiamo far costruire da Hollande, da Renzi e da Merkel. Questo è un aspetto molto importante, perché significa mettere in gioco le nostre vite, partire dalle nostre vite, dalle nostre contraddizioni e trovare legami in comune. Trovare legami in comune significa anche uscire dalla individualizzazione che il mercato del lavoro oggi ci obbliga, significa condividere esperienze e trovare momenti di lotta e di mobilitazione comune. Questa cosa qua viene descritta con una parola, significa sindacalismo sociale, significa una pratica che anche a Padova con le camere del lavoro autonomo e precario in questi mesi abbiamo provato a costruire. Un sindacato nuovo che dal basso cerca di mettere insieme lavoratori e lavoratrici precari e precarie che normalmente non dialogano fra loro, che normalmente non condividono esperienze, ma che iniziano a leggere come voucher, finte partite IVA, lavoro interinale, fondamentalmente parlino la stessa lingua, parlano la lingua dello sfruttamento, parlano la lingua della precarietà, che non significa flessibilità in entrata e quindi maggiore occupazione, così come ci ha raccontato Renzi 1 anno e mezzo fa quando ha applicato il Debout. Significa costringere le persone ad accettare ricatti. The stream video from Puerta del Sol. We really wanted to be there, and this feeling was canalized somehow in this city. But they're not, people who are earning 100 times more than people who are more junior in their company, they're not 100 times more capable, it's bullshit. And the reason we've got a crappy system is because it discriminates against awful people. There's discrimination of sexes, there's discrimination of races, discrimination of religions,
discrimination of how capable you are, or how mobile you are. And if we had a better system, a more equal system, we wouldn't have this entrenched hierarchy and this discrimination. Using I'll make a very short point of 10 seconds. Just before I hand it back again, the only reason that I'm able to be here is because the government haven't got to me yet, so I will lose my voice, possibly next year with all the assessments and things. And so that shows just how dispowered we could all be. You can't even move around the country or do anything in your life without some money. Okay. Turn the volume up. All I hear now is that the Tories have to go and I have to agree. If they go, then we have to block the shit out of this building because no other governments can get in. I think that's when the disabled and the terminally ill people can chain themselves to the case. So I'm going to have to condense it down to speak to everybody at the global Debout meeting there. So obviously that's why I'm just trying to get as much feedback as possible so then I can condense it in 5-minute conversation that we've got. So yeah, we're just trying to work through at the moment with how you feel about global Debout, and then we've got one other question after that. Please carry on, let us know. Hi there, I'm Liz. I'm here from Streets Kitchens, which is an outreach for the homeless. I'm hoping the new Debout is going to help us to highlight the problems of the homeless. Can I ask you all, I imagine you have been sitting here on the pavement for quite a while? Oh, right. I imagine you have been sitting on the pavement for quite a while. How are the bats feeling? Yeah, can you imagine being homeless and you having to sit on the pavement all damn day? Yeah? The poor homeless, nobody cares about them. They're doing these new assessments, assessing people that are disabled and forcing them back to work. And a lot of them are not fit to go back to work. And therefore, they're losing their benefits. And they're heading out the door to be homeless. This is what our government is doing to us. There is more and more homeless on the street than there ever has been before. And they're getting no help at all. Yep, okay, that's me, thanks. Homelessness. Yeah. Direct points, please. Do you want to go on I think my word sums up both of the questions for me. I think that's the first one. Knowledge sharing, that's what I hope to get out of the global Debout. Yeah, sorry, knowledge sharing is what I hope to get out of the global Debout. And I think I've kind of got a lot of ideas which might be slightly different. I've heard lots of people talk about man-made climate change via CO2. Quite wary about asserting that is actually the truth. Like, the climate has always been changing. Obviously it used to be called global warming, but they've dropped the name global warming because it hasn't been getting warmer for a while. So now they say climate change. CO2 levels don't really just go back to the history of climate change. Obviously the climate has been up and down, we've had like ice ages, etc. Chart the history of the temperature and the CO2 levels, then
they're not. They don't kind of line up over time. It's some. I know that's what I when the dinosaurs. Jimmy Liner, we've never had a higher carbon percent proportion in recorded history than we have now. No, I understand that. I'd be interested. Never mind the to talk to, methane. any people who kind of are fairly knowledgeable on the subject. Because whenever I want to talk to people, I haven't found anyone who can answer the points that I've got. But yeah. About the climate Okay, so anyone else, how would you summarise your global debut in one? Yeah, knowledge sharing, that's why I'm doing Knowledge share. that. I've got knowledge share down. Gracious revolutionary. Gracious revolutionary. Solutions. Right, come on then, find someone. Solidarity. Solidarity, yes. How are we feeling? Are we feeling happy today? Yeah. Exciting. Participation. Tempestuous. One of our old favorite keywords. Yeah. Which was he? No. Right, okay. Hate being the media and the speaky person at the same. Jump in my grave that quick. Okay, back to homelessness. Fellowship. I'm just a Hungarian, and in Budapest, homelessness has been criminalized. That's pretty bad. I mean, it can't be enforced, but that's how it is. In here, you've got that 800 years old right to take over empty buildings and shelter in empty buildings. We nearly got screwed last time in 2012. I don't know if you've heard about the Sweetsway estate where we managed to override this new law with the help of the local police. We were occupying residential buildings for 9 months. Hooray for us. But still, even if it's not residential, there are empty buildings out there, so you don't have to be homeless. Go in and learn how. It only works if you have a crew, obviously, but we are going to lose this right if people are not using it. So I want to see thousands and tens of thousands of people squatting again, otherwise it's going to go. And We won the right back in the law. Kind of, yeah. Overruled. You don't have to. Something borderline with the... Yeah, a bit of practical side. You know, in many cases when I've been in different protests, you know, you always feel that it's for when you're alright, we're coming out, we're sitting, we're shouting, we're marching, this and that. And the specialty with this new trend, with these hashtag days, and in the same day, go out to the street with your local issues and raise your voice. The specialty of this, that it's a bit the practicality of the solidarity, that as you see this, sitting maybe 50 people, and a lot of police has to be around. And in Manchester, in Liverpool, I don't know, wherever. Cannot push down.
in London, for those who aren't actually aware, started very spontaneously after a march. They were gathering up the top there. It was a People's Assembly march. There was 2 sound systems that came down with about 150 people, 200 people, and we decided that we was going to have an assembly here, and then we've basically been here ever since. And obviously today's Global Debout, this is a combination of 3 different events, but it all started very spontaneously. I remember you being there that day. There was a good few of us that kind of took up a sound system, and here we are, and we're still here. So the idea ain't gone nowhere. We're still here a month later. Wonderful. The next question is, would you share a message with Paris? So what do we want to tell Paris? Show us how it's done. Basically, yeah. I was just going to say that They're the flagship at the moment. continue how you're going, because you're setting like a standard for the rest of the world on how they should be acting. But yeah, by all means, please take the mic. Anyone? What do we want to tell Paris? Yeah, I'm just going to echo what this gentleman said over here. Paris is nights, and what we see in Europe, not just Paris but also in Germany, for example, or Spain, is that if as society becomes more unequal, or as governments become more authoritarian, the people push back. There was an anti-teacher protest in Germany, in Berlin recently, which had 250,000 people. This is for an obscure trade agreement. There are a lot of people in this country that don't even understand what it is, but they had 250,000 people in Berlin, Germany. So we could learn a lot from Paris. We could also learn a lot from the Germans, from the Spanish with Debout, from the Greeks with Syriza, and how grassroots movements have organised and mobilised. Pass it up. Just a quick recap about the past 5 years. The last time it was the Spanish who ignited the flame in Europe, and the Greek. Somehow the Spanish managed to make it look sexy enough and trendy enough, and we've been using their hand signals ever since. So tell us the hand signal. Of course, yes. Changed a lot, the hand signal. There's many of activism and organizing student movements or whatever you need. People are using these hand signals, and they are assembling, and they're using the People's Assembly method. But this time Paris became the flagship of the World Revolution. It's pretty much the same energy, and this energy has been flowing around the world for hundreds and probably thousands of years. But the technology is always giving it a boost. This time it was the internet, because the Arab Spring managed to get to Spain. From Spain the energy went to South America, from South America it went to North America, and from there it went global last time. We had a big wave of this came up. We started practicing this direct democratic process that we're still using now, and I think I was one of the people who were taking part in Occupy London and also in the Occupy movement in Hungary. I visited Frankfurt a couple of times, and and then Madrid as well. So I think we've reprogrammed ourselves, so we don't really need too much facilitation, especially not moderation. In Hungary they still need moderation, for example. This is still kind of fresh. But now we don't interject, we are waiting until the other person finishes. I think we've already managed to incorporate this process in ourselves, so we don't really need that much help anymore. And it's very nice to see that all generations, all different organizations are using the same thing, and it's going properly global this time. It's not just a couple of circus monkeys in each city building a few little tents and waving their hands. It is real this time. This is 28 countries participating in this Global Action Day. Now, as far as I know, more than 500 cities. And this time we're not aiming to
an environment that we can live in. We can't have any politics. So the priority is now our species and the balance of life on Earth. But of course we can't organize without a proper way of organizing, a proper way of being horizontal, and what we're doing here is so far the best way I have seen personally. So I think we're going on the right way, and Paris is now the flagship of the global revolution in 2016. This is the second big wave I've seen in my life, and I don't know if we have a chance to have the next one if we go back home and we let this dissipate again. So keep on the good fight and get rid of all the governments, not just this one. Thank you. So just again then, anyone with a message to Paris, bearing in mind I've only got 5 minutes to condense this, so I need words. We've got a free Prime Minister if and we've got Special sale. we get a phone call, so if everybody wants a word, we need to be sorting this out quick. Yeah, my message to Paris would be put your differences aside, come together and make some consensuses, and don't just make a consensus and then just accept it when the government don't agree to it. Yeah. Make a consensus, follow it through. Start taking back your human right to self-determination and create a planet we can all be proud of. Okay, anyone else? Yeah, I will ask them if they'll say any references. Est-ce qu'il y a d'autres Français? Non. Ok. Alors on est 2 Français. 4 Français. Tu dis plus? Tu dis mieux? Ok, 5 Français. Bon, j'aurais aimé qu'on soit plus. Apparemment, les Français sont un peu trop confortables, se sentent un peu trop bien à Londres pour venir dans la rue, prendre un peu de leur temps pour ce mouvement. Mais j'aurais souhaité faire passer ce message aux Parisiens et tous les Français et tous les gens dans le monde qui se mobilisent pour Global Nuit Debout. Pour Global Debout, pardon. Comme en 1789, je pense qu'il est important d'être dans la rue, de se soutenir, de sortir dehors. So, thanks for standing out, because revolution starts in the street. So we write down thanks for standing out. That sitting's fine. Very simple. I envy the way you dealt with the monarchy, and I wish we... Yes. Vive la Republic. Vive la Résistance. Megvan még a múltkor. Echoing, I think, what just congratulations on being proactive. I think that's important to try to get ahead and start to make decisions ourselves from the bottom up, as opposed to just having to react to everything that comes down from the top. And I think something like this is a way to begin to move forward on our own initiative and start to drive change. Okay, anybody else want to say it to France? Anyone got to say that? Anybody else? Wait, we got a little footnote. A little footnote. Y por eso ha dejado también a muchas personas en la calle. Por todo esto, ellos ya hace tiempo que han empezado boicot a Coca-Cola y se encuentran luchando en esta plataforma que se llama Coca-Cola Luz. So they're speaking about the boycott that exists in Spain about Coca-Cola in Lucha. Hey. Évidemment, on va traduire, on l'avait pas dit. Elle a dit bonsoir à tous, compañeros y compañeras, donc camarades. Donc c'était depuis la place de Madrid et elle voulait parler d'une lutte en particulier. Elle voulait parler d'une lutte en particulier, c'est celle
des emplois de Coca-Cola, puisque l'usine a fermé et les travailleurs ont mis en place une grande campagne de boycott qui a en partie porté ses fruits. Ça s'appelle Coca-Cola en lucha, Coca-Cola en lutte. Et donc depuis 2 ans et demi, ces travailleurs luttent, mais aussi il y a tout un mouvement contre les licenciements. Voilà. On a une petite transition. Donc il y a une ville en Géorgie, je me rappelle déjà plus du nom, de Stapon, qui est mobilisée. C'est des ouvrières d'une entreprise qui sont mobilisées, et il y a aussi Nuit debout là en Géorgie ce soir pour Global Debout. Du coup, on a une demande de faire une photo avec l'Assemblée pour ensuite pouvoir l'envoyer en Géorgie en soutien à ces ouvrières en lutte. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? People are voting, are accepting to be on the photo for workers in Georgia, Eastern Europe, that are also in action of Nuit debout. So someone is going to take a picture to send them. Pendant que la photo se prépare, je vous rappelle un petit peu où on en est. On vient de démarrer avec la collègue Norma de Madrid les premiers témoignages extérieurs. En l'occurrence, elle présentait plus précisément quelle est la première compagnie nominée par l'outil de No List, et donc qui est Coca-Cola. Et on va, là, Norma est en stand-by, elle attend parce qu'elle va ensuite témoigner plutôt de qu'est-ce qui se passe actuellement tout de suite à la Puerta del Sol ou à Madrid. Et puis ensuite, on va continuer avec d'autres interventions, d'autres villes étrangères, d'autres villes françaises qui vont nous expliquer ce qui est en train de se passer actuellement. N'hésitez pas à tous lever le poing pour donner de la force au message et à la photo. Super. So the photo was taken and it is going to be sent to them. So Je me présente Marion, je suis aussi de la commission internationale et je vais laisser ma voisine. Bonjour, Tiffany de la commission internationale également. Donc, comme nos camarades vous l'ont dit, il y a d'autres camarades sur des places dans l'Europe et dans le monde qui vont vous parler ce soir. Alors malheureusement, on aurait voulu qu'il y ait une vraie interaction entre vous, l'Assemblée de Paris, et les assemblées là-bas. Les moyens techniques étant restreints pour nous, place de la République, mais surtout pour eux là-bas, puisque pour beaucoup c'est leur première nuit debout. On va malheureusement pas pouvoir faire une interaction directe. Mais on va vous inviter à certains moments à discuter entre vous de ce que vous avez entendu. Au moment qui viendra, on vous expliquera plus précisément les modalités. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que les personnes qui vont vous parler, là, sont tellement ravies de pouvoir être sur les places et initier leur nuit debout qu'ils vont vous parler avec certainement beaucoup d'émotions, et on essaiera de leur renvoyer cette émotion-là comme on pourra, notamment à travers les réseaux sociaux. On va juste vous donner la liste de toutes les personnes qui vont vous parler des différentes places du monde et d'Europe quand même principalement. Donc on va commencer avec Norma, que vous venez d'entendre sur la campagne No List qui parlait de Coca-Cola, qui va reprendre la parole. Ensuite on ira à Londres, on ira faire un petit passage du côté des UK. Madrid, et puis London. on ira à Édimbourg. Ensuite on ira faire un petit tour à Messina, en Italie, en Sicile. Puis on viendra en France, puisqu'il y a aussi des nuits debout aujourd'hui à l'occasion du 15 mai. Donc on ira faire un petit tour à Bordeaux. Après on aura un petit temps entre nous de 5 minutes, nous, Assemblée de Paris, pour débriefer ce qu'on aura entendu. Ensuite on ira du côté de Bruxelles, puis on ira à Berlin. Ensuite on ira à Milan. Et puis on finira par une action qui sera faite pour Norma qui nous reparle de la Puerta del Sol à Madrid. Je rappelle que nous sommes le 15 mai et qu'il y a 5 ans, jour pour jour, les indignés commençaient et naissaient sur la Puerta del Sol. Donc c'est un grand moment pour eux aujourd'hui.
Pues os cuento. Me encuentro ahora mismo aquí en la Plaza del Sol. Todavía no ha terminado de llegar la gente de la manifestación. Ha venido bastante gente, bastante la verdad. Han venido mareas, sanidad. Y el Sol ahora mismo está la Solfónica tocando. Y en cuanto termine vamos a empezar una gran asamblea. Alors on va avoir la traduction. C'est bon? Ok. Merci Norma. Muchas gracias. C'est normal, comme ça, vraiment, quelque chose pour. Y muchas gracias por habernos vuelto a sacar a las calles a todos. Alors évidemment, on va traduire pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol. Juste vous dire qu'on leur a demandé de répondre à 3 questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont répondu à l'appel international qui est parti de Paris il y a un mois et pourquoi est-ce qu'ils font leur nuit debout. La deuxième, c'était qu'ils nous expliquent ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a autour d'eux, quelle est l'atmosphère, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, est-ce qu'il y a des discussions, etc. Et puis qu'ils nous donnent un petit message pour vous ici à Paris. Message to Paris people from Paris nuit debout. Alors, Norma, depuis la Plaza del Sol, il y a une grande manifestation qui était en route. La manifestation n'est pas encore arrivée sur la place. Apparemment, il y avait pas mal de monde, donc ils sont contents. Il y avait ce qu'ils appellent les mareas, c'est les mouvements pour la santé, pour l'éducation. Voilà, plusieurs mareas, les marées. Et ensuite, une fois que la manifestation arrivera, ils vont commencer leur grande assemblée. Et alors, le message qu'elle a pour Nuit debout Paris, enfin ce que disent depuis la Plaza del Sol, les gens, c'est de ne pas s'arrêter et qu'ils sont avec nous et ils nous remercient de les avoir de nouveau sortis dans la rue. People from Madrid say that they are with us in Paris and saying to us to know. Ok, alors là on va avoir Londres qui va nous parler. On pourrait faire la traduction, mais s'il y a quelqu'un qui fait de la traduction ou de l'interprétariat et qui le fait correctement, on est preneur. Venez ici pour nous traduire l'accent londonien qu'on va entendre dans quelques secondes. No London. Est-ce qu'il y a des volontaires ou une volontaire pour traduire de l'anglais au français? Venez. Looking for English translator. Live. E voglio vedere se i disegni scolastici altri rispetto a quelli che hanno deciso quando acquistare per assumere i lavoratori. L'ultimo riguarda la questione del finanziamento delle scuole, dove il privato può decidere di devolvere la parte dei soldi. Ora, già la scuola è per queste istituzioni una questione che dovrebbe intervenire, le risorse dovrebbero essere maggiori. Il arrive difficilement, mais oui. Si on pouvait lui faciliter la venue. Economico e culturale è più marcato. Decidere che io privato metto i soldi dove e soprattutto dove. Ah oui. Alors, en attendant notre traducteur, on va vous expliquer le moment d'interaction qu'on va avoir entre nous juste après pour éviter d'être dans quelque chose de trop directionnel quand même. Ok. Donc, entre E20 et 25, on va faire un petit break de 5 minutes et on va vous proposer de vous tourner vers la personne qui est à votre droite et d'échanger sur ce que vous venez d'entendre et de prendre 5 minutes pour se rencontrer un peu. C'est-à-dire qu'on arrête de regarder dans ce sens-là, mais on regarde un peu avec qui on est ici. Et après, on reprendra les appels avec les autres. Vous êtes OK avec ça? Talk to each other, discuss about what they heard, what they feel, what they think. Bon, on vous fait confiance pour vous autogérer. Est-ce qu'on a Londres? Ah oui, est-ce qu'on a le traducteur? Il est où? Le traducteur est là. Wouh. Et donc c'est parti, Londres nous parle. No London. C'est pas du fake, hein.
to assemble. This is essential. People have been abused, we've had enough. There's a moral responsibility to bring change. We need to represent the future that we need to see. And by coming together, Global Debout allows us to do this. We're here because the environmental damage. We need to tackle it now together. We need to do it now. In London is an opportunity for us all to come together. It is a platform for everybody. To summarise our movement here in the UK and our global Debout actions today, we are here showing unity. We are working for justice for all. We want to work for the rule of law because of the treasonous acts of our government and the monarchy. Only in the UK, but worldwide. We want equality, and we see that here within our own. There is a non-hierarchical, non-discriminatory space where we can share knowledge, come together, and create solutions for the world that we need to see. Poter far parte di questa Europa, così come i diritti civili e la Italia. Come sapete, per coppie non eterosessuali essere riconosciute, poter avere agibilità e possibilità, ma molto banalmente essere, poter in qualche modo in questo momento semplicemente forme di comportamento sessuale, di famiglie, di intimità, volate come dire dal cosiddetto modello della famiglia eterosessuale, avevano cittadinanza in questo paese. Allo stesso tempo però i diritti civili che il governo Renzi ha deciso di regalarci come briciole di un processo che comunque ha portato anche all'eliminazione di una serie di punti centrali di quel DDL, come la stepchild adoption, la possibilità per le famiglie omosessuali di poter dare spazio ai figli di una delle due persone all'interno della coppia, così come una serie di altri elementi della legge. Evidentemente anche questo DDL istituisce un istituto ad hoc per le famiglie non eterosessuali e quindi in qualche modo contribuisce ulteriormente a gerarchizzare, a creare differenti forme di omologazione e a creare differenti, come dire, livelli di subordinazione anche all'interno dello stesso concetto di famiglia, se così vogliamo chiamarla, di relazione e di amore. Per questo, se vogliamo parlare di democrazia radicale, penso che sia fondamentale che chiunque possa sposarsi, se vuole sposarsi, possa convivere, possa vivere con la persona che più che decide appunto di portare con sé all'interno del percorso della sua vita, di una parte del percorso della sua vita, al di là dell'orientamento sessuale, al di là del genere e in perfetta, come dire, serenità e felicità. Per questo è molto importante riuscire in queste piazze a riportare al centro l'elemento dell'accoglienza, ma anche dell'accoglienza, come dire, al nostro interno, quindi provare anche a partire da noi a vedere come palazzi come questi, che sono i palazzi di un'istituzione che dovrebbe governare la città, in realtà invece che parlare di accoglienza e di democrazia parlano sempre di violenza, di istigazione alla violenza. Come sapete il sindaco Bitonci ha dichiarato in maniera anche molto simpatica che lui non celebrerà alcun matrimonio tra coppie omosessuali.
A parte che Bitonci non si tratta di un matrimonio, ma si tratta di la possibilità di vedersi uniti all'interno di una formazione sociale specifica, come è stata definita dal DDL. E seconda cosa, come è stato detto da molti, non credo che nessun gay o nessuna lesbica avrebbe piacere di essere sposata da Bitonci. Detto questo, un altro elemento riguardo comunque ai diritti sessuali e riproduttivi, che riguarda la 194, il diritto a poter abortire, il diritto di poterlo fare al di là dell'obiezione di coscienza che nel nostro paese è diventata una piaga. In alcune regioni d'Italia, tra cui anche il Veneto, più dell'80% dei medici ginecologi si sentono di poter obiettare, si sentono di poter non, come dire, adempiere, dare la possibilità a tutte di in qualche modo vedersi riconosciuto un diritto, che è il diritto sancito dalla legge 194. Così come la recente introduzione della penalizzazione dell'aborto clandestino, che quindi ha aumentato la multa di ben 200 volte per tutte le donne che in situazioni evidentemente di impossibilità di ricorrere a un aborto legale all'interno delle strutture pubbliche di questo paese si vedono costrette a farlo in maniera autonoma, auto-organizzata e a volte purtroppo, e questo lo dico ovviamente in maniera molto dispiaciuta, sono costrette a farlo illegalmente e clandestinamente. Per cui se dobbiamo parlare di democrazia radicale dovremmo parlare assolutamente di autodeterminazione, di diritti civili ma soprattutto di diritti sociali e per questo credo che solamente riproducendo e trovandoci continuamente in altre occasioni in piazze come queste sia possibile attraverso assemblee come queste in cui ognuno al di là dei propri percorsi di vita, di associazionismo, di studio, di lavoro ha la possibilità di prendere il microfono e dire quello che pensa siano da ripetersi. Grazie a tutti e a tutte e spero che momenti come questi si possano rivedere e riprodurre nei prossimi giorni e nei prossimi mesi a Padova come in tutta Europa. Global Debout. No. Sempre? Ok. En las calles y las plazas. Hace 15 años, hace 5 años, el 15 de marzo de 2011, tuvimos en España el inicio de una revuelta. Hoy, al calor de la convocatoria global de la Nuit Debout francesa, volvemos al lugar del que no, nunca nos fuimos. Sabemos que venimos de diferentes lugares y con diferentes inquietudes, pero nos escuchamos y compartimos. Socializamos la rabia y decidimos actuar, crear y luchar juntos. Nos unimos por lo que nos es común, la defensa incuestionable de los derechos de todas las personas. Para ello, sabemos que la lucha internacional, esa que se forja calle a calle, barrio a barrio, pueblo a pueblo, es el lugar en el que siempre nos encontramos. El capitalismo, el enemigo que siempre nos trata de someter. Nos unimos contra la esclavitud de las trabajadoras, los privilegios de las corporaciones, la corrupción del poder, la violencia de la autoridad, la impunidad de los bancos, los golpes de Estado fascistas envueltos en democracia. Somos los de abajo y venimos a por el triunfo. Hoy el poder capitalista no viene determinado por las políticas de los estados. Los partidos de izquierda y los partidos de derecha no son otra cosa que herramientas de un sistema neoliberal que no puede ser otra cosa que criminal. El TTIP, el Z, el TISA tienen como objetivo final consagrar el poder absoluto de las grandes empresas nacionales y los mercados sobre los derechos de las personas y su protección frente a los abusos del poder. Es necesario que entre todas encontremos alternativas a un sistema económico basado en la especulación, la corrupción, la deuda y la estafa, en la crisis perpetua que privatiza los recursos comunes y socializa las pérdidas de las empresas. Nos negamos a pensar que una sociedad fundamentada en el poder popular sea imposible. Nos negamos a pensar que no podemos tomar el presente para construir aquí y ahora un futuro cooperativo, igualitario y digno. Un futuro que acoge a los que buscan un refugio escapando del hambre y la guerra. Un
futuro sin campos de concentración ni deportados, un futuro en el que el derecho a una vivienda digna, a la salud, a la educación y a la justicia sea eficaz y universal, un futuro que elimine la pobreza, es decir, la riqueza de unos pocos, un futuro en el que los niños no sean encarcelados y los ancianos anestesiados. Queremos a la iglesia y al patriarcado fuera de nuestros úteros, fuera de nuestros cuerpos, fuera de nuestra libertad, hacer lo que queramos ser, un futuro hecho de la suma de todas las minorías. Un futuro con memoria de elefante, que se acuerde y se sienta orgullosa de nuestra historia. Un futuro que proteja los recursos naturales y el medio ambiente frente a la destrucción que impulsan unos pocos en defensa de sus intereses particulares. Somos las hijas y los hijos de la rabia, unidos en solidaridad y cooperación. Recuperamos el lenguaje que nos es propio, que nos permite ser y pensar de forma crítica frente a las mentiras y la hipocresía del poder estatal, empresarial y religioso. Reivindicamos con orgullo nuestros orígenes, nuestra tierra, nuestras culturas de resistencia. Reivindicamos vivir con dignidad, no nos conformamos con sobrevivir. Reivindicamos la alegría de ser libres. Estos 5 años... Estos 5 años son la continuación de muchas otras luchas, y aunque traten de invisibilizarlo, son muchos los frutos que se han recogido ya. Hemos sido nosotras, las personas en la calle y las plazas, quienes hemos puesto sobre la mesa cuestiones hasta entonces censuradas. Ha sido el pueblo organizado quien ha llevado a la práctica, en multitud de lugares, alternativas de producción y consumo basadas en la ayuda mutua. Hoy, también en Montevideo, hacemos un llamamiento a seguir luchando juntas, en las calles y en nuestras vidas, sin renunciar a nada de lo que somos, pero unidos en lo que nos es común. Es hora de recuperar la dignidad, junto a los millones de personas que hoy en Francia y en el resto del mundo han salido a las calles y a las plazas. Convitamos la indignación en revuelta. Et je crois que Michel peut vous en dire encore plus, et notamment sur un autre traité qui n'est pas le TTIP mais qui est le CETA et qui est tout aussi dangereux, si c'est tout dangereux. Juste pour savoir, on passe sur combien de temps là sur la question? Ok. Bonjour à tous. Salut. Je reconnais pas mal de têtes parmi vous, donc plus fort, ok. Je reconnais pas mal de têtes parmi vous et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent déjà beaucoup de choses sur le TTIP. Donc je vous propose de ne pas faire beaucoup plus long que ce qui a déjà été donné en introduction et surtout pour laisser un max de place à l'échange. En 2 mots, on parle effectivement du CETA, c'est l'autre traité transatlantique. Le TTIP, donc celui qui est négocié depuis 2013 entre l'Union européenne et les États-Unis, il est aujourd'hui encore en cours de négociation. La semaine du 11 juillet prochain, il y aura à Bruxelles le 14e cycle de négociation du TTIP à Bruxelles. Donc ça c'est déjà très important comme date à avoir en tête, c'est qu'il y a une centaine de négociateurs du gouvernement américain qui viendront à Bruxelles pendant une semaine pour discuter pour la 14e fois depuis 3 ans, discuter avec la centaine de négociateurs européens sur comment est-ce qu'ils vont en gros sous-traiter une partie du pouvoir politique à des multinationales pour qu'elles écrivent elles-mêmes les lois, parce que finalement c'est sympa de faire du lobby, d'influencer les lois pour pouvoir vendre encore plus de produits toxiques. C'est encore plus facile pour eux s'ils peuvent carrément tenir la plume et coécrire eux-mêmes les lois qui régulent nos droits, qui régulent ce qu'on va pouvoir manger, ce qu'on va pouvoir, comment on va pouvoir protéger les droits des travailleurs demain. Donc le 11 juillet, je le disais, date importante. Mais donc, ça fait 3 ans qu'ils négocient le TTIP, et d'après les dernières informations qu'on a, c'est une très bonne nouvelle, les négociations patinent complètement. Les négociations vont vraiment pas bien. Aux dernières nouvelles, il y a toute une série de points sur lesquels per individuare problematiche comuni, perché effettivamente all'interno dell'università ci rimaniamo davvero poco tempo, che l'attività politica, che potenzialmente i dissidenti dovrebbero essere il genere, il tipo insomma ci viene tolto del tempo delle attività che potrebbero portare sicuramente
Insomma, ci viene tolto del tempo delle attività che potrebbero portare sicuramente dei risvolti. Oggi siamo qui e siamo qui perché abbiamo tempo, sicuramente. Infine, come sappiamo, non sarò qui ad elencare riforme e cose varie, però tutto questo, questa condizione labile che ci fanno vivere, ovviamente porta uno scarto rispetto alla nostra. Nous, évidemment, qu'on demande de pouvoir exporter plus d'OGM et plus de bœuf aux hormones vers l'Europe, ça fait partie des intérêts principaux que nous, on voit dans le traité. Et donc, si vous ne nous offrez pas des solutions sur ces deux points-là, il n'y a pas de TTIP pour nous. Donc, au niveau du TTIP, aujourd'hui, la négociation est de plus en plus difficile, les positions sont de plus en plus inconciliables, et c'est une très bonne nouvelle, et c'est un résultat déjà de la mobilisation sur les 3 dernières années. Par contre, il y a un autre traité qui risque sérieusement de passer, lui, qui est beaucoup plus avancé, et qui comporte déjà les points les plus dangereux du TTIP. Il s'appelle CETA, c'est un traité qui a été négocié depuis 2009 avec le Canada, et le fait que ce soit avec le Canada n'a pas tellement d'importance. Le problème, c'est surtout ce qu'il contient. Et quel que soit le pays avec lequel il aurait été négocié, ça poserait les mêmes problèmes. Ce serait le premier traité au niveau de l'Union européenne qui comporte cette fameuse clause d'arbitrage dont on vous a déjà parlé. Donc cette clause qui permettrait aux entreprises canadiennes, si une directive européenne, par exemple, pour combattre le changement climatique, par exemple, pour imposer la traçabilité de ce qui se retrouve dans nos assiettes, si une de ces directives leur déplaît et qu'ils peuvent démontrer que ça va affecter leurs profits, eh bien, ils pourront obtenir des dizaines, voire des centaines de millions d'euros de dommages et intérêts de la part de nos gouvernements, prélevés directement dans nos poches. Et pas seulement les entreprises canadiennes d'ailleurs, parce qu'il suffira par exemple pour une entreprise américaine d'avoir une filiale au Canada pour utiliser le CETA pour attaquer nos lois. Donc, à ce niveau-là, le CETA est très préoccupant. Très rapidement, je ne vais pas faire tout le détail, le CETA il fait 1600 pages. Pourquoi est-ce qu'on trouve qu'il est plus préoccupant que le TTIP? Parce que lui, il est déjà conclu. Le texte final de 1600 pages a été publié en février dernier, et il est prévu aujourd'hui que ce texte soit signé par l'Union européenne et le Canada en octobre prochain. Donc c'est d'ici octobre qu'il y a une urgence à se mobiliser. C'est pour ça qu'on appelle à une énorme mobilisation dans les rues de Bruxelles le 20 septembre prochain. Le 20 septembre prochain, ce sera 2 jours avant le Conseil de l'Union européenne où les 28 ministres européens de l'Union européenne peuvent signer le CETA. Si oui ou non, demain, on donne le contrôle de nos institutions démocratiques, qui sont d'ailleurs pas parfaites, déjà aujourd'hui, qui sont d'ailleurs déjà aujourd'hui beaucoup trop sous l'influence des lobbies et des intérêts particuliers de quelques entreprises transnationales. Est-ce que demain on va accepter que les entreprises aient encore plus d'influence sur nos lois et sur nos droits, ou est-ce qu'on va aller... À Berlin, ils ont fait en octobre dernier 250 000 personnes contre le TTIP et le CETA. Je ne sais pas si on peut faire 250 000, mais en tout cas, l'objectif, c'est de faire du chiffre, très clairement, d'être très nombreux dans la rue. On a aujourd'hui une coalition très large qui va de toute autre chose d'Arnaud-Venard jusqu'à la CSC, la GTB, la CGTB au niveau national, les mutualités de santé, Textacha même, pour la protection, au nom de la protection des consommateurs, qui fait aussi partie de ce mouvement. C'est vraiment très large. On a SAEB aussi, des entreprises d'économie sociale qui ont rejoint ce mouvement. Et donc là, on pense qu'il y a le potentiel d'avoir une mobilisation massive le 20 septembre et de bloquer le CETA. Voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé et c'est peut-être intéressant de voir s'il y a des questions. Et merci pour votre attention et pour votre invitation. Voilà, d'abord, est-ce qu'il y a des questions, des choses qui n'ont pas été comprises ou des besoins de précision par rapport à ce qui vient d'être dit? J'attends juste. Oui, donc une question. Donc on fait d'abord les questions et puis on passe à la prise de parole. Il y en a qui veulent ajouter quelque chose, dire quelque chose pour que vous n'êtes pas d'accord ou des choses comme ça. Donc Francis toujours, très bavard toujours. Ok. Question, le CETA, de qui dépend-il techniquement? Qui vote, qui ne votera pas, qui va décider in fine? Comment ça va se passer? Excuse-moi, j'ai pas compris. Ok, merci.
Merci pour la question. Donc évidemment, j'ai pas couvert tout le sujet en 10 minutes, donc c'est normal qu'il y a certaines choses que j'ai pas dites. Sur la question de qui décide, d'une part, il faut savoir que ces traités, les deux, TTIP et CETA, sont négociés tous les deux sur base d'un mandat de négociation, d'un papier de 30 pages qui a été adopté par les 28 gouvernements européens au début des négociations. Donc les 28 gouvernements européens, en Belgique, ça veut dire le gouvernement belge avec l'accord, au départ, des gouvernements régionaux aussi. Donc à peu près tous les partis politiques en Belgique sont mouillés au départ dans le lancement de ces négociations. Aujourd'hui, après 3 ans de mobilisation, il y a toute une série de partis politiques qui disent avoir changé d'avis. Il faudra les pousser jusqu'à l'action et jusqu'au blocage, voir s'ils passent des paroles aux actes. Concrètement, ce qui va se passer le 23 septembre, c'est que les 28 gouvernements européens vont devoir dire si, sur base du pas de signer. Si, à ce moment-là, ça passe, l'étape suivante, c'est en octobre, la cérémonie officielle de signature, où signe la Commission européenne pour l'Europe, le gouvernement canadien, et peut-être individuellement en plus chacun des 28 gouvernements européens. Et c'est là que c'est important. Pourquoi? Parce que par exemple en Belgique, de nouveau, pour que M. Reinders, ministre fédéral du commerce extérieur, puisse signer au nom de la Belgique, il a besoin de l'autorisation explicite écrite de l'ensemble des gouvernements concernés en Belgique, c'est-à-dire, d'après notre interprétation, les gouvernements, les communautés et les régions. Et donc aujourd'hui, vous avez peut-être entendu il y a quelques semaines que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le gouvernement de la région Wallonne ont annoncé, suite aux 3 ans de pression de la société civile, qu'ils allaient mettre leur veto à la signature de la Belgique. C'est aussi pour ça qu'on veut mettre 20 000 ou plus que 20 000 personnes dans les rues le 20 septembre prochain. C'est pour être sûr que cette position ne puisse pas revenir en arrière et pour être sûr que ce blocage de la Belgique soit maintenu. Techniquement, ça suffit normalement à bloquer tout le processus. Police, la route qu'on est en train de mener avec tous nos copains. Au Portugal, en Grèce, bien sûr. On peut venir aujourd'hui en Pologne, il y a toute une série de pays où les voix commencent à s'élever, en Roumanie aussi. Et puis, même en France et en Allemagne, on peut espérer que les choses bougent, puisqu'on sait que ces deux gouvernements sont de plus en plus divisés sur la question. Et puis après, si on ne gagne pas cette étape-là, ça va au Parlement européen vers la fin 2016. Et si ça passe au Parlement européen, après, normalement, il y a encore des étapes dans les parlements nationaux, et donc on essaiera encore à ce niveau-là. Mais là, on essaie vraiment déjà aujourd'hui, à l'étape de la signature, de bloquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Juste, il y a déjà eu des condamnations dans le cadre des tribunaux arbitraux au niveau mondial. Tout ça existe déjà depuis très longtemps. Il y a eu à peu près plus de 300 procès. Je pense qu'il y en a 8 qui ont été gagnés par les opposants aux grandes sociétés. Alors il y a eu des procès quand même importants. Peut-être que tu veux en parler avec l'Australie, l'Allemagne, tu peux peut-être nous citer des cas concrets. Comme ça on voit concrètement dans nos vies ce que ça veut dire. Les tribunaux arbitraux et les décisions, et puis les milliards qu'on va prendre dans votre poche, puisque quand les États sont condamnés, c'est évidemment tout ça qui part de vos impôts et qui ne servira pas à faire d'autres choses, l'éducation, la santé, tout ça. Tout à fait. Alors malheureusement, il existe effectivement déjà dans le monde 3000 traités avec clause d'arbitrage. Donc évidemment, ce que les partisans du TTIP et du CETA nous disent, c'est mais pourquoi vous vous excitez, tout ça existe déjà. Et la principale réponse c'est oui, ça fait des années, des décennies même, on s'oppose aussi à ces autres traités. Et le jour où on aura battu le TTIP et le CETA, parce que j'en suis convaincu, on va stopper le TTIP et le CETA, l'étape suivante, ce sera évidemment de mettre un terme à ces 3000 traités, à commencer par les 68, je pense, qui existent au niveau de la Belgique. La Belgique elle-même a signé 68 traités de ce type-là. La principale differenza è che la prima parte dei trattati o été contaminare le persone, perché sono convinto che in tanti si vergognano di quello che sta succedendo, si vergognano di essere appunto responsabili
delle vite di queste persone che dovrebbero invece essere accolte e dovrebbero essere una ricchezza per le nostre vite e per le nostre città. E allora io credo che molte volte tra me e me mi domando, no? Giusto proprio perché penso che le piazze devono parlare anche di quello che noi sentiamo dentro. Cosa succedeva durante il nazismo, per esempio, quando succedeva tutto quello che succedeva, e le persone cosa facevano? Ecco, io non voglio essere quella cosa lì, io voglio oggi vedere quello che sta succedendo e fare di tutto affinché nella mia vita non possa succedere quello che sta succedendo. Questa cosa succede in tutti i confini dell'Europa, ma succede anche nella nostra città. E allora è dalla nostra città che dovremmo ripartire. Per esempio, in queste ultime settimane abbiamo visto che la più grande cooperativa di gestione dei profughi e dei richiedenti asilo è Officina, perché è stato già detto da molti interventi prima, in Italia e in Europa oggi la gestione dei profughi, la gestione dei migranti è un luogo in cui si specula sulle vite delle persone, ci si guadagna, ci si arricchisce, e noi questa è la prima cosa che dovremmo denunciare. Ecco, Officina la settimana scorsa è stata indagata, ma noi sappiamo che quando ci sono tanti soldi che girano c'è sempre qualcosa che va storto, perché pare che l'appalto di assegnazione per la gestione appunto di questo sistema sia stato un po' toccato. Questa è la prima cosa. È ormai evidente dalle comunicazioni dei ragazzi che abitano lì dentro, con cui siamo riusciti a parlare diverse volte, con le comunicazioni sempre nascoste di chi lavora in quei luoghi, proprio perché siamo tutti sotto ricatto e non possiamo più accettare, no? di essere anche cacciati via. Il modo in cui fanno vivere le vite delle persone lì dentro è assolutamente inaccettabile. Quindi io penso che in questo momento, visto che in città negli ultimi mesi sembrava, no, che il sindaco e il prefetto fossero i due poli di una gestione differente delle cose, invece non è così. Noi dovremmo avere la capacità di dire immediatamente che dopo quello che è successo gli appalti a Ecofficina debbono essere tolti domani, che debbano essere smantellati i luoghi come la Prandina in cui centinaia di persone sono costrette a vivere ammassate in un unico luogo. Gli esempi ce ne sono già tanti, l'accoglienza diffusa, la solidarietà che nelle città si sta ponendo. E allora questo è una cosa su cui secondo me nelle prossime settimane, a partire da oggi, che appunto è un punto di non ritorno, perché comunque per la prima volta dopo tanto tempo rivedo Padova che riprende la parola, si rimette insieme, discute nelle differenze, con anche idee diverse, però è anche questo il significato pieno della democrazia. No? E allora noi dovremmo in qualche modo nelle prossime settimane assumerci la responsabilità storica di non essere complici e silenziosi rispetto a quello che sta succedendo nelle nostre vite e nelle vite delle tante e tanti persone che stanno soffrendo questo momento. Io dico solo l'ultima cosa emblematica rispetto a questo: risale neanche una settimana fa la negazione da parte della prefettura per delle visite di garanzia all'interno della Prandina. Io credo che anche questa sia una cosa gravissima e dà il segnala di come in questo momento l'occultamento, il silenzio, la vergogna in qualche modo regnino sovrana nella gestione delle nostre vite. E allora io chiudo ringraziando tutti, ringraziando i compagni della Francia, ringraziando le centinaia di città che oggi hanno ripreso la parola, dicendo semplicemente che o lo facciamo noi o noi stessi ci prendiamo la responsabilità di capire quali sono le cose delle nostre vite che non vanno bene e che ci assumiamo la responsabilità di lottare per trasformarle, perché nella storia nessuno ha mai regalato niente a nessuno, tutti i diritti che si sono conquistati sono stati conquistati attraverso il cuore e il coraggio delle persone, e ripartire da questo, con coraggio, con intelligenza, sempre tenendo presenti cosa siamo e cosa vogliamo, ma dicendo anche una cosa chiara: non ci rappresenta nessuno, la democrazia oggi deve ripartire dalla vita delle persone e soltanto da questo riusciremo a conquistarci e a costruirci un futuro possibile. Senza di questo rimarremo schiavi silenziosi per sempre. Quindi da oggi ognuno di noi riprendiamo questa vita così difficile e proviamo a ribaltarla di segno, perché comunque mentre si lotta si è sempre un po' più felici, piuttosto che stare a casa silenziosi. Devo dire un'altra cosa tecnica: c'è la pagina Facebook Noi Debout, se no è qui. È evidente che noi passiamo tanta parte della nostra vita se non abbiamo problemi tecnici
tecnici non siamo mai contenti. No? Quello è un luogo in cui tutti noi passiamo tante ore della nostra vita e allora facciamo che quello sia il luogo dell'organizzazione. Torniamo a casa, scriviamo nella pagina, facciamo delle proposte, parliamo con le persone che ci sono accanto. Poi tanti abbiamo la stessa vita, abbiamo le stesse situazioni e solo insieme possiamo cambiarle. Allora alziamo la pagina, facciamo delle proposte, ripartiamo da lì e nelle prossime settimane inventiamo, usiamo la fantasia perché come dice lo slogan, uno degli slogan che nasce da Place de la République, loro avranno i milioni ma noi siamo comunque miliardi e siamo più forti di loro. La Francia in questi mesi ci ha detto una cosa che stiamo vedendo anche qui, che non bisogna avere paura. Non bisogna avere paura anche nelle piccole cose, anche quando ti viene detto che puoi portare in una piazza, in una parte della nostra città che poi è sempre vuota, occupata solo da un passaggio, e che invece noi abbiamo deciso oggi di tenere qui, di rimanere anche giusto questa mezz'ora in più, questa mezz'ora che ci porta a essere contemporaneamente con tutte. Hi everybody, I do it first. We are here, we are few, but the fuckers are in there. They are fewer than we are. As the people in France say, they have the billions, we are millions. They have the billions, we are millions. We are not millions here, and it's a bit of a shame that always in the UK, at this moment we are a bit behind, lagging behind what is happening elsewhere. But there's a huge need that in this city, in this country as well, we start mobilizing, we start showing how angry people are and how unrepresented people are by the people inside the building and inside the building down there. But we need to do something to do that. Because the reason why we are not as many as we should be is because we are not able to speak to the people. We are not able to speak to the many people who think the same thing as we do, but don't come to us because they don't understand what we're talking about. Because we're not using the right language, we're using our own internal language, our own activist language, and as long as we continue doing that, we just be us, which is a wonderful bunch of 100 people, but I think that a wonderful bunch of 100 people doesn't get anywhere. So we need to make a change in the way in which we speak. We need to stop speaking activist language, we need to start speaking people's language, and we need to start speaking to the people about the issues they care about, and there's so many issues they care about. They care about housing, they care about the fact that people are being evicted from council housing, they care about the fact that rents in London are too fucking high. Do you agree with that? Rents in London are too fucking high. And that the economy is a rigged economy that just serves the people who are rich enough to move their money to Panama and doesn't serve anybody else. So what I want to say is that we don't need to be discouraged, we need to make a change though. We need to think how we can mobilize the people, how we can communicate to the people, and how we can find ways to protest that can attract the people. They can attract not hundreds, but thousands, tens of thousands, and hundreds of thousands of people, because that is what is happening all around the world, and that is what needs to happen in London. What I want to say is, it's great that everyone's standing here saying, I want change,
I want to do this, I want to do that, I don't want an authoritarian system, etc., etc. I think what we really need to focus on, you know, right now, as soon as I put this microphone down, is let's actually sit together and think about what it is that we want to change. Because everyone's saying, oh, I don't want that guy over there in charge, oh, I don't want him in charge of my council, but then we're not going any further. And I think that's what we need to do, is, like what's being right there, use your voice. Let's all sit together and go, okay, what is it that we want to change? You know, I don't want a system in which a very few select people decide how much tax I pay, etc., etc. So let's, you know, don't like that. But the way it's being used at the moment, I'd say anyway. So yeah, that's what I come here today, is to sit down with people that have different ideas to myself, to hear them, and to go, do you know what? That's a really good idea you've come up with there. So let's do that. Let's get together. Let's get in a big circle now. Can we do that? Does anyone want to do that? Yes? Come on. Do we want to sit down to do this? Got it? Oh, great. Can you get the carry and check? Yeah, so go on. Let's everyone get together and we can pass the mic around if we want, but let's actually use our voice code and keep saying we're going to do. And let's go, okay, if that building blew up right now and we had to run the system, how would we do it? You know, what's your idea? I know my idea is probably going to be a lot different to what your idea is. So let's actually do that, because that's what we're here for. So that's it, really. Let's just start talking. Yeah, haircut, and a job. Yay. Yeah, like. Yeah, I like a haircut like yours. You've got a very nice haircut. I like your haircut, it's very good. Oh, okay. Yeah. He's on coming back. I'd like to use this time to highlight what they've been doing this year. I don't know if any of you actually see. Guys, they put his face into the pavement, 3 of them on top of him, until he died. He was touching it, screaming for his own life until he had to stop and this is the problem that we get in this is the mainstream media and a video from a passerby with uploaded on the internet and started to say that he's violently, they killed him, they murdered him. 3 smart police officers stood on top of the man in Bedford this week and they killed him as he screamed for his life and told him to calm down. That's the system in which we're living in at the moment. That could be any one of us. That could be your son, that could be your daughter. You've got much more risk of that if you've got a different policy that as opposed to the police officers. We're dealing with massive issues, and we are very sensitive to it. There doesn't feel any way on which the bad news is. There doesn't feel any way on which the bad news is. There doesn't feel any problem in prison. Activism began in Korea over the last 2 years have been imprisoned for things like really homeless people. So like 15 minutes, 20 minutes, it depends on what happens. Because when I go through half an hour, that's usually 2 minutes. Okay. I was shot by 6 police officers. I'm 5 foot nothing. I'm a woman. I'm not even 5 foot. When she was on the phone, They stopped all over me. They struck me in the cell. They intimidated me. They strip-searched me. They kept me on bail for nearly 6 months. And then they let me go because I didn't commit a crime anyway. Now I'm doing them. And that's what we all need to do it. Because their actions are wrong. The way they're enforcing their actions are wrong. And unless we as people rise up, then it could be any one of our children who's having their face put down onto a pavement until they
die when people are alive. See what's more of this? People die in prison all the time. People will sit there and kill themselves in prison because they literally can be there. They've got mental health issues. Instead of being in prison, they need help from society, not being penalised like they're some kind of criminals when they're actually ill. That's the system in which we're living under at the moment. Du coup, on va essayer, c'était notre dernier appel, du coup, on va essayer de se reconnecter avec eux. Et puis, la première, c'est qu'aujourd'hui, c'est le 15 mai, c'est le Global Debout. Donc, comme vous avez pu le voir de façon illustrée par les interventions sonores de toutes les personnes qui sont en train d'organiser des assemblées et des nuits debout dans leur ville, c'est le premier jour en fait. L'objectif, il est que ça continue et que, espérons-le, leurs assemblées et leurs nuits debout durent aussi longtemps et soient aussi importantes que les nôtres. Pour ça, et notre camarade espagnol l'a dit, notre vrai moyen, notre vraie force communicationnelle, ce sont les réseaux sociaux. Et bien que les réseaux sociaux peuvent être critiquables sur beaucoup de points, il y a un point qui n'est pas critiquable, c'est que ça nous permet d'être interconnectés et d'être reliés sans avoir besoin d'avoir des outils absolument impossibles à gérer. Donc, ce qu'on vous invite à faire sur vos téléphones intelligents, si là vous êtes connectés, ou quand vous rentrez chez vous, d'abord c'est d'aller sur la page Facebook de Global Debout, pas seulement de Global Debout général, mais de Global Debout Rome, de Global Debout Londres, de Global Debout Berlin, etc. D'aller voir ce qui s'est passé, les photos, les vidéos, de liker, de commenter, de transmettre, de partager et de nous aider à faire cet effet boule de neige qui donne le sentiment, mais pas seulement le sentiment, qui donne une réalité au fait que partout il y a plein de places qui sont occupées. Et il faut qu'on arrive à s'interconnecter et c'est les réseaux sociaux qui vont nous permettre de faire ça. Donc allez-y, ça prend quelques secondes d'aller partager un tweet ou de liker une page ou de liker un post. Et si tout le monde fait ça, ça donne une puissance incroyable au mouvement. Donc voilà, moi je vous invite à le faire et invitez tous ceux qui sont autour de vous à le faire. Je crois que les autres, même tu vas juste quand c'est live broadcast. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que on va refaire ces connexions avec les autres classes, avec les autres classes étrangères, et qu'on espère pouvoir mettre en place un système visuel qu'on n'a pas réussi à mettre en place ce soir parce qu'on était un peu court dans le temps et dans les conditions techniques. Mais voilà, ce qui nous vivre avec vous, c'est que là derrière moi il y a un écran et que vous voyez la place à Catalunya à Barcelone ou que vous voyez la place à Bruxelles et qu'on puisse vraiment interagir. Donc on va mettre en place un dispositif pour que ça se fasse et évidemment on passera par les réseaux sociaux pour vous prévenir que ça aura lieu un soir dans une assemblée ici sur la place de la République. Alors, on va laisser 2 petites minutes à monsieur qui va se présenter pour nous lire un texte et ensuite on vous expliquera l'action collective à 8h qui va se passer partout dans toutes les villes et Marion expliquera les consignes. On laisse la parole à monsieur pendant 2 minutes. Ok. Hector. Donc juste, est-ce qu'on peut applaudir Hector qui s'est levé à un moment Bon, merci Hector. Ouais. Glorieux prénom. Il est reparti. Hello, friends. My name is Vartan, and I am from Iran. So I bring you solidarity greetings. Bonjour, il s'appelle Vartan, il vient d'Iran et il vous apporte un message de solidarité. So, in Iran, the struggle against neoliberalism
is slowly gathering momentum within the workers and the independent trade unions, by women and students. Alors, la lutte contre le néolibéralisme est en train de prendre de l'élan. Il commence à rassembler des mouvements indépendants, des syndicats, des femmes et des étudiants. So, our struggles are connected. We both campaign to regain control over our social and economic lives and oppose neoliberalist policies. Nos luttes sont connectées. Nos luttes sont connectées. On est tous ensemble pour regagner le contrôle sur nos vies économiques et sociales. Et pour s'opposer au Inspiration, long live international solidarity. Vous êtes tous des courageux, vous êtes tous l'inspiration. Vive la lutte internationale et la solidarité. Ok. Donc, on n'a pas le Brésil, désolé. Une prochaine fois. C'est tout trop cher. Ah oui, alors action. Alors du coup, on poursuit. Hein, alors, je vais faire un jeu de claquettes à un moment donné. Non, c'est pas pour maintenant. Pardon, excusez-nous. Alors, nous sommes arrivés donc à cette heure et demie passée ensemble autour du Global Debout et de l'internationalisation du mouvement. Et donc, le week-end dernier, il y a eu des rencontres internationales ici même, sur la place de la République, les 7 et 8 mai. Il y a plus de 200 Européens qui sont venus et avec qui on a discuté de comment est-ce qu'on peut être connecté à travers le monde, comment est-ce qu'on peut occuper des places, comment est-ce qu'ensemble on rentre en résistance, comment est-ce qu'ensemble on développe des alternatives, comment est-ce qu'ensemble on met en place des systèmes de communication efficaces qui nous permettent de montrer que même si nos initiatives sont locales, notre mouvement est global. Tout ça, on a discuté sur la place de la République le week-end dernier. Et on a aussi, ensemble, avec les internationaux, décidé de faire une action, puisque nous faisions des nuits debout décentralisées, nous avons décidé de faire une action symbolique décentralisée. Et cette action symbolique, nous allons la faire avec vous. Voilà, parce que tout seul, c'est pas drôle. Et que comme on est tous ensemble et que c'est un mouvement global et massif, on va faire une action ensemble. C'est très simple, ne vous inquiétez pas. Et c'est très bon enfant. L'idée est là-dessus. On s'est dit, posarem una miqueta de música, ja les vull. Hi ha a totes les places del món, val? Hi ha més de 500 i pico, tot el món es seurà i farem un minut de silenci a mà alçada, d'acord? Queden, 3 minuts, posem una mica de música i ens posem, ¿vale? ¿Qué música ponemos, tío? ¿Dónde ponemos música? A ver si se conectaré esto. Ay. Això no durarà fins a les 11, el que se vulgui quedar, suposo que totes us quedareu, no? Sí? Sí.
Es que intento conectar esto y no puedo. Pero, ¿qué quieres? Espera, ya está. A ver, yo es que estaba aquí. Necesito salir. Tío, yo a mí si me quitan aquí ya no tengo, ya no sé. Además, es que yo no sé si está conectado esto. Sí, está conectado. Claro, conectar es. Vale, vamos. Bueno, aquí seguim, ara mateix. No sé quin plan ha
las compañías de... Yo me voy a ir tantito. Bonsoir tout le monde. La petite musique de nuit de Mozart. C'est bien d'entendre. Maintenant, on continue avec le générique de Tintin.
Alors, pour le plus grand plaisir de tous, maintenant, on va vous interpréter un morceau qui s'appelle le chant de la paix. Spécialement pour vous, on a réuni nos amis des chœurs de jeunes de la Monnaie. Et après, il y aura de nouveau de l'orchestre, et puis on terminera avec des morceaux de la chorale tout en...
Carmen. Est-ce qu'il y a de Carmen? Bonsoir. Je disais, c'est un opéra, et une autre amie aussi. Je disais, on a non seulement fait un opéra, mais aussi une suite. Maintenant, on vous fait 4 pièces de cette suite. Si vous voulez vraiment, vous pouvez applaudir entre les pièces. C'est pas obligatoire parce que c'est une grande pièce, mais comme il faudra de toute façon attendre pour que les musiciens bougent leur livre comme ça, pour le vent, du coup, entre-temps, vous pouvez applaudir si vous voulez. Carmen.
the 2014 winner. We were blessed to have Elvira, second to Amanda, Anthony Smith, who's a Grammy Award, Grammy nominated, Emmy and Tony winner, Phil on the stage. We are blessed to have together retired. She keeps me in the so we gotta stop it. We can go back that time. And that was for the conversation that we had with them. But then the last family. I'm gonna do a little bit of poetry from that. Zero emissions in the Tesla Road. I'm on a trip to the future in a high-speed trucks. Like strawberry fields and highways. It's a fresh air, solar, and balance. So please stop with this dirty asphalt challenge. The ocean ain't too tragic. So what the fuck is cracking? Well, I'm from the cracking. We go from round and it's the cracking. Trouble in water used to mean that a shark could eat you. Now you got a better chance of bumping the sharkeisha. I'm part creature. Gorilla monsoon tracks for Yeezus to talk on. But now the seas are too diseased for Jesus to walk on. Please, heal our Mother Earth. Heal our Mother Earth. Heal our Mother Earth. Heal our Mother Earth. Cause she way too big for us to draw chalk on. Good music, hip-hop crackers in the building. When I say hip-hop, you say don't stop hip-hop. Hip-hop. When I say hip-hop, you say don't stop hip-hop. Hip-hop. When I say hip-hop, you say don't stop hip-hop. Hip-hop. Don't stop hip-hop. People out here, and it's my honor to introduce this next speaker. I don't even know where to begin when I talk about Libra Batista, but that's why I said I don't even say anymore. I'm not saying the name. Oprah's vision is to create a safe and healthy environment for the children of the community and to demand a revitalization plan that will bring sustainable jobs to our community. The Calumet region is the birthplace of environmental justice, right? It is. Hazel Johnson invented this thing with that toxic donut that she was living in over in the Bonds community. I appreciate the respect for that community. So and we created this thing. The next leader of the environmental justice movement, for the climate justice movement, is Libra Batista, and it's my pleasure to work with her on the Southeast Environmental Task Force. It's my pleasure and my honor to work with her as a part of the South Coalition of Black People. It is my honor and privilege to bring her to the stage. Welcome everybody, Libra Batista.
right? People don't leave their home because they want to. They leave because they have to. There are crises that are happening all over the world. More migration than we've ever seen before because the planet is becoming inhabitable in so many areas of this earth, and that is not right. It is not right. For the last 3 years, we in the southeast side of Chicago have been fighting none other than the notorious Koch brothers. Don't get mad, don't get mad. We're actually winning. Many people in the southeast side have done in the past. We have a legacy of fighting back, and that's what we did. We fought has started in the steel mills in this community when the workers were fighting for better health and better safety conditions, and they won those too. Then we fought back to close landfills, restore and we said this is not going to happen. We took it to the streets and we fought back and we won that too. Now we want something different. The train passes, right? Because this is where we live in an industrial area. Tons of commodities come through this area. Millions and billions of dollars are coming through this community in our waterways, on the rails, and they're messing with us, messing with our planet, with our community, and it's enough. So this legacy now, the reason my children are here is because that's what I want to teach them. I want them to see what it looks like from here, from this view, when you have this kind of support. When people like the National Nurses United come and say, hey, we got you, BAM Petco Coalition. But the Rail Workers United say, we got your back. When we know that we can't do what we want to do without labor. And that's why so many people who maybe your union has not endorsed this march yet, but you're here. And that's where it starts, with the rank and file. And we're fighting back and we're showing them that what we have, the best commodity that we have is ourselves, is our bodies. And we're going to decide what kind of plan we have here in the Calumet region in the future. We want a green economic industrial corridor that's going to put our families to work with good paying jobs, and they're not going to mess up this beautiful, beautiful community that we love so much. So in closing, I just want to take a moment to have a moment of silence for all the people who have lost their lives to climate change disasters. I want to dedicate every ounce of energy that we have today to Berta Cáceres and all the people who have died, who've been murdered fighting this fight in other parts of the world.
Thank you. We're gonna end with a different kind of chant, okay? So when I say who run it, you guys are gonna say we run it, okay? Who run it? We run it! 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 All right. It's winning, okay. Little height challenge, but big in spirit. You know, when he was working for what we sometimes call the little man. You'll remember that he was in Memphis holding up the dignity and the interest of the sanitation workers. And at the time, 2 men had been chewed up in the back of one of the poorly maintained sanitation trucks in the city of Memphis. And our next speaker isn't probably going to go down in history as a modern-day saint, but the work he does is no less saintly, because anyone, anywhere, who stands up for the dignity, in solidarity with those whose lives and whose livelihoods are put at risk, we want to really honor. Mark Burrows has been a locomotive engineer for 37 years, a longtime member of the United Transportation Union, Local 1433, and has been their delegate to the last 2 international conventions. The Railroad Workers United are a cross-craft inter-union caucus of railroad activists across North America. Driven stand together. So that's what we hope to do here, is a strong wave of change, like it's going to be beneficial for everybody. I've got some pieces of paper here, so if we want to break off, obviously there are a good few numbers here. I don't know whether we want to do like 5 or 6 in a group. 4. What do people want to do then? Like what we've done before is we've split off into groups, and obviously we've all spoke about what the topic is. So today the topic is going to be what change would we like to see within our own communities, societies, worldwide change, those sort of things. Yeah, the change, how we go about changing the system, what we want to target first is a priority. So if we break off into smaller groups, we can get some ideas down. One person from each group then will come back and have a chance to speak. There's a moral outrage, as is the never-ending truth-war power struggle.
Debout, il doit déterminer debout.
No la debe pegar en las manos. Ça va tout le monde? Oui. Vous êtes un peu réchauffé? Oh. Alors, il y a Solène, je crois, de l'Orchestre Debout qui veut dire un mot. Et puis après, on va commencer l'AG européenne. Il y aura des gens qui vont nous parler de Sofia en Bulgarie, de Berlin, de Paris et de Madrid. À toi. Bonsoir. Après ce bon petit moment musical, je voudrais quand même vous parler de l'orchestre en Europe, des musiciens classiques ou pas en Europe. Il y a 2 jours, la Commission européenne a décidé d'arrêter de subsidier l'orchestre des jeunes européens, qui est un orchestre qui existe depuis 40 ans, au 1er septembre, ça n'existera plus. Donc, il y aura un flash mob le 20 mai devant le Parlement à midi de tous les musiciens belges qui ont bénéficié depuis 40 ans de cet orchestre de jeunes pour dire à la Commission européenne qu'ils ne sont pas d'accord. Autre fait, parmi la longue liste de toutes les coupes culturelles qu'on a en ce moment en Europe, d'ici 2026, l'Europe et la monnaie vont fusionner parce qu'ils ne veulent plus donner de sous. Voilà, et c'est que le début en fait. Ça va continuer comme ça si on ne se bouge pas au niveau culturel, parce que comme disait Pierre il y a 2 semaines, la culture en Europe c'est notre ciment, c'est ce qui nous fait. Et comme a dit un jour Winston Churchill, quand on lui a demandé de couper dans les fonds pour les efforts de guerre, il a dit mais alors, pourquoi nous battons-nous?
stanno cercando di far revocare questa legge imposta in questa maniera. Benjamin alias la franchise. Importante perché queste mobilitazioni hanno dovuto confrontarsi con una repressione abbastanza Alors, les amis, je vous propose en fait plusieurs choses. Déjà, on va ouvrir l'Assemblée Générale Citoyenne Européenne. Dans cette Assemblée Générale, il va se passer plusieurs choses. La première, c'est que les commissions qui ont travaillé cet après-midi vont venir restituer leur travail et proposer un vote à l'AG. Je laisserai chaque commission, donc la commission Europe qui est représentée par Francis, la commission revendication que j'ai pu modérer. Il y a un Larsen là, à ce là. Che verranno acuiti con questa precarizzazione che la legge del comune porterà. Ok, parfait. Quindi direi che è una situazione molto interessante ed è bene che ci si cerchi di agganciarci da diverse parti. Il y a également une personne, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Il y a une personne de Sofia en Bulgarie qui a organisé une nuit debout et qui va, que je vais appeler là dans quelques minutes. Et donc si quelqu'un veut commenter la prise de parole pendant que je prépare cet appel. Noi proveremo a collegarci anche con Roma più tardi. Tu hai notizie di... C'est là où il n'y a personne. Ti ringraziano intanto per l'intervento e magari ci risentiremo prossimamente e se hai notizie sulla Global Debout in generale, se sulle altre piazze anche, se partecipando alla commissione. Sì, partecipando alla commissione ho visto che il Global Debout ha attecchito, è stato Ok. Et tu peux faire la traduction de l'anglais vers le français? Un petit peu? Pas trop. Ok. Est-ce que quelqu'un peut faire la traduction de l'anglais au français, mais vraiment? Et il dit qu'il n'est pas ok. Ouais, ok, c'est cool, ok, nickel. Merci à toi. Je t'en prie. En fait, on va appeler quelqu'un qui est à Sofia en Bulgarie. Je vais le mettre sur ça, et puis quand il va parler, ben voilà. Ouais. J'ai jamais fait ça, hein. Là, c'est le suspense. Tu veux que j'y parle en anglais, genre we're listening to you? C'est quoi son nom? Anton? Bulgarie. Il faudrait qu'il réponde quand même. Bonjour, je ne suis pas là pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait là, Adrien, tu peux dire? Hello. Hello, Anton? Yes. Hi, we're in Brussels. We're calling you. Yes. Yes, you know about this call? You know that we were going to call you, yeah? Yeah, okay. we are ready to talk, yeah. There's a bunch of people listening to you right now, so I think I'm supposed to... I'm the translator. My name's Juliet. Hello. And I'm supposed to ask you some questions, I guess, and then, or hear what you say, and then I'll tell the rest of it. Go for it. So I can tell you why we are with this protest. Why? Yes. Il faut pas dire hello à Anton. Hello. 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 Hi. Yeah, go for it. Go ahead. Yes, can I talk? Yes, sure. We are supporting this movement because it's against the system. We are also in solidarity with the French workers, and we want better democracy
politics and solidarity economy and economy. So one of the topics we discussed today was solidarity economy and self-government. Yeah. And the means to get this to go to the same. Okay, let us translate. Ok, donc ils sont, c'est avec un orchestre, hein, c'est ça? Ils sont avec l'orchestre en Bulgarie de Sofia. Ils se mobilisent pour la cause de la démocratie directe et pour une économie qui soit plus juste et plus solidaritaire à travers, j'imagine, la culture, etc. Donc pour avoir un lien plus direct entre leurs revendications et puis ce qui se passe au niveau du gouvernement. Ok, Anton. And then? Yes. We discussed how to take some action to continue with our gathering. Without the government? And we have a slogan for you. They have millions, we are billions. The time is up. The time is up for divide and rule. Now the time for unite and do. Ok. Donc ils vont essayer de continuer à se débrouiller sans le gouvernement a des millions, mais eux ils sont des milliards. et donc ils vont essayer de développer des actions pour autonomes en fait. Anton, do you hear me? Yes. We have one last question. What would be your message for the people here in Brussels that you want to say for ending this? Our message is they have millions, we are billions. The time is up for divide and rule. For the right and? Now is the time for unite and do. Ah, right, okay. Unite. Okay, thanks, Anton. Okay, yeah. bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Bon bah voilà, c'était la Bulgarie. Alors le message c'était, ils ont les milliards, nous sommes des millions. C'était vraiment ça, des millions. Ou on peut inverser aussi, ils ont les millions, nous sommes des milliards. Ouais. Alors, voilà, comme on est pas mal de bénévoles à travailler sur ce projet, on fait un appel aux dons. Donc toute personne qui voudrait donner de plus qu'une pièce, de plus que 57, 20 centimes, elle est bienvenue. C'est Kim qui va passer entre vous, il est là, Kim est là dans le public. N'hésitez pas à faire un petit geste et voilà, vous remerciez déjà d'avance pour ça. Non, c'est pour rembourser les frais d'organisation, ça je pense. Il a parlé d'un projet. Ce projet-ci. Le projet du 15 mai, Nuit debout, ici on les a. Nuit debout, c'est un projet quoi. Ouais. Donc ça c'était ce projet-ci, donc je parlais bien de ce projet-ci d'aujourd'hui. Deuxièmement, est-ce que vous connaissez les signes de vote? Faites un peu, vous êtes d'accord? Est-ce que vous connaissez le signe d'accord? Si bien vous le connaissez. Pas d'accord? Ouais. Plus fort? Ouais. Apparemment vous connaissez les signes principaux, donc n'hésitez pas à les faire pendant la G libre. La G va se dérouler en 3 points. Il y aura d'abord à chaque fois une intervention des groupes de travail qui proposeront une idée, qui vont réfléchir en groupe. Ensuite, donc il y a les exposés des différentes commissions, ensuite le vote de leurs propositions, et ensuite des réactions du public. Donc ça sera à chaque fois comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester par ces différents signes. Et donc voilà, je vais repasser la parole à Adrien peut-être pour commencer ces explications. Voilà. Alors on a une copine de Paris qui est là et
Approchez-vous, hein, n'hésitez pas à vous approcher si vous êtes au fond ou si vous n'entendez pas très bien. Donc je vais la mettre sur le haut-parleur et elle va pouvoir nous dire un peu ce qui se passe à Paris. C'est bon Marion, t'entends? Oui, je vous entends. Est-ce qu'on le... J'entends Bruxelles. Salut. Super. Je suis Marion et je vous parle de la place de la République de Paris. Il y a une ambiance de folie ici ce soir. Il y a énormément de villes qui sont réunies et qui se sont réunies sur les places dans toute l'Europe et même dans le monde. Et certains d'entre eux, comme vous, par la voix d'Adrien à Bruxelles, sont intervenus. Et l'Assemblée de Paris était très émue d'entendre des gens qui se bougent et qui descendent sur les places et qui se réapproprient l'espace public. On espère que ça va continuer, on espère que vous allez garder le moral et que vous allez continuer à vous mobiliser malgré tous les bâtons qu'on peut vous mettre dans les roues. Et c'est indispensable que ce mouvement soit global et que à tous les problèmes globaux qu'on rencontre, dérèglement climatique, problèmes de migration, évasion fiscale, corruption, problèmes de représentativité dans la politique, que tout ça, qui sont des problèmes globaux, on y répond de façon locale. Donc il faut continuer à développer des initiatives locales comme vous faites à Bruxelles. Et voilà. Merci Marion, c'est cool. À bientôt. Merci à vous, à bientôt. Bye bye, bye. Ok, alors on a un copain de Nuit Debout Leuven qui est là. Voilà. Merci bien. Bonsoir tout le monde. Stoort het wanneer ik in het Nederlands praat? Als u vertaling wilt, dan moet u maar teken doen. De néerlandais en français, je pense. Oui, là. Donc, bonsoir, je suis Peter de Leuven. Et... Ah nee, ik moet in het Nederlands praten. Ook in Leuven organiseren wij een Nuit Debout. Uiteraard, Leuven is maar een kleine provinciestadje feitelijk. Ah ja, pardon. Oké. Donc, Leuven organiseert ook elke week woensdag haar Nuit Debout. À Louvain aussi, tous les mercredis, ils font leur Nuit Debout. C'est pas Bruxelles, c'est pas Paris, totalement pas, mais on essaie. Voilà. Maar wat ik wou vertellen, ik ben een beginneling. Ik loop hier als breukje rond. Ik ben niet, hoe moet ik zeggen, een harde activist in verschillende organisaties of bewegingen. Donc il dit qu'il est un débutant, qu'il est un peu, en néerlandais on dit un petit bleu, donc nouveau quoi. Et donc ça fait pas longtemps qu'il est dans le monde de l'activisme quoi. En ik zit op Facebook. Er gaat een hele wereld open en ik lees vorig jaar en april ongeveer, als ik me niet voor, of maart, maart ergens, deed Abu Jaja een sit-in in Antwerpen aan het stadhuis naar aanleiding van de Wevers en uitspraken, racistische uitspraken naar de Berbers toe vooral. En mars, donc, il y a Abu Jaja qui a organisé l'année passée un sit-in donc à Anvers en réaction aux propos racistes de Bart de Wever. Donc clairement ils se battent beaucoup parce qu'il y a vraiment une politique toute pourrie. Dus er is een sit-in in Antwerpen waar dat dan al dadelijk de politie iedereen meenam naar het bureel en iedereen kreeg een gasboete.
Misschien herinneren zich sommigen dat nog wel. Et donc voilà, la police est tout de suite arrivée et j'utilisais ce fameux, vous voyez l'amende, la jackboot, tu vois la petite amende, un peu de sac, voilà, merci. Voilà, donc ils en ont profité pour embarquer tout le monde au poste et leur donner un petit sac, quoi, voilà. En ik lees op Facebook dat een Petersterrein, mij onbekend op dat moment, oproept tot een tegenactie in feite, naar aanleiding van die aanhoudingen van die mensen dus op die sit-in. Wou Petersterrein een tegenactie opstarten en dat noemde dan burgeropstand, Citoyen Debout, die hij dan de volgende week ging organiseren in Antwerpen. Vous avez compris ou je traduis? Ah ok, moi ça m'a l'air clair. Donc après il y avait un certain Peter Stegen, donc ça reste la même chose, qui a fait une contre-action en fait, donc ils s'étaient tous pas arrêtés et reçus leur sac. Donc il a fait une intervention, on va tous se mettre citoyens debout, un peu comme lui debout en fait. Ja, zeker en vast. Alleen dat de burgeropstand een stille actie was. We stonden daar niet te scanderen, niet pamfletten uit te delen, we stonden daar gewoon, symbolisch. Donc il y avait quand même une différence, citoyen debout, hein, burgeropstand, ouais. Donc leur action était une action silencieuse, ils n'utilisaient pas de mots, ils criaient rien du tout, ils étaient silencieux. Symbolisch. Dus ik las dat op Facebook en ik vond mij daar dadelijk toe, ja ik weet niet hoe dat je dat moet uitleggen, maar iets in mij zei van, dat vind ik een goed idee, ik moet dat ook doen in Leuven. Ik neem contact op met Peter Terrein en de week nadien stond Leuven mee recht burgeropstand voor het stadhuis in Leuven. Elke woensdag van 6 tot 7 ongeveer. Elke woensdag. Donc il a contacté Peter Terren, il était intéressé, il a voulu organiser ça à Louvain, et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et tous les mercredis, les citoyens se mettent debout devant la maison communale de Louvain, silencieux encore. Ouais, voilà. En we hebben dat een heel jaar, dank u, merci. We hebben dat een heel jaar gedaan, maar na doet u nog niet. And it's exactly the way it looks in Detroit. We have women leading the fight. Hundreds of thousands of people have been left without water, fighting for water affordability. As they shut off water in my neighborhood, an entire neighborhood at one time, Marathon gets free water to refine tar sands in 48217. Michigan's dirtiest zip code, the third dirtiest zip code in America. Marathon takes that water, makes it horrific, and then dumps it into our sewer system. So as people are being shut off en masse, thank you. That's much better. As people are being shut off en masse, Marathon gets as much water as they want to take, dump in our sewer system, put in our water, and that's happening all over Detroit. Detroit's become a huge sacrifice zone for industry. They can come in, they can help write the laws to their benefit. We have in my neighborhood alone, a massive industrial waste facility that dumps 20 batches. Doesn't sound like much. Each batch is worth 15,000 gallons of radioactive frack waste into our sewer system. Yeah, in my neighborhood. This company wants to expand by 10 times. So 10 times those 20 batches of horrific going into our water system. Into our water system that we have to pay more than anybody else in the world for water. You know what's happening in Flint. You know what's happening with water in the indigenous, all throughout the indigenous lands, how water is threatened. So we're working together, Michigan Coalition for Human Rights, Fight the Line. We're working together to
fight a pipeline that's running underneath the Mackinac Straits. It's a 750. It's called Line 5. There's a big sign back there. Those are my folks. My cats are back there. That's our sign. Line 5. So Line 5 is a 750-mile line that runs crude oil all the way through the Great Lakes. We find that absolutely offensive and absolutely offensive to 7 generations ahead. So we're working, and we actually have a real chance of winning this one. We found out a huge coalition of folks got together and found out that they were that they were not in compliance with their easement, that Enbridge was, just absolutely out of compliance as far as the EPA and MDQ go. So, in response to that, we wanted to mobilize the communities all along the pipeline, and we've set up a 2-month bike ride where we're going to bike along the pipeline and where we're going to bike along the pipeline, knock on the doors, and mobilize the people. We feel like that's the only way if everybody comes together and we can win. We're very, very excited. It's called Bike the Line. They're gonna start in Marysville, Michigan on May 25th. It's our kickoff event. We're going to, of course, Enbridge is having a spill response that day. So they've already put out the narrative that they're safe. They're like this, impeccable, safe company. And they've already told the communities there, put out that narrative. So we're gonna go on May 25th, and we're gonna meet with the community. And we're gonna tell them, what it's about, that it's a crude oil pipeline. We're gonna tell them about Kalamazoo, right, that never got cleaned up. We're gonna talk about, where it comes from and how the indigenous folks in Alberta, right, are completely sacrificed, just like the folks that live around the Marathon refinery in Detroit, the sacrifice zone. So these Chalk and Chalk and Nona right here. These guys right here, they're going to ride the whole bike line, knock on every door. It's absolutely courageous. And we're very, very excited about it. We're going to mobilize the people, and we're actually going to shut down Line 5, and we're hoping that all of you will help. Chalk's going to be passing a bike helmet around, because we're absolutely a grassroots organization, and we're trying to raise enough money to make this 2-month-long bike ride. We're going to feed people and make sure that they have everything that they need to get the information out there and mobilize the people. Feel very, very hopeful. When we talk about water and protecting water, it's something we don't have any choice but to do, or we end up with a situation like Flint, where they can't drink the water, and the water doesn't have life anymore. So as thinking 7 generations ahead, I'm looking forward to standing in the streets with every one of you and demanding it, demanding it with everything that we have. Thank you. We break free from here on out. Yeah, Brian Whiting and Leanna, this is Greg Free Midwest. Thanks, Smoky Girl, for the information. I'll check the DMs after this. Can I just get something on Man, Enbridge. Like, for real. I went to school and I was at college. Yeah, a few days after the fact that they were smashing us to pieces. So you're protesting for yourself? Have you protested for someone else? No. No, Mick. Where are you from? Middlesbrough. Middlesbrough. Are you from a middle class community? What do you think? Well, I don't know, Middlesbrough mate. doesn't have a middle class community. There we go. But anyway. Right, so you can understand, Mick, this girl's like apprehension on speaking to you on a level, like, because you speak to me on the same level. I don't know, mate. I'm not. The point I'm making is, we are here. I completely all police understand officers, that. I mean, there's good, there's bad, but all police officers are independent. I understand that you're individuals, but you've all got backbones. You can all say that. Like, I don't agree with that. But the point I'm making is that you have a right to protest, and that's fine. So, and I'm happy for you to protest. I'm more than happy. There's some cases where I wouldn't mind joining in myself, but I can't. But yeah, you can. But you time will come when you have because to. Specifically, it's forbidden by law.
the area to protest against the government. So we can't do it there. Because it's actually We can't do it there. Atro there. We did it over there. I'd have to look at where the Atro. Oh yeah, of course you can. Yeah. I'd have to look at where the Atro. Mick, I understand, mate. You're a See my human point? being, like. See my point? You're a human being. So shout all you like, but kind of do it. Over there we have a discussion, so that's not a protest loud that we're doing now. but kind of do it where you're meant to do it. Yeah. And then there's no grief. Do you ever feel dehumanised doing the job you're doing? Do you ever feel like, oh, fucking hell, mate, I'm moving this. Don't I? Thank you for my long-term talking about posh people. Now that's a posh person. Yeah, I know. He can even use knives and forks. I can't. He uses cutlery. He knows it's laid out and everything. But no, guys, I mean, I would really appreciate it if you could. I'm not going to start wrestling with anybody or anything like that, but I'd appreciate it if you could move over there, turn the volume up, get some drums out, get some whistles out, whatever. But get some blaze out. Get some Class A drugs out. There's the acid. All right, lads. Okay, now I feel well under pressure here. Moving out of field of thing. Hey, we got some wheels for the speakers. He's just said we can have him. So, what's the chances of you guys shouting louder, but over there? Get some wheels. No, over there we're having a conversation. That's a different. That's fine, but if you're gonna do the old loud hailer thing, like. I think they got bored probably with having a conversation. Have you got a loud hailer? That's what happened. If you can lend us a loud there used to be one just like that in that box there, but it never gets used, so it's like everything gets broken. The police have always got some loud hailers. If we can borrow a loud hailer, looks like. Oh come on! You just said you got to go to the road now. You have to call in. Why? Because there's a place for protest and it's over there. Or if you organise it, if it gets organised, and I don't it's understand. It's not moving though, so you don't you don't legally have to announce a static protest. No, you don't. But there's an outro. Don't ask me about legislation. Somebody else really sadly looking for legislation. Certain areas, I think it's all this area is covered by the fencing. It's covered by some kind of bylaw program. Road Traffic Act, which means that you have to behave in a certain way within a certain perimeter. So it means that protests, it's all to do with free movement of ministers in that voice. And there are legal cases where that's been disproven. Sadly, the Metropolitan City of London, we were allowed to protest on the highway. Otherwise, I'll have to call in the locals to come and see. Yeah, of course. Which fence it is? Is it this one or that one? Or they haven't even told you classically. Oh yeah, I'm not trying to struggle on anything. I'm just saying there isn't. I know for a fact there's an atro in place. I'm just not quite sure where it is. I'm not sure where the boundaries of it are. Yeah. Okay. Do you not think that'd be a good thing to be told before you tell the police? But if you where you're going to be policing? That's what we will drift back into the other side anyway because it's been fun. Is this whole thing? Because surely part of that's the pavement. Yeah, no. And then we don't know which one's which. You don't know which one's which. You have the right to use your voice. There is no legislation that stops you using your voice. Yeah. The legislation only stops you from using the megaphone. So if you wanted to, you can actually stand at those gates and you can shout out. The law states that you can't use amplified noise. Yeah, but you can't use amplified noise. That's the legislation. You know more than me. Yeah. Oh, we know it by experience. We've been arrested for very funny things here. Yeah. There you go. You know more than me. Thank you for the debate. Yes. See? That is nice and loud. Even Yeah. Thank you for the. Lend us another one. We can make it louder. Dude, I said you can have the wheels of the bike. Thank you. I'm just going to drink. You can't remember. I told you 10 minutes ago. I told you my name. Thanks for the debate. This one is live. This one is live. Oh, this is latest technology. Well, thanks for the debate. I think they got bored because it saves us calling the locals in and things getting unnecessary, doesn't it? It depends. It's all theatre, so sometimes it's needed. We were formerly the diplomatic protectorate, so we should be quite diplomatic. Well, now it is, but on Parliament Square we had something completely different before last year. Here he's literally got a few weeks before he retires, so you won't find a more laid back member of the best
Hey? He's going to kick my head today tonight, and he ain't going to Ginger can. He's never kicked anything in his life. He has people kick things for him. Too posh. Okay, let's rip that. Yeah, it's public school. Totally rugby balls. Few rugby balls, yeah. Nice. Well, no, I thought it was it's a miracle anyway. I thought it was alright, and used to a nice chap. Do you know where the actor extended? I know. You said the mickey out my accent now. I'm not sure. You're a bit better than John over there. Yeah, John over there, when he give us his name, somebody asked him his name and he was like, oh, that's my number. Just human, just a way to talk to somebody. It's nice to just say, hi, I tried to say hello. I'm Jay, I'm John. Yeah. And I don't understand why some They're not David Cameron, are they? They're not. That's the thing to remember. Yeah. I treat you as all the students, and I treat them as humans as well. Okay, because they're Senate doesn't mean that they're voted Conservative, does it? Do you know what I mean? It doesn't, mate. But you've got to have a backbone and a bit of a spine to say, I'm not going to do this. I'm not going to stand in front of him. And then I've got to go home and tell my kids, pack your bags around the house because I can't pay the mortgage, I haven't got a job. There are alternatives for that. We are working on it when the time comes. This is not as I'm from Hungary, so this is not as bad as it can get, but we're getting there. Yeah. We're just trying to guard it. I mean, not me. I've never seen him before, but he looks like he knows what he's talking about. So what is the general gist of the process? This one is called Global Debout, the new Debout thingy from France. It's almost the same as last time, the Indignados and the Occupy like an anti-globalization thing? Something. It's not really anti anymore. It's a facilitation process to bring people together to talk about solutions. We know the problems already, but how to have solutions, how to implement the solutions. In France, they're all crazy about it. In every town, in every little corner, they're having assemblies, and it's spread to the world again, just like the Occupy thing last time. So this time we don't set up tents. We don't want to stay in one place too long because it's really hard to keep it up. It was fun, but it's not working anymore. So we want people to go home and talk and get some local assemblies together. We're trying to find solutions because in 15 years there might be no humans in the world. You can do that, you know? Yeah, so here you can. That's why I'm here. That's why I'm in London, because you can still do this. I'm not here for some fucking global thing. I'm here for the working class to be recognised, mate. And you're from the working class community. That's why I asked. I don't know middle class. That's why I asked if you was from a middle class family or anything like that. That's why I asked that. Yeah, Middlesbrough's all working. It's a blanket working class. At least it was. I understand that, mate. My mate's Scouser, like. My mate's Scouser, like. I've spent half my life in Liverpool, like. I understand that. Okay, so you can see that human contact can be established between anyone who works for anything, but be careful because it can disappear very easily. So we should still work on it while we have this kind of connection. While we still have these bridges to talk to each other, we should do what we're doing, because when it's gone, that's it. Like in Hungary, you say to a policeman, hello, then I'm sick. You're against the wall in 5 seconds. Although now they're really pissed off because they're also getting screwed by the government. Because times do change, and you have to use these opportunities to keep working on these bridges. Jeremy Corbyn. Right, so what I'm saying is, if there was a general election today, and Jeremy Corbyn was Prime Minister, and the same guys would be doing the same thing in the same place, protecting Jeremy. But they wouldn't. They would. Oh, of course they would. Same lads would be protecting the same person, yeah. But it's different. But the same if you're from function, a working class community and you're protecting a man who systematically destroys the working class. I'm saying that the police have got to be. I understand that. But where does your conviction come in? Where did your spine come in? Well, what do you do? I understand that. I understand that's what we're trying to come up with now. That's why the little lad on the right, he looked like he was welling up, like. Yeah. Well, the little lad on the right, now he's definitely from a working class background. He's a Greek Cypriot background as well. But he's a lovely fellow. No, I do. I'm but sure what you've got to remember as well is when you stood at the gates, because we stand there sometimes with that sometimes as well.
song. It is called the Chapter Track. Porque todo es posible si lo hacemos juntas. Ok, il faut faire tomber les frontières et on restera là tant que tout ça sera possible. Et on va faire un drapeau global. Et on va faire un drapeau global pour le droit, pour les droits humains. Voilà. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Hasta pronto. Hasta pronto, compañeros. Mantenemos informados. Un gran abrazo y que os queremos mucho. Un grand hug. Bonne soirée. Au revoir. Salut. Salut. Au revoir. Ok, parfait. Alors on a parlé aussi. Alors là, je suis un peu. C'était Mike, ouais. Mike qui voulait dire un truc aussi pour les gens qui se trouvent en bas de la place. Ok. Je vais parler pour tout le monde, au nom de tout le monde. On a tous le droit, en tant qu'être vivant, en tant qu'animaux, en tant qu'être doué de conscience, on a tous le droit à la liberté et sans être oppressé par une loi ou quelque chose qui nous... Enfin voilà, qui que nous sommes, on a tous une âme, on a tous quelque chose en nous. Et il faut arrêter ces gouvernements qui multiplient l'argent. Il faut arrêter, il faut qu'on soit tous égaux et qu'on se partage tous la même chose et que les plus riches aident ceux qui ont des problèmes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Berlin, on va voir... On va voir un peu comment ça se passe. Alors, attends. Normalement, c'est une copine française qui se trouve à Berlin et qui va nous expliquer un peu comment ça se passe. Elle met du temps. Ouais, Flavie. Flavie, tu nous entends? C'est bon? C'est bon, vous nous entendez? Est-ce qu'on l'entend, Berlin? Ouais. Ok. Donc à vous. Oui, donc c'est bon? On est là, on vous soutient. Ouais. Vas-y. Nous, on s'est réunis à Global Debout à Berlin. À la base, c'était une initiative de Français expatriés qui concernait, il y avait un sentiment qu'il se passe quelque chose en France et on avait cette volonté d'exporter le mouvement à l'étranger. Puisqu'on pense que la problématique, elle est sans frontières et on peut faire aussi des connexions avec notamment en Allemagne les réformes qu'il y avait eu avec Schröder, qui était du SPD, donc un gouvernement socialiste également, donc les réformes Hartz-IV. Et donc les lois d'austérité, et on pense que c'est aussi une manière donc de faire une convergence des luttes.
Aujourd'hui, on était environ 200 réunis au cœur de Berlin à Kreuzberg. Malgré la pluie et même la grêle d'ailleurs qu'on a eue à plusieurs moments. Et d'habitude, on a plus l'habitude de se réunir donc tous les mercredis et les samedis. Au niveau des gens qui venaient, il y avait aussi bien des personnes jeunes et moins jeunes. Somos una red de asociaciones de estudiantes universitarios. Una red de asociaciones que tenemos dos pilares fundamentales: la defensa de los estudiantes y la defensa de la educación pública y de calidad. Des représentants d'autres associations. C'était assez international. On a fait donc deux assemblées générales. Il y a eu également de la musique, de la danse, du théâtre. Au niveau des commissions, on a parlé de l'écologie, de la démocratie, des lobbies citoyens, de la problématique des réfugiés, des femmes aussi également. Et on avait aussi un de la nourriture. International et qui n'a pas de frontières. Et on a aujourd'hui avec nous un invité donc, de 15M, donc les indignés qui voudraient vous parler très brièvement en anglais. Buenas noches, Bruselas. I am from the 15M, Berlin. And sorry, I will talk in English. I just want to say we are organizing this with the Berlin Debout because their struggle, your struggle is our struggle too. We are solidarizing ourselves to the maximum with these people. And as you may know, today is our 5th anniversary of the Indigné. We're very happy because we're 5 years old and still struggling and making changes in society and in politics. And we're also very happy that now we have a lot of brothers and sisters in France too that are waking up. And in Brussels. And it is very important. It is very important that we as migrants, are proud that we are migrants. Les migrants sont are fiers proud of d'être what we are migrants. doing in other countries. And also, this proudness, it's important to connect to the local movements in whatever city we are in Europe or around C'est the important world. de connecter les We, mouvements as locaux people avec who les mouvements globaux. have more than one perspective, can do it, can have the unique chance to unite many people from many countries. And this is what we're doing. This is what we will keep doing. Learn languages, connect with local people, make the local protest a global thing. Ok. And stay strong. C'est important de rester unis, de rester fiers et de rester ensemble pour lutter pour les droits de l'homme et les droits des migrants. Ok, muchas gracias. De nada, crack. Ciao, ciao. Alors, ok, la commission com. Donc c'est la commission qui s'est réunie cet après-midi, ils vont nous dire un peu ce qu'ils ont fait. Bonsoir pour les courageux. On est un peu bousculé parce qu'on doit y aller. Et donc en gros, j'avais exprimé l'idée de vouloir faire une communication plus générale, pas nécessairement entre nous, mais pour les gens qui ne savent pas très bien ce que c'est les Nuits Debout ou qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore. Et donc c'est sur cette base de ça qu'on a commencé à travailler et on est passé sur 2 thèmes différents, la communication externe, comme je vous parlais, et interne, qui viendra plus tard. C'est plus pour que tout ce qu'on fait ici soit clair, concis, que ce qu'on écrit sur Facebook ou par mail, etc., soit clair et concis. Voilà. Donc, pour ça, pour les communications externes, donc c'est un tableau qui reprend comment on peut contacter quelle personne, de quels moyens, etc. Donc, par exemple, on a mis un exemple ici. Si la cible c'est les personnes en rue, les passants, comment, quel but, l'objectif et le message, c'est la première approche, dire, c'est un peu connaissez-vous le mouvement Nuit Debout, savez-vous de quoi il parle, etc. Le support, c'est comment on va leur en parler. Nous on a mis ici par exemple flyers, mais on peut rajouter plein de choses, c'est juste un exemple. L'organisation où, qui, etc. Par exemple, où on va le faire, par exemple sur le piétonnier. Comme on disait, ça, pour qu'ils servent à quelque chose. Il faut des volontaires. Qui des volontaires? Il faut bien des gens pour le faire. Des imprimeurs pour imprimer les flyers, des graphistes pour faire les flyers, etc. Et l'indicateur de réussite, ça c'était vraiment intéressant,
c'est savoir si ça fonctionne, s'il faut changer quelque chose ou si on continue comme ça. Par exemple, si ici c'est, est-ce qu'on remarque aux prochaines nuits debout qu'il y a plus de gens, etc., etc. Mais par exemple, d'autres exemples, c'est si on veut contacter de la presse, pour que la presse vienne et fasse un sujet là-dessus, pour que ça fasse plus de bruit, ou les personnes sur Internet, via Facebook, les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Voilà. Et maintenant, ça va être plus précis, c'est pour donner un exemple, c'est pour, je sais pas dans ce cas-ci, les flyers, ou pour faire des affiches, etc. Il faut des messages clairs, rapides, qui restent dans la tête, parce que c'est un pavé comme ça, il n'y a personne qui va lire et on va faire des avant-papillons avec. Et donc, on va mettre, je sais pas où, quelque part, on va afficher cette affiche. C'est une sorte de brainstorming de etc., 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 sur des pins aussi. Donc, par exemple, voilà, donc c'est appel à slogan, on veut du lait, ils vont pas, non, qu'est-ce que j'ai écrit? On veut du lait, ils vont nous prendre la crémière, en parlant de la taffeta, etc. Ou, pas envie de manger du poisson à 3 têtes, et vous? Des choses comme ça claires, pour que ça frappe aux gens. L'important, c'est vraiment que les gens se sentent concernés, qu'on leur touche à leurs choses de la vie quotidienne. Donc c'est très important. Donc si vous avez une idée, une phrase marrante, ou même qu'elle soit pas marrante mais utile, la noter ici, pour comme ça, nous, après, on peut commencer à faire d'autres démarches pour que ça arrive sur un flyer, etc., etc., etc. Et si vous avez des idées, par exemple pour les cibles, etc., à les noter aussi. Pardon. Et donc voilà. Le tableau, on se demandait si une femme ou comme les Framapad ou qu'on utilise, un outil qui permettrait de communiquer ça à tout le monde, que tout le monde puisse le remplir et que ça avance assez vite, parce que en fait les cases elles vont quand même souvent être vides, il va falloir les remplir. Qui c'est qui va venir les faire, qui c'est qui a une grand-mère imprimeur qui pourra nous imprimer 100 flyers gratos, parce que c'est là que ça va coincer aussi. Donc voilà, si quelqu'un connaît un outil informatique pour faire des tableaux comme ça. Je ne connais pas, mais par contre on contacte les gens qui s'occupent des logiciels libres sur Bruxelles, CDBL. On va trouver. Peut-être par exemple noter toutes ces infos sur le tableau ici, comme ça on a quelque chose écrit et on sait. Ça va, parfait. Merci. Et donc je sais pas si quelqu'un a une question, une idée en plus, quelque chose qu'on aurait oublié ou qui paraît évident, etc. etc. Moi, juste une remarque. J'aimerais bien que les termes utilisés sur votre panneau soient déjà pas des termes de marketing, parce qu'une cible, moi, je me sens un peu gibier. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, ça me fait réagir. Alors, déjà, quand on est déjà dans nos têtes un peu bouffé par l'idéologie dominante, à certains moments, qu'on puisse faire des efforts, chacun, super que vous avez fait, mais à certains moments, de pouvoir un peu faire un pas de côté et se dire, bon, est-ce que le projet est nickel? Maintenant, dans la formulation, on peut mettre personne à la place de cible. Moi, même si je comprends bien la notion, hein, mais allons à l'essentiel, d'accord, mais un peu d'humanité, restons. C'est ça qui fait notre spécificité et notre différence pour lesquelles on combat. Voilà. On pourrait par exemple mettre much room in the system, especially in the United
napoletano e italiano e internazionale, provare a creare una piattaforma collaborativa dove con tutti i servizi che mettiamo in campo, i lavori che facciamo, eccetera, eccetera, creare una specie di circuito economico autogestito. Forse per voi suona arabo, però ci sono tanti laboratori adesso che stiamo facendo con tanti spazi milanesi e sarebbe bello, come in altre città d'Italia e d'Europa, provare a mettere in campo questa cosa, dove capiamo per esempio come darci un reddito di esistenza a partire da quello che noi abbiamo, okay? E anche il tempo che noi mettiamo nelle nostre produzioni. Boh, la butto lì e magari vi risuonerà, se ci sono occasioni future, di rientrare in questo argomento. Grazie Emanuele. Come là? Vieni. Chiami? Jacopo. Ciao Emanuele. Passa un po' perché poi in fondo non ha nulla capito. No, ma cioè, basta pure il microfono, da me mi regolo con la leva. Emanuele ha parlato in qualche modo di no, non è quello che una moneta, una nuova moneta, e secondo me è qualcosa di possibile, perché comunque la moneta è qualcosa di ideale che noi gestiamo. No, che vicino vogliamo, ok. Però quando noi guardiamo queste riforme sul lavoro, cioè la centralità non è la moneta, secondo me, la centralità è il lavoro. Punto preciso. In qualche modo la connessione tra politica ed economia è proprio là, nel lavoro, in cui risiede tutto l'assetto economico e sociale del mondo intero. In un qualche modo secondo me il problema di oggi, le riforme di oggi, che sono terrificanti per quanto riguarda l'economia fondata sul lavoro, perché vanno a tangere i lavoratori e non le persone all'apice, in qualche modo sono dovuti da un anacronismo vero e proprio del valore del lavoro, che con le macchine, la tecnologia che sta andando avanti, il lavoro sta sempre diminuendo, proprio come bisogni materiali. Dovremmo riuscire, secondo me, invece di procurare nuove o piccole dimensioni, piccole gruppi di persone come se stato fatto negli anni 70, cioè ormai la globalizzazione non permette più la separazione totale. Ma l'unione si può fare solo se si ammette che il valore del lavoro è qualcosa secondo me di anacronistico, qualcosa che in qualche modo deve essere superato, ma deve essere superato nel senso che basta, cioè il cliente al McDonald's che mi dà il panino, quella persona non lavora perché mi basta a me se mi desse la persona potesse studiare, perché nel momento in cui si elimina il lavoro, si elimina la moneta, si parla di uguaglianza, che non è un termine tanto astratto come democrazia, come libertà, termini astratti, dipendiamo dal mondo naturale, dipendiamo dagli altri, non siamo liberi in questo contesto del mondo. Invece un valore come l'uguaglianza, la stabilità, l'equilibrio, tutto non uguale per tutti, a seconda del bisogno. Se io ho bisogno di 6 medicine e lui non ha bisogno di nulla, non è che me li devi dare anche a me, come il comunismo faceva, uguale per tutti e niente per tutti, fondamentalmente. Ma invece un equilibrio in cui la richiesta, o meglio la produzione, sia basata sulla richiesta. E il lavoro oggi è proprio questo che produce, la sovrapproduzione, l'eliminazione delle richieste, la richiesta non è equilibrata a quello che... Quindi la domanda che volevo fare è, secondo voi veramente la riformulazione di una moneta può cambiare qualcosa oppure no? Quindi in relazione a quello che ha detto domani. Grazie Jacopo. Per togliere il un po' di bassi, visto che proprio Ma io? È proprio il volume, quindi poi più me ne toglie. Ecco, io ho una moneta alternativa tra le mani. Si chiama banconota. Sì, perché siamo entrati nel rinascisenso. Oggi viviamo nell'umanezza, l'umanità che produce immondizia. È classica della società del consumo, detto capitalismo medievale. Il rinascisenso è tutti coloro che creano un'alternativa lasciando la delega e prendendo l'assoluta responsabilità di se stessi nella relazione con l'altro e il pianeta di fronte a una comunità, come ho appena fatto adesso, attraverso la trasmissione orale nella cultura virtuale. Ecco l'incontro in piazza. Nel momento in cui noi ci parliamo guardandoci così in platea,
avviene il concetto tribale del dialogo del logos nell'agorà. Ora qui non nei teatri come è successo in passato, io faccio parte anche del movimento dei teatri occupati, ma è proprio la comunità. Oggi la finanza produce una comunità che si divide automaticamente, naturalmente, si divide, nasce per dividere, unendo la finanza e disgregando la comunità. Ora possiamo fare l'inverso. E il percorso c'è, perché c'è l'autodeterminazione alimentare, c'è il genuino grandestino. Quando lo Stato fa pagare il 70% di tasse alla gente che vuole pagare, alle persone oneste, siamo in uno stato di usura. I partiti sono partiti, tocca arrivare all'arrivo umano. E allora la banconota che fa? Prima di tutto noi qui siamo a cavallo con Via dell'Ironia, è un'alternativa sociale e culturale per creare comunità. Via dell'Ironia ha 2 anni e a Via Magolfa c'è Via della Poesia, dove c'è la casa museo Alda Merini che ci protegge la città. E questa io la passo, la lascio qui, la passo e proprio questo è stato fatto lì ad aprile, a marzo, un laboratorio di riabitare il mondo con la poesia. Riabitare è una parola che sostituisce l'occupare perché entri in direzione con il fattore che non c'è una proprietà, ma ci sono i beni comuni e propri. E questo ha permesso nella sperimentazione cittadina di aprire una via in risonanza su tutto un quartiere che si sta creando un'organizzazione che si chiama Terra di Mezzo. Quindi c'è in atto e tutti cercano in questo istante di prendere produttori locali, c'è l'Elicriso, c'è Soul Food, ci sono i ragazzi di Magolfa 23, c'è il Conchetta. Concludo con siamo tanti, uniti e pronti, troviamoci in più incontri. Grazie Mario. Tommaso. Getting decisions. The city council was voting against, voting to get the Flint water system back on, clean water. And the manager would say, well, you can't afford that. And he would just make the decision for everyone. And I think there was like 3 separate emergency managers who all kind of cycled through. And basically all of them were just making decisions, omitting people's voices. So you have people on their steps watching. A lot of people I assume work in these refineries. There's like conversations about how they adjust. Can we switch over? Okay, we're going to drop down really quick and switch to some different devices. We'll be right back again. This is Break Free Midwest. E quindi con tutto il cuore vi dico che è importante mettere insieme tutti questi pezzettini di... Hey, what's up everyone? Again, this is Lorenzo here in Whiting, Indiana. This is Break Free Midwest. You can see a few hundred people to 1,000 people are now marching down Whiting, Indiana. They're heading towards the BP refinery, saying they want the BP refinery to be shut down. They're saying no to extraction. BP refinery up here is like where most of the tar sands are refined, one of the biggest tar sands refineries in the world, which is an upgrade that happened recently because there's so much coming from the Athabasca region. If you have been watching again, the tar sands have been destroying that area. A lot of people are saying here they're tired of this water being destroyed. There's representatives from Flint, from Chicago, from Alaska, different indigenous tribes. And yeah, it's BP no tar sands in our lake. Got all this signs, Save Our Planet, down with capitalism right here. We got a vote for climate. A vote for Clinton or Trump is a vote for the billionaire class, so the sign says.
Well, the march goes back really far. So early on, I wasn't sure if the organizers said they're expecting over 1,000 people. Early on, I wasn't sure if that was going to be true, but it definitely looks like it's tipped that way. There's a lot of folks here from all over marching. You can see we're marching through a neighborhood. Some of the houses we've passed have had people out front watching. I'm sure they've experienced this all the time. Hey, hey, ho, ho. Climate fuels have got to go. Hey, hey, ho, ho. Climate fuels have got to go. Hey, ho. Yeah. Climate fuels have got So, if you say your name, what's going on? What are we following right now? We're following the action called breakaway. Breakaway means to break away from fossil fuels, our dependency on fossil fuels as a human being, as a race on the planet. The only group that actually destroys where it comes from. There's other creatures that don't, they are conservationists. That's our we by nature. But we have changed that nature in order to gain resources, which actually is depletion of resources. So it's backwards. It's not sustainable. It's dangerous and even deadly. What does it feel like to be marching with all these people right now to one of the biggest tar sands refineries in the world? It feels incredible because tar sands is the dirtiest form of oil. Tar sand oil is the dirtiest form, the most destructive and disruptive. And climate catastrophe and chaos is a direct result of the actions of humans. So we do a thing called people's climate music, where we use art of all sorts to combat the media ideology that they put like it's not that bad. Oh, it's not that bad. Well, when somebody says it's not that bad, it's usually triple or 10 times as bad. So, can't drink oil, no water, no life. All right, thank you so much for speaking with us. Thank you so much. Yeah. Hey! Oh, yeah, I just met your brother. Yes, sir. Yeah, all right. So, you heard from him. Basically, we're marching to the dirtiest form. Our refinery refines the dirtiest form of oil, which is bitumen, which comes out of tar sands refining. There's a lot of numbers you should look up about how much water it takes to make 1 barrel of bitumen. That is moved through Enbridge pipelines that meet here by being diluted with a slurry of different chemicals. When that spills, like it did in the Kalamazoo, which was mentioned earlier in 2010, they don't know how to clean it up. They haven't cleaned it up. It sinks to the bottom. It actually separates and sinks to the bottom, which is not how oil usually acts in water. So they're trying to figure out how to clean it up. They don't know yet, basically. So here we got some more unmarked vehicles. This is a Hawaiian police. So we had sheriff, we have Hawaiian police, we have some marshals, gang units out here because I guess why not? More sheriffs. So yeah, so there's the gang unit hanging out. Yeah, that's good. Again, if you have any questions, I'll go ahead and check on my phone. Please be sharing this link as you can as we're moving through the streets a little bit. We do have somebody doing some Twitter videos as well, so you can check those out on @UR_Ninja. Very beautiful ride. It was really good to see what happened today. Many people from many different nationalities and groups from all over London coming together. We need to keep this up. Alright, so this is the front of the march. This is the indigenous portion of the frontline communities that are leading the march. We have Honor the Earth, not oil, no tankers, no pipelines, no Enbridge, no problem. We're all out there in our We have forces of nature protecting itself. A lot of conversations about land defenders. Can I interview you? Is it okay if I interview you about what's going on? Oh, absolutely. So what's going on here today? So we're marching with this really pretty banner right now on our way over to the refinery. See what they have in store for us. And this came from a different action, correct? Yeah, we went to the fishing opener for Governor Dayton in Minnesota. We did an action on the water, as well as having the loon at the community picnic. Well, have fun leading the march. You too. Good to see you, Lorenzo. Good to see you, Corey. All right, so that's Corey. We've actually interviewed her at an Enbridge shutdown in the roof. So yeah, I can see people are making their way here. She's the Anishinaabe. Here's some more gang unit. That's the other thing that's funny. There's a gang unit. Another unmarked vehicle. Is it okay if I interview you real quick? Okay, no problem. All right, so yeah, people are chanting. People are chanting and definitely getting their, the more and more they get into it.
votes get bad. So we're going to try to interview people as we can. Again, the main focus for these folks is their march. They're moving on the BP refinery, and that's what they're focused on. So like I'm trying to get in there with interviews as I can, but you know, people are chanting, they're going to want to keep chanting. Okay, everyone who's watching, thanks for joining us in the Newport Riot. We're going to keep moving with the front of the march, which is the indigenous communities part of the march. Frontline communities part of the march. Basically, people who are directly feeling the effects of extraction. Also, that was talked about a lot in the rally was environmental racism, where a lot of points of extraction are happening in indigenous communities, indigenous lands, and sacred sites, and they're poisoning that first. So you're basically poisoning the most sort of impacted people by colonization, by this, yeah. So yeah, so they're leading the march. Sacaron en el 2011 una ley y pasó la participación de un 32% en el extranjero a un 5% en ya 2 elecciones generales y unas cuantas y bastantes más historias, y hay ya un grupo en Madrid. Pero bueno, yo os voy a contar otra cosa, que es que ahí está la sexta y van a retransmitir en directo a las 10:30, ¿no? Y se va a subir quien sea en el escenario y está a lo mejor guay que lo cubran, ¿no? Está muy bien. Pero bueno, nosotros hacemos muchas campañas, intentamos hablar con los demás, ¿no? De comunicarnos con nuestros vecinos y ciudadanos o gente o como queráis llamarlos. Y entonces cuando hacemos campañas intentamos llegar a través de internet, a veces la prensa, a veces televisión incluso, ¿no? Y que aunque consuma internet, también está viendo la tele todo el tiempo, o bueno, está por ahí la tele, ¿no? Y entonces quiere decir que un mensaje para los movimientos que incluyamos en nuestra mentalidad en España, en el Estado español, en el Reino de España, que mientras la televisión no esté en manos de los ciudadanos, no habrá democracia, ningún tipo de democracia. Porque decía el compañero, llegan las elecciones, hay alguien en el poder, si la sociedad civil no está fuerte, la cosa desaparece. Totalmente cierto, nos tenemos que organizar, tenemos que seguir aprendiendo cómo trabajar los unos con los otros, ¿vale? Solamente lo llevamos haciendo desde el 77, antes no sabíamos hacer eso, nuestras madres, abuelas no nos han podido enseñar cómo trabajar con grupos, bueno, creo yo, más o menos, es un poco la percepción que tengo, pero bueno, en todo caso, y de la radio, tenemos que meter dentro de nuestro propio discurso, dentro de nuestras cabezas, que Radio Televisión Española, pagada con el dinero de todos, tiene que estar controlada por los ciudadanos. Mientras no pase eso, cada vez que nosotros hacemos una acción, hacemos una campaña, tenemos una barrera que nos separa del resto de los ciudadanos, nos separa del resto de las personas, de nuestros vecinos. Y cuando, aunque seas capaz de llamar a su puerta y contárselo, tienes que descontarle un montón de cosas que le han estado contando. De lo que se supone que eres tú y lo que se supone que es lo que sea y esta palabra y la otra palabra. Bueno, pues hay una palabra que utilizaban los griegos que se llama isegoría. Un día fui a una clase de políticas, yo no, pero bueno, pasé por allí y la escuché. Y isegoría sin derecho de libertad de expresión, libertad de prensa, no.
sino era libertad, mejor dicho, perdón, derecho de ser escuchado, derecho de igualdad para todos, de ser escuchado en la asamblea. Eso era la isegoría. Si nosotros solamente tenemos libertad de expresión, que está muy bien la libertad de expresión, quien tenga más dinero o quien controle la televisión pública, que son los que son controlados por los que tienen más dinero, quien tiene más dinero es el que controla los mensajes. Y la mayor parte de la gente es razonable que repita los mensajes que le llegan. Es muy normal. Hay gente más crítica, menos crítica, gente que le gusta. Quiero que pronto, antes de 2 años, antes de 3 años, hagamos una manifestación a las puertas de Telemadrid, ¿vale? Que vayamos a Telemadrid. Lo necesitamos. Telemadrid está en el metro Colonia Jardín, ¿vale? Queda la imagen, fuera, cerca de que está pegado a la vez de la antigua Radio y Televisión Española, ¿vale? Entonces está un poco todo por la zona. Entonces, vamos a Telemadrid, por ejemplo, por coger una cosa local, bastante atacable, pero también podría ser Radio y Televisión Española. También. Entonces, esas emociones salen de la gente que ha sido despedida. Genial, por supuesto. Y un poco de los que dicen, es que no podemos hacer nada, no podemos informar. Pero nosotros tenemos que abrir nuestra mente, ¿vale? Y decir, la televisión no es invisible. Y si os apetece contarlo, ahí van a estar en directo, a lo mejor alguien quiere saltar por la valla, y ya está. Gracias. Televisión, manipulación, manipulación. Bueno, ahora Óscar nos va a contar lo que ha recaudado y luego va a hablar. ¿Por qué no cantamos el cumpleaños feliz antes de que nos estemos viendo? ¿Os parece? Cumpleaños feliz 15M, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos 15M, cumpleaños feliz. Bueno, ahora nos va a contar Óscar. Aunque no hemos tenido tarta, tenemos un espíritu de estar aquí que no nos lo quita nadie. Cumpleaños feliz, os deseo a todas y a todos. Cumpleaños feliz. Muy bien, Angustia. Ahora Óscar nos va a decir cuántos millones de euros ha recaudado. Bueno, gracias a vuestra aportación, nuestras universidades hemos conseguido recaudar la cifra super que tenía redonda de 129 euros con 75 céntimos. La vamos a publicar en la página de XG Utilizar el Voto, donde tendremos detalles de todas estas aportaciones. Muchas gracias a todos. Gracias, Óscar. Ahora nos van a hablar los de Mayo Global, LASTE. Bueno, a ver, es que como todavía quedan un montón de intervenciones, habíamos pensado comentar un poquito, hacer una parada pequeña. Había un montón de actividades y de acciones más en todo lo que es el mes de mayo, ¿vale? Entonces, os vamos a comentar algo. Empezamos a juntarnos a algunas asambleas en febrero, fue la primera reunión para ir preparando este aniversario. Entonces yo quiero pedir un aplauso a todas esas personas que han estado preparando el aniversario. Y además fue muy lindo comprobar que en marzo, a partir del 31 de marzo, que se llenaron
espacios en Francia y en París, vimos cómo esto se fortalecía, ¿no? Entonces la verdad es que estamos muy contentos de que se haya podido ser. Sí, a veces puede ser que digamos, Popé, no se mueve todo el mundo, que sí, que si no, la cosa es mantenerse necesario. Bien, voy a leer entonces lo que queda, actividades nuevas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, aparte de lo que puede pasar esta noche, como ya nos han contado los compañeros de Nuit Debout, ¿no? Que ya lo sabéis todo. Ahí en el Ministerio de Exteriores y Cooperación, allí son todos lautas. Están acompañados compañeros de Rojava, que está aquí. Todos los lautas aquí. Vamos a darle al lema de este año, que es la lucha sin fronteras es el único camino. ¿No os ha gustado el lema? Oye, pero costó un montón, que tenemos que elegir entre Brown o Messi. Muy bien, eso mañana lunes. Luego tenemos el 17... hay un encuentro, empieza el encuentro del Teatro de los Oprimidos, ¿cierto? Por ahí, sí, entonces, mirar en tomalaplaza.net o en mayoglobal.blogspot.com, que viene todo el calendario mucho más detallado, ¿de acuerdo? Pero el 17... También se ha sumado este aniversario. Luego tenemos el 20, 21 y 22 de mayo, el próximo fin de semana, el foro de los de este año. Todo el tema de la energy, solar, wind, everything. I've asked even the youth to help start thinking about what we can do to start protecting Mother Earth and what clean energies that we can use. And where are you from? What was your name, real quick? My name is Tanya Abed. My Ojibwe name is Bidwewi Gijagugwe, and I come from Minnesota to help support everybody here. And there's a Anishinaabe? Yes, it is. Ojibwe. Ojibwe is talk about that. I was like Ojibwe is the language, and Anishinaabe is the band. Yep. Anishinaabe is all people. Yeah. All right, right. Thanks. I'm always like, yeah, that's a whole personal thing. Ojibwe and Anishinaabe, I always kind of mix them up sometimes. So thanks for the clarity. Anishinaabe is what we call ourselves in Ojibwe, and Ojibwe is just an English version of what they call us. Oh, all right. It's the greatest of tribes, is what it is. But you're all one big tribe, right? Yes, it is. Yeah. And that's why we're here to remind the federal government and all these oil refineries and the pipelines and that. We come first. Treaty territories come first. And from what I understand, I talked with a former pipeline welder, and he told me that he worked 17 years with the pipeline, and when crossing in native lands, indigenous lands, they do not follow safety protocol. And then the Anishinaabe are the
same folks around the tar sands, right? Like they're separated by a make-believe border? That's correct. That's correct. We are all related as Anishinaabe people, and the federal government always wants to put imaginary borders on us to keep us from uniting together to stand up for what we believe in protecting Mother Earth. Thank you so much for speaking with us. I am a protector. So I just point out the Anishinaabe are the tribes around the Athabasca region where the tar sands are being extracted. Are the same tribes that are in this area. They've just been separated by imaginary borders and put in different reservations to make it seem like they're separate. Like they said, you have Fond du Lac, White Earth, Mille Lacs. They're all different reservations, but they're all Anishinaabe. They all have Ojibwe as their root language, and so the same people. Some of them they're fighting for themselves, but everyone. It makes sense. And if you have any questions, drop them into the chat. I'll do my best to answer them. Again, everyone's just joining. We are at Ninja. We are UnicornRiot.Ninja. If you are liking what you're seeing, we're trying to bring you more coverage like this. Check out our spring fundraiser. And a special thank you to all our sustaining donators and everybody who donated, who got us to this event. Without you, we would never have made it. So thank you. And it looks like we're marching on the BP refinery. El sábado 21, también, para los que seáis de Villaverde o estéis cerquita, van a celebrar el 5º aniversario de la Asamblea de Villaverde con un mercadillo, poesía, debate y puede ser que vaya Carlos Taibo y un concierto. Esto en Villaverde, el sábado 22 en Rivas, a las 12 de la mañana, el teatro 15M de Rivas y 15M de Arganda en el Centro Cultural Federico García Lorca hacen un teatro, ¿de acuerdo? Un teatro que ha hecho gente del 15M. Esto en Rivas, junto con La Paz, el domingo 22. El martes 24 va a haber un acto en la Puerta del Sol, aquí mismo, de 8 a 9 de la noche, por el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. ¿Vale? Habrá, sí, Mujeres por la Paz y el Desarme, eso es. El martes 24, a las 8 de la tarde. Va a haber actuación, coro y etcétera. Micrófono abierto, etcétera. El 27 de mayo, en el local de Ecologistas en Acción, la Plaza de los Pueblos, se va a proyectar un documental, es un documental que es muy bueno, que se llama Hija de la Laguna, sobre la situación en Conga, en Perú, con el tema, ya sabéis que se están cargando, ¿no? Que quieren cargarse lagunas, no, estoy acabando. Esto el 27 de mayo. El sábado 28 va a haber, ¿a que no sabéis qué pasa? ¿A qué hora? Hija de la Laguna es a las 7 de la tarde, en el local de Ecologistas en Acción, que está en la calle, bueno, pues lo veis en el programa más detenidamente. Marqués de Leganés número 12, ¿no? Vale, guay. Hija de la Laguna. Después, el sábado 28 es también el aniversario de Radio, que también cumple 5 años. Entonces van a hacer un especial aniversario y van a hacer una fiesta a la que imagino que estamos todos invitados en el Centro Social Seco, que está ahí entre Pacífico, Puente Vallecas, lo vais a encontrar. Ese mismo día, el sábado 28, a las 5 de la tarde, hay un acto que se llama Feministas, hablamos de feminismos. Va a haber el feminismo en las chicanas, transfeminismos y en las fronteras. Esto va a ser en Traficantes de Sueños. Estamos terminando. Pero, perdona, es que estamos dando el programa. Bueno, vale. Muy bien. Vale, estoy acabando. Lo que es sí, ya, vale. La limpieza del río Guadarrama es en la comarca, en la Asamblea del 15M Comarcal Sierra Noroeste. Lo podéis también ver en el programa. Están haciendo un paseo por el río Guadarrama y una charla que tiene que ver con la limpieza del río Guadarrama. Nada más. Luego solamente que el domingo 29 en Aluche
Pues el 5º aniversario lo va a llevar la Asamblea de Lucha a las fiestas de Lucha, nada más. Bueno, sí, claro. El 28 de mayo había una manifestación del llamado Plan B. No oigo nada, ¿no? Martín, pues es Bueno, pues lo acabas de decir. Que lo repitas. No, yo pregunto. Tenía entendido que el día 28 había una manifestación por el cambio europeo tal, que es el 28, sí, el 28 de mayo. Bueno, pues va a contestar Ricardo. El plan B viene por redes internacionales apoyando que el plan B claro, el plan B que muchos apoyamos y que, bueno, de alguna manera lidera, o entre otros, Varoufakis, es un programa a nivel internacional que se está haciendo, pero no han estado representando a todo el trabajo de coordinación, no han dicho que se incluyera, por tanto no está incluido. Gracias, Ricardo. Lo que sucede es que me dicen que no está consensuado. Por eso, la de Mayo Global no lo ha leído, porque seguimos consensuando este movimiento. Vale, pues ahora, dime. Está consensuado. Quería hacer un anuncio rápido. Nos acaban de avisar desde la Place de République de París que se ha cantado el feliz cumpleaños también allí en honor al 15M. Muy bien. Ahora, Susana, que la joven lleva sirviéndome a hablar, y justo cuando mira que bien hemos sustituido. ¿Sí? Ha estado muy bien el turno de palabra hoy. Sí, muy bien. Bueno, venga. Nada, pues vengo de Superfolio, que es un movimiento que se creó en el 15M. Estuvo en el 15M y seguimos participando porque queremos que este mundo tenga democracia participativa y no representativa. Queremos que el pueblo hable, que el pueblo se organice y que el pueblo decida con una forma que pueda tener, como los consejos abiertos, una participación ciudadana. Queremos que se vayan los representantes, no queremos representantes, necesitamos que el pueblo avance y evolucione, que puede llegar eso en nuestro pueblo, porque es lo que ha habido hasta ahora, hasta hace 24 siglos, porque solo la Constitución lleva 200 años, porque la Constitución de hace 40 años es una puta mierda, porque además esa puta mierda no está ni siquiera en esos partidos que están ahora, y encima nos la venden como que es una puta vergüenza que está de puta madre, y es una puta mierda. Por eso nos dice es una llama matriz constitucional. Tenemos que la gente participe y además para que la gente pueda hacer que no haya, o sea, con esta constitución, las tres, primero, en protección de la naturaleza, tercero, queremos que sea sin barreras, que sea mundial, que no sea solo de un país, que cada
No es con nuestro linaje ancestral, como forma de organización social. Ellos están presentes en nuestra sangre. Pueblo que se autogobierna. Defendemos los pueblos que se autogobiernan. Defendemos las tierras de nuestros pueblos que el gobierno quiere robar. Defendemos los bienes comunales que tenemos, que son nuestros. Defendemos los bienes públicos, que también son nuestros. Defendemos los bienes públicos, que los queremos comunales, que los utilizamos nosotros, que la iglesia no tenga los bienes, que la iglesia se quede sin puto bien, y que la gente hable, que la gente que en lugar de la movilización social, instituciones. Y ahora leo el manifiesto. Que votar ciudad que solo tiene 200 años. 200 años desde la Constitución conocida como la PEPA por mar. El problema del voto, y para platicar, sino real. La represión de las políticas gubernamentales de los pueblos causada por falta de participación de la ciudadanía. En la toma de las comunidades de todo el planeta y está fortaleciendo una economía de deuda, un tipo de sistema de régimen que impulsa a gran parte del territorio. Es un manifiesto y necesito terminar. Intentando salir del fascismo en un pantano. Economía, autoabasteciéndose sus propios derechos, porque al contrario la falta de implicación social solo provoca el empobrecimiento de millones de personas sin recursos primarios, y aunque es probable que el capitalismo caiga, la manera en que lo haga es impredecible. Por ello, el bien comunal rompe con el pueblo solo tiene derecho a votar una puta vez. Y estamos aquí parados sin hacer nada, creyendo a personas que fabrican sus propios estados, de los que tenemos que participar. Ley de ONG en el cambio de la ley electoral, que fue causante de lo que tenemos hoy y de lo que tenemos sobre los consejos. Los consejos, para quien no lo sepa, son las instituciones públicas de las personas que tienen participación ciudadana y además, vale, un momento, solo termino. Y además de tener participación ciudadana de todos ellos. Un momento. Dejarle acabar la frase. Dejarle acabar la frase. Dejarle acabar la frase. No voy a leerlo
porque no me dejan lo queréis o no sé qué. Que no, que lo resumo un poco y ya está. Lo que queremos es apoyo mutuo, organizarnos, querer que son las que nos abastecen y a las que están atacando en una nueva desamortización rápida y extrema, a la que no somos somos los venga, Gracias por recibir. Bueno, ahora a ver si le toca a Roberto, a ver si nos anima un poco. No pienso animaros, yo quiero daros las gracias y decirle al chico ese que no quiere el dinero que vaya pasando. También es un chiste, no es una cosa. Está la sexta y a mí me parece que televisión, manipulación. Una cuestión que nosotros hemos desarrollado dentro del movimiento ha sido un periódico, el periódico 15M, ¿no? También tenemos una radio, que es Agora Radio. Es un buen momento para desarrollar un medio audiovisual. Creo que sería la herramienta que necesitamos para cambiar la realidad en la que vivimos, sin necesidad de depender de la sexta. Tal vez la próxima vez sea la sexta la que le pida a uno de nuestros editores un trozo de vídeo que hemos grabado de una manifestación, sin necesidad, ¿no?, de tener tertulianos que nos va dirigiendo esa opinión pública, venta parlamentaria que a lo mejor nos sirve, a lo mejor no, a la gente que estamos aquí, para obtener las cosas que buscamos. Ahora que ellos ya han conseguido superar esa barrera electoral, ¿qué es lo que les va a detener en el cambio? Los medios de comunicación, efectivamente. Podéis ver, la gente se va yendo, es una cuestión de atracción, fuerza de atracción. Yo no puedo hacer nada contra eso, creo que entre nosotros sí podemos hacerlo, que es a través de la construcción de un medio de comunicación. En Ecuador hay una ley de medios en la cual se defiende un 33% privado, un 33% público y un 33% del espectro radioeléctrico, espero haberlo dicho bien, para la economía social, es decir, para las comunidades de los barrios, de los públicos. A ver, el que crea que desde lo público viene un independiente y objetivo está muy equivocado. Yo, vamos, bajo mi punto de vista, mi experiencia en televisión dice eso. No quiero extenderme más. Quiero pedir, a ver si en el 6º aniversario tenemos una televisión y estamos grabando aquí con nuestra propia cámara. Bien, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, querida banda. Soy mexicano, soy del movimiento 132, yo soy 132, y que he estado aquí en esta plaza desde hace 5 años. Todo a México, porque también cumplimos 4 años de la universidad del 132, que también siguen dando la pelea. También quiero mandar un saludo de China y de otras partes del mundo, también la Plaza de los Pueblos les da un enorme abrazo a 15M. Pero sobre todo traigo como una serie de peticiones a esta querida banda que está aquí, porque quiero decirles que me siento como en territorios, es Plaza de Sol, es de alegre rebeldía. Aquí nadie está con tristeza ni con falta de esperanza, porque hay corazón zapatistas de todos nosotros. Así que lo que quiero pedirles es que yo no quiero una España más de multinacionales y transnacionales arrebatando nuestra tierra a campesinos indígenas. Yo no quiero más negocios de Felipe González y demás empresarios arrebatando de América Latina. No queremos esa España. No queremos esa España. En cambio, queremos verlos a ustedes porque son esperanza. El 15M nos enseñó mucho. Días, palabras, versos de los zapatistas de Allende, de Che Guevara,
global. Así que nosotros, de todos ustedes, están sentados aquí con estas manos y estos corazones y esta lucha. Por eso para nosotros es muy importante en América Latina que el 26J desborden y se desborden, que las fuerzas del cambio, por fin, no queremos al PSOE ni al PP. ¿Cómo no los queremos? Que sigan abriéndole las puertas a los estados criminales. ¿Saben por qué? Porque el PP y el PSOE evitaron que se sometiera a revisión a Peña Nieto por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Y eso lo hizo PP y PSOE en el Parlamento Europeo. Y entonces PSOE y PP son cómplices de un Estado criminal. Y si son capaces de La misma mierda es. PSOE, PP, la misma mierda es. La misma mierda es. También queremos pedirles algo desde América Latina, que las fuerzas del cambio no es una suma de individualidades mediáticas y discursivas, sino es un saber colectivo, de corazones, imaginación de todos. No queremos que en las Cortes y en el Senado que viene se arrodillen ante los poderosos que nos quitan y nos asesinan en América Latina. Queremos que esas fuerzas de transformación que están aquí, estén ahí y que estén desde el 26J vigilando a esas fuerzas ahí. Por favor, se los pedimos de corazón. Y también les queremos pedir, no queremos más un 12 de octubre que se festeje aquí. El día, ese día nacional con las fuerzas militares, como si no tuviéramos conciencia de todo lo que hizo en su historia esta España que no es de España de hoy. Así que les pedimos que nos apoyen en esta lucha que tenemos, porque no queremos 26J. Ojalá Carmela nos haga caso, nos escuche, porque le hemos pedido que nos escuche, porque ella puede ayudarnos para que no haya más un 12 de octubre. Así que con cariño zapatista, con alegre rebeldía, no se aburran, no se sientan derrotados y adelante, estamos con ustedes. Bueno, qué bien, ¿no? Bueno, ahora nos va a hablar la cartera. Hay un turno, Activista gitano. Hay un turno. Activista gitano rumano. Me gusta porque me considero un ciudadano del mundo y uno de mis profesores, digamos, es Eduardo Galeano, y el hombre que supo mejor expresar las palabras, exprimirla, como dicen los latinoamericanos, y Diógenes de Sinope. Lo que pasa es que en el capitalismo han deformado mucho su filosofía. Viene de la filosofía socrática, todo está basado en el cuestionamiento. Y bueno, pues realmente pues soy el soy sí el producto de una maestra de un pueblo olvidado en el comunismo de Rumanía, que se propuso una cosa. La frase de esta maestra era: aquí nadie se queda atrás. En aquella clase había un gitano de un orfanato que no tenía absolutamente ninguna posibilidad. Mi preocupación era esperar en el cole, en el patio, para comer lo que sobraba a mis compañeros. Estaba claro que no había igualdad. Estaba claro que tenía otras necesidades. Pero aquí hubo una maravillosa profesora que observaba, porque la enseñanza que a nosotros no inculcó era la observación, esa inteligencia emocional. Como decía el propio Eduardo Galeano, cuando en una entrevista un periodista lo presentaba como el intelectual, le dijo: por favor, yo no soy cabeza, que yo no solamente tengo cabeza, tengo un corazón, soy un ser sentipensante, dijo Eduardo Galeano. Entonces, pues digamos que esta profesora pues logró que una persona sin ningún recurso estuviese pues compitiendo en la universidad y en la propia sociedad rumana con
aquella clase. Todos fuimos a la universidad. La profesora a quien más acordaba atención y apoyaba era este alumno. Imaginaros, esa ha sido para mí una lección para toda la vida. Finalizo la universidad, salgo de Rumanía, una Rumanía pues que no podía, pues mi identidad sexual, soy gay, también pues mi identidad cultural era brutal. Imaginaros, 25 años callado y sobre todo observar y escuchar. Pero decidí como decía Eduardo Galeano, viajar sin destino. Vivimos en el presente. Y realmente tengo 35 años. A mí quien me enseñó vivir sin destino, con esta espontaneidad, esta inteligencia, han sido las personas sin techo. Las personas sin techo tienen una inteligencia emocional brutal. Tienen unas historias muy, muy valientes, que están pisoteadas a diario. Bueno, pues este sistema en España, con dificultades, he sido explotado en el mundo laboral, he trabajado en lo juzgado y todo. Finalmente conseguí el sueño de ser docente. Y he trabajado en 25 centros públicos porque defiendo lo público, porque la escuela que a mí me dio educación en Rumanía era una escuela pública. Y me preocupa mucho en España, porque en España somos el segundo país, según la OCDE, en escuela privatizada. Y os cuento que en Sevilla, en Andalucía, es horroroso. Y no me soportan, porque critico todos los días, pero con argumento y con inteligencia, la Iglesia Católica. Porque es el diablo en la tierra. Bueno, pues me he convertido, el sistema me expulsó porque segregaban en esos centros marginales de Sevilla a los niños gitanos marginales que estaban preocupados a ayudar a su padre para recoger chatarra. Empecé mi primer año dentro de la chabola a dar la clase. Todos los profesores de los institutos, sí, me decían, nosotros no tenemos que salir en los barrios. Y yo decidí en el barrio porque mi clase estaba vacía. Y lo atraí a esa escuela. Y le dije, esta escuela también es nuestra. Transformamos aquella escuela, protestamos, llenamos la pared, me expulsaron, me echaron. Y me echaron y llevo 8 meses viajando por toda España y soy un descubridor de historia, educador de calles, y estoy en las redes sociales, me están buscando Lagardero 81, Lagardera activista, y vais a descubrir la auténtica historia pisoteada por todos los partidos políticos. Porque en Andalucía, en Sevilla, montamos el segundo movimiento, Campamento Dignidad, histórico. Porque el primero ha sido Los Quijote en Francia, en París, si os acordáis. El segundo ha sido en Sevilla, que lo he montado con 33 sin techo, y ningún político no ha dado ninguna respuesta. 127 días, pisoteado, apaleado, encarcelado por la policía de Sevilla. Y desde entonces he iniciado el Ruta de la Pobreza. Y estoy aquí en Madrid, después de visitar 10 ciudades, y para resumirlo un poco, y finalizo, ahora ya finalizo. Aquí tengo un dibujo que me hizo una persona sin techo. Llevo 8 meses intentando entender. Si me lo pueden resumir en un dibujo. En este dibujo, y me está diciendo, estamos en medio, hay empresas explotadoras porque los servicios sociales están privatizados y no salimos de ese círculo hasta que no nos movamos. Ese es su círculo, esa es la realidad. Tenemos que hacer algo para rescatar a las personas sin techo. 50.000 personas sin techo en España, según datos oficiales y mucho más. En Madrid, 5.000 personas sin techo. Sevilla, 2.400 calles. Y no pararía. Muchas gracias.
que va a medirlo por audiencia. Hay 3 mensajes claros dentro de lo que era el 15M y que creo que vale la pena recordarlo. Voy a poner mi caso personal, y es que yo el día del 15M estaba estudiando para un examen y a la vez estaba yendo a la plaza en Tenerife, que es donde yo estaba estudiando. Al año siguiente mi familia estaba básicamente moviéndose por ayudas sociales. Sabíamos que era gobernando. Vamos a recordar que el 15M no era un movimiento que lo controle aquí la señora Ana Pastor con su programa mágico, que no era un movimiento que lo llevaba un partido político que dice renovarse, pero que al fin y al cabo todo partido político con el paso del tiempo va a llegar a ser lo mismo de siempre. No se olviden de eso. La política siempre lleva a la corrupción. Hay algo que tiene que cambiar y es de base, y es que nosotros los que estamos aquí, y ese es el único movimiento que realmente puede llevar a un cambio de verdad. Como pueden ver, ahora mismo hay un boicoteo también, aparte de lo que estamos nosotros aquí, están tratando de boicotear aquí a la sexta. Deberíamos pensar qué es lo que queremos, si queremos darnos más fuerza a la voz, apoyar ahí a la gente que está ahí, o venir todos y llamar a la gente que está ahí y que vengan con nosotros, que es el movimiento real. Creo que ese es el punto que deberíamos tener ahora en cuenta. Y el segundo mensaje que quería transmitir simplemente es el de vamos a no perder el norte. Todavía quedan muchos días de lucha. Esto no es una lucha de todos los días. Y tenemos más oportunidades, y dentro de las urnas también hay oportunidades para recordar que no nos estamos durmiendo y que el 15M sigue despierto. Simplemente esos eran los únicos mensajes que quería decir. Gracias. Ahora va a hablar Nuria. Hola, solamente quería anunciar, porque me extraña que no se haya dicho, bueno, no sé si es que es una casa ocupa neonazi que hicieron en el barrio de Tetuán, fueron expulsados, pero han acabado en el barrio de Chamartín, y cómo hacen recogidas de alimentos solo para españoles, cómo atizan el odio, cómo intentan dividirnos a nosotros porque les da terror que la gente podamos tomar conciencia, organizarnos y luchar, y entonces ellos intentan dividirnos, intentan crear odio contra los inmigrantes, y entonces por eso estamos organizando una manifestación, unos 50 colectivos sociales, ya ha sido legalizado el itinerario para todas. Podéis buscarlo en internet. Ha cumplido, ha dicho poco y ha sido poco. Gracias, Nuria. Bueno, ahora tengo que mirar a quién tengo. Pedro. Pertenezco a la plataforma de artistas del campo de Cebada. Una de las cosas que aprendimos aquí el 15 de mayo a partir del 15 de mayo de 2010, aprendimos a desaprender. Y una de las cosas que hicimos para aprender a desaprender es apagar la tele, ¿no? Y a partir de que apagamos la tele empezamos a mirarnos a la cara y nos cogimos y nos bajamos a la calle. Y una vez que estábamos en la calle vimos que había huecos en los que nos podíamos meter cosas dispersas y nos metimos ahí y empezamos a ocuparlo. Pero digamos que una de las cosas que sí que aprendimos es que no puedes pedir a una vecina o un vecino que no tiene, digamos, una historia de lucha social grande, pues a enfrentarse a la policía de esta manera. De modo que fuimos al ayuntamiento, le dijimos que nos íbamos a meter ahí y nos dejaron, hablo del campo de Cebada, ¿no? Sencillamente me gustaría rendir aquí un homenaje a todas aquellas personas que han aprendido, como todos nosotros obviamente que estamos aquí, a apagar la televisión, a bajar a las calles, a tomarlas de la manera pacífica que nos ha enseñado el 15M. Y yo hablo del campo de Cebada, hablo también de Tabacalera, hablo del Patio Maravillas, hablo de, bueno, un montón de lugares que cada vez están aprendiendo más y haciendo más cosas. Y de todo esto vamos a hablar, sobre todo el espacio del campo de Cebada, el próximo jueves 19 a las 9 de la noche en el mismo campo, por la noche en mitad de Madrid. Hay 1000 agujeros ahora mismo en mitad de Madrid. A partir de los cuales aprender, convivir con las personas
que esto suena muy ritual, pero hasta que no estás frente a cambios generacionales tan potentes y con tanto común no te das cuenta del verdadero poder que atesoramos todos dentro, ¿no? El poder de la unión, el poder de la reunión, de la cercanía. Eso es muy poderoso, es muy fuerte, y es cuando te das cuenta que cuando vuelves a encender la tele no tienes nada que ver con lo que están diciendo. Pastor a otro mundo absolutamente paralelo, que es el de la ciudadanía real, y ya está. Con esto termino, muchas gracias. Día 19, 21 a 30 horas, puede ser. Ahora Mario, tenéis Mario. Hola. Bueno, después de superar un poco la cojones por participar, esperando aquí pues yo lo que quería decir es que primero el movimiento 15M, como yo lo viví, es apartidista, o sea que no estamos vinculados a ningún partido político, y yo creo que es la fuerza esa la que tenemos que mantener. Hoy también durante la manifestación me ha sorprendido porque siempre hemos gritado mucho que no nos representa, y hoy no lo he escuchado nada, y yo creo que es sintomático de algo, y hago una reflexión sobre eso. O sea, aunque no lo gritemos, creo que debe de estar bien asentado en nuestro corazón. O sea, no nos representa, al final el movimiento 15M es un movimiento democrático, profundamente democrático. Entonces, la democracia representativa que tenemos es con la que queremos luchar, porque al final son los protagonistas ellos, los partidos políticos, y el ciudadano es un mero figurante. Entonces nosotros salimos a las calles para participar, y eso es donde ahí tenemos que seguir reivindicando que la soberanía es nuestra, que nos pertenece. Y dentro del sistema bueno, también una reflexión de decir que nos roban el dinero porque primero nos han quitado la democracia, las reglas de juego, las leyes las hacen ellos, los medios de comunicación ellos, el Poder Judicial. Entonces ahí tenemos que desmontarle el timo, como yo lo entiendo, un timo de la estampita, que es un caramelo. Nos han dado un caramelo cada 4 años y nos están engañando totalmente. Y bueno, y por último decir que sigamos pensando libremente y compartiendo el pensamiento colectivo. La inteligencia colectiva es eso, es participar en los ámbitos. Tenemos que compartir nuestros pensamientos, porque eso uno comparte, o sea, entre todos somos más inteligentes. Y seguir con la frase de José Luis San Pedro, que decía que la libertad de pensamiento, la libertad de expresión no significa, o sea, no vale para nada. Entonces tenemos que seguir pensando libremente, y bueno, yo os animo a eso, y felicidad, que el 15M sea un 15M continuo de pensamiento libre, y nos vemos el año que viene, claro. Venga, gracias. Muchas gracias. ¿Qué dices? Que nos vemos todos los días, no el año que viene. Bueno, ahora me voy a saltar el orden. Yolanda. Yo solamente quería que hiciéramos una pequeña reflexión. ¿Por qué el 15M hace 5 años nos reunimos aquí? ¿Por qué la gente salió a la calle? ¿Por qué la gente se tomó las calles? Porque no nos representaban. Porque ninguna de las demandas que la ciudadanía pedía las estaban cubriendo ninguno de los partidos. ¿Esas reivindicaciones se han cumplido? ¿Esas demandas se han cumplido? ¿Hay por qué dejar la calle? Nunca hay que dejar la calle. ¿Vamos a volver a dar un cheque en blanco para que vuelvan a hacer con nuestro voto y con nuestras demandas lo que quieran? No les vamos a dar un cheque en blanco. Si nosotros nos tomamos las calles y no presionamos, nadie va a presionar por nosotros. Solamente quiero que pensemos un momento en las demandas del 15M. ¿Cuántas se han cumplido? La remunicipalización, el pago de la deuda, en los desahucios, ¿cuántas se han cumplido? ¿Cuántas nos prometen que se van a cumplir? Si ahora tocan boqueta y nos dicen que no se puede,
sí se puede, porque es mentira. Cuando este ayuntamiento prioriza el pago de la deuda y no tiene un plan de emergencia ciudadano para poder resolver los problemas de la gente, los desahucio. El plan de emergencia social del que hablaban. Van a hacer un año de gobierno y no lo están cumpliendo. Que no me digan que no se pueden. Por eso no podemos abandonar las calles. Porque nuestras demandas sí se pueden hacer. Y si no, no les daremos un cheque en blanco. Si nosotros no salimos a las calles, no tomamos las calles, vamos a seguir en situaciones de precariedad. Vamos a seguir sin ningún tipo de ayuda social. Vamos a seguir siendo desahuciados. Por eso reivindico el espíritu del 15M y no dejemos nunca las calles. No les demos un cheque en blanco. Gracias. Bueno, como cada vez somos menos, podríais acercaros un poco, ¿no? O no, vamos, como queráis. Acercaros, ¿no? ¿Qué parece? Vamos, si queréis. Alfonso. Hola. Bueno, pues creo que nos están dando una lección, pero quiero contaros algunas cosas que son verdaderamente graves. Yo las he denunciado en algún WhatsApp, pero no terminan por correr. Por eso sabéis que el Partido Popular cuando presentó a Rajoy por primera vez, tenía a un ministro en cada emisora de radio diciendo que era ilegal la manifestación que habíamos hecho en las calles por el tema del 11M en Madrid. Que no, jornada de reflexión, que será ilegal. Cuando me pasé a Radio Nacional, y aquí denuncio ahora mismo ese hecho, y se podría buscar esa grabación en Radio Nacional, al poner el diario de Radio Nacional, escucho lo siguiente: a una persona con una voz tenebrosa asustando a la gente, que el último homenaje a Nadia Rajoy y todos los ministros del PP lo estaban pidiendo que la gente fuera a la calle Génova. Decía este hombre así, voy a poner la misma voz y las nuevas palabras porque las tengo aquí grabadas. Sí, yo soy Antonio Salas, soy un nazi, llevo las esvásticas en el bolsillo y he obligado a una mujer con un revólver en la cabeza a prostituirse. ¿Sabéis lo que hizo Alfonso Garcés Manzanos? Denunciar inmediatamente a la policía y a la Guardia Civil que había un nazi, que fueran a detener a Urdazi y a ese nazi inmediatamente. Pude hacer una denuncia legal porque entonces estaba permitido, y desde aquí denuncio al Partido Socialista y al Partido Popular porque son esos nazis que estuvieron a punto de dar un golpe de Estado, iban a anular las elecciones. Y 15 minutos después, cuando yo puse la denuncia dando mi DNI y mis datos concretos, que ahora no lo he podido hacer cuando me han borrado un correo que le mandaba a Obama, porque he llamado, me han borrado el correo diciendo, jódete, entérate. Pues sabéis, no se puede poner ya una denuncia legal a través de un teléfono. Si ves un crimen, tienes que ir a una comisaría a denunciarlo, no puedes llamar directamente. Pues era porque a los 15 minutos, cuando yo denuncié esto, dijeron los propios ministros del PP que no venga nadie más a la calle Génova. ¿Sabéis lo que podía haber pasado aquí? Lo que pasó en Chile. ¿Sabéis que en Chile no fue realmente Pinochet el verdadero canalla? Claro que fue un canalla, pero no fue el principal fue la CIA, que asesinó al gobernador de Santiago de Chile y después dijo que habían sido los comunistas. Estamos dejando y cediendo el poder a una corporación criminal que viene de un orden mundial establecido. La caída de Brasil me duele, pero se está persiguiendo con un 52% de corruptos dentro del Parlamento de Brasil. Se ha derrocado a una mujer decente y luchadora por el pueblo. No podemos ceder. Es verdad que nunca llegará un político a lo mejor a entender todos los movimientos sociales, por eso tenemos que estar en la calle. Yo pedí que hubiera un partido político que nos representara, pero si les dejáis el poder, la policía está cargando, han inventado leyes mordazas. En Europa no se cumple la ley de información, de garantía a un detenido. Si te detiene la policía, te tiene que informar, y aquí no informa la policía, y eso es de obligado cumplimiento desde el año 2014. Vivimos en un fascismo, que es una corporación criminal,
Y por lo tanto, yo pido que estemos empujando a los políticos para que cumplan con su deber, como el 15M pidió que hubiera un representante, pero es en la calle quien le podemos dar esa fuerza. Por eso os quiero decir una cosa, claro que sí, hay un plan que se llama Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. Significa lavarte el cerebro con la televisión. Y ese documento que podéis encontrar en internet dice que no tengan tiempo, que estén angustiados, que no tengan tiempo de pensar. ¿Sabes que hay 300.000 nuevos millonarios desde el último gobierno del Partido Popular? Y a los chavales de 11 años los amedrantan con un 3, una prueba de reválida, para luego hacer un bachillerato de excelencia y llevarse a escuelas de nazis dentro de las escuelas públicas. Bachilleratos de excelencia hechos por Esperanza Aguirre. Escuela de neonazis fascistas del Partido Popular. Por eso pido que la gente se movilice, porque es verdad que tenemos presos, muchos, cientos de presos, y a mí no me van a dar una lección los andaluces de solidaridad. Yo me quedo en la calle y no vuelvo a mi casa hasta que no salgan todos los presos sociales, porque 6 policías han matado a una persona. 6 policías han matado a una persona. ¿Sabéis lo que pedía el fiscal? 8, 6 años, no sé cuántos, pero cárcel. ¿Sabéis dónde están esos 6 policías? ¿Dónde están los 6 policías que han matado a un ciudadano? Si 6 estudiantes o 6 trabajadores matan a un policía, ¿cuántos años no van a pasar en la cárcel? Por eso os digo, esos policías que están en la calle. Y yo no voy a entrar en mi casa hasta que no salgan todos los presos sociales y políticos de este país. Alfons, Andrés y todos. Y por eso, y por el respeto a los derechos humanos y en contra de esta Europa que ha apoyado un golpe de Estado, como ha pasado, ¿verdad?, para tomar Crimea, para robar Crimea a Rusia, se apoyó un golpe de Estado, ¿verdad?, en Ucrania. Esa es la verdad. Y también se está apoyando al fascismo de Turquía, a una corporación asesina donde han pasado armas, y es Estados Unidos quien está detrás de todo este movimiento. Por eso os digo una cosa, yo planteo un boicot total a los Estados Unidos, que son los que quieren imponer este nuevo orden mundial. Y vamos a empezar por el boicot de apoyo a Palestina. Pero hay que seguir con el boicot y esto no cambia. Participación máxima y apoyo en las calles. Gracias. Gracias por tu pasión. Bueno, me cuenta Ricardo que se está produciendo, visto a vuelo de pájaro, debe ser muy divertido ver lo que hay allí y lo que hay aquí. Cuéntalo tú. Es una vergüenza lo que está pasando en 15M y una manipulación por los intereses no solamente de los medios, sino de las empresas que están dando subvención. Digo que es una vergüenza, muy interesante lo que está pasando. Ahí al lado, está, como sabéis, ha montado un tinglao A3 Media, la Sexta, para dar subvención del 15M con tertulianos que están contándonos lo que nosotros estamos contando aquí, pero son dos exactos distintos. Hay mucho follón, hay muchos compañeros nuestros que se han ido a protestar porque es una manipulación al 15M, es una privatización del 15M por parte de los medios privados y es algo que tenemos que hacer frente o resolver, o nos vamos todos allí o les invitamos que vengan aquí a la asamblea, porque la asamblea es esta, no es aquella. Los tertulianos vergonzosos que están ahí están pidiendo que vaya Manuela y otra serie de gente, porque realmente lo que quieren es darle marcha, audiencia y utilizando y sirviendo de público a los que están.
Bueno, pues lo que dice Ricardo, si queréis asaltamos bueno, pues ahora Minneapolis Boulevard. Anybody who's looking on a map, again, Whiting, Indiana, BP Refinery. I'm sure you can see it on Google Maps. That's what you're looking on. Oh, yeah, this is the facility, holding facilities for the oil that's brought in and it's pulled out. Yeah, super. I mean, it's super scary, kind of. Let's bring out the back of the marks as well. Things got real quiet.
was the American Indian Movement song. Oh, there you are. Trade this. What song? We're done? Yes. The Women's Warrior song. The Women's Warrior song. It was written by a British Columbian Indigenous elder for our missing and murdered Indigenous women. Because back home, because of the pipelines and because of the fracking and because of the tar sands, there are a lot of man camps. And when at these man camps, they're stealing our girls. And they're going, that's not the only reason, but that's one of the reasons that's contributing to our missing and murdered Indigenous women. And like I said, an elder wrote that song so that way we as Indigenous women have a song to sing when we're at these rallies to give us power and to show that we as Indigenous women are still here. Thank you so much for sharing that. You're welcome. I'm from the Pacific Northwest. I'm originally from Washington. Corporate power has been winning until today. We are standing up for people who have been murdered by BP, Exelon, Koch brothers, and the entire fossil fuel industry. It's a new day. We will not be idle no more. We are fighting for our brothers and sisters, our children. For 7 generations, 7 generations after us. To be able to live in this planet. In peace. With dignity. Thank you very much. Hi, Jack. This march continues.
And make sure you're walking straight. And listening to the captains. And listening to your captains. The octopus will fight the pipeline now. The octopus will fight the pipeline now. Yeah. This is the pipeline octopus fight. Straight up in the streets of Whiting, Indiana. Oh, there's the above us. Yeah. Nice rattle. So here's the pipeline and the average octopus. You hear the pipeline. I don't know if you can. Grumbling in the background, people chanting in the streets here. A lot of police officers overlooking. People have sat down a little bit. The march is about this has been going on since 10 in the morning in different ways, and so the march is definitely wound down. And here, still a lot of energy. You hear people chanting. A lot of beautiful songs we got to hear earlier. The Women's Warrior song, which I've actually never heard before. It's in person. I've probably heard pieces of it. To bring attention to the missing Indigenous women and murdered Indigenous women, bring attention to the ongoing crisis, and also that a lot of these man camps are where a lot of these instances are going on. What's up, everyone? Again, this is the BP refinery in Whiting, Indiana. 1,000 people marching on the street saying no more extraction, saying to shut down this refinery, no more tar sands. And yeah, this is where we're at right now. Right. Here, homie, hold this a second. Thank you. I do not represent the collective. These people have linked hands, whose streets are streets. The march to some barricades have been set up, a couple lines of police cars. It looks like they're trying to move. Yo quiero pediros, por favor, que os unáis el sábado 21 de mayo en Atocha
a las 7 de la tarde para manifestarnos, concentrarnos, cantar lemas, sacar nuestras pancartas contra el fascismo europeo, que siempre ha vivido latente. Y por último, quería decir que todos aquellos y todas aquellas migrantes o que se sientan inmigrantes, que por favor se unan también a la lucha del 15M, porque ellos también sufren la violencia del Estado, la sufren, y nosotros necesitamos, no se puede hacer ninguna lucha sin contar con los más discriminados. Y todas estas personas migrantes que vienen a quitar el trabajo, aparte de quitar el trabajo, también vienen a dar muchísimo trabajo, también vienen a enriquecer nuestra sociedad, pero muchísimo, cultura, música, gastronomía, filosofía, etcétera, etcétera. Y queremos que de esos migrantes salgan inspiradores, dignos, que salen otros tantos cantantes, que están muy bien, ¿no? Yo pues escucho a Beyoncé de vez en cuando, etcétera, etcétera, pero también hay otros filósofos, médicos, poetas, escritoras, que no se sabe nada de ellos. Pues creo que en este tipo de movimientos es el clima perfecto para que estas personas vengan aquí y nos hablen desde una perspectiva diferente, de una perspectiva que no solemos oír. Y por eso pido, y papeles para todos, y que ningún ser humano es ilegal, ninguno. Y como decía mi hermano, ningún ser humano es ilegal, ningún ser humano es ilegal, ningún ser humano es ilegal. Así que, muchísimas gracias, hermanos y hermanas, y acordaos de lo que decía Malcolm X, un líder afroamericano, decía: tener cuidado con los medios de comunicación, porque os pueden hacer odiar al oprimido y amar al opresor. Gracias. Bueno, ahora tengo un video, y es que me he traído las gafas de lejos, como las de cerca. Entonces ya no leo quién he apuntado. ¿Quiénes quedan por hablar? Tú el último que has pedido la palabra. Otro. No me has pedido la palabra. Ahora. ¿Pero es que no queda nadie que quiere hablar? Pero tú has pedido la palabra. Bueno. Bien. Los que quieran hablar, que vengan aquí. Por favor. ¿Nadie más? Bueno, pues había un chico que se ha ido. Bueno. No, pero él es Frontera. Se ha ido. Había un chico con aspecto de Frontera que me ha pedido. Frontera. Es Frontera, por favor, Frontera. ¿Sí o no? Salud. Salud. El caso es que me gustaría hablaros de la noticia más censurada por los medios de comunicación. Y se trata de los bancos mundiales alternativos que han surgido frente a los bancos de las oligarquías occidentales. Me estoy refiriendo al Banco Asiático de Inversiones e Infraestructuras y al Nuevo Banco de Desarrollo. El Nuevo Banco de Desarrollo surgió hace un año, hace dos, y participaron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Os habéis oído la noticia de que en Brasil a Dilma Rousseff le han hecho un impeachment y le han echado, le han puesto a un chivato llamado Temer, un colaboracionista de los sionistas occidentales? Pues eso es porque
Brasil fue uno de los participantes en el nuevo Banco de Desarrollo, un banco mundial alternativo al FMI que ha puesto fin al monopolio de la usura que llevaban detentando las oligarquías occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El segundo Banco Mundial Alternativo se llama Banco Asiático de Inversiones e Infraestructuras. Lo creó China el año pasado y han entrado 56 países porque los chinos no son la amenaza mundial. La amenaza mundial es la OTAN. Los chinos no se van a comer a nadie. Y entonces los chinos han hecho un banco y han abierto... y han entrado 56 países, entre ellos España, Francia, Alemania, Italia, China... No, perdón, China ya lo he dicho. Pero España ha sido uno de los 56 países, es decir, que el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructuras es español y por tanto es de todos nosotros. ¡Viva el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructuras! Que ha puesto fin al monopolio de la usura, de las oligarquías occidentales. Así que en una guerra económica, pero de las gordas. Entonces, están las oligarquías occidentales por un lado, que no terminan de unirse, como les pasó a los griegos, antes de que se les comiesen los tracios, y por otro lado están los países que han estado, las oligarquías de los países que han estado colonizados por las oligarquías blancas a lo largo de la historia, que ya se están independizando, y ya se han unido en el BRICS y han creado instituciones bancarias mundiales alternativas a las de los jodidos sionistas. Entonces, la cosa pinta muy mal, porque es que las oligarquías sionistas y usureras de Occidente no van a regalarles nada a las otras oligarquías, no se lo van a regalar y lo van a luchar hasta la última gota de sangre, hasta la última gota de sangre del pueblo. Entonces, actualmente Alemania está incrementando el presupuesto en defensa de los soldaditos a la Lituania a hacer ejercicios militares. Están haciendo ejercicios militares en Lituania. Y por la parte oriental, por la parte de Japón, pues resulta que están remilitarizando Japón. Los neoliberales que están gobernando en Japón quieren volver a tener su ejército de soldados kamikazes. Y entonces están fortificando todas las islas que llevan de Tailandia de Taiwán a Japón, para que bloquear a los chinos. Entonces, la cosa está muy mal. Entonces, y hay que tomar conciencia del peligro y de la información más censurada de los grandes medios de comunicación, que es que han surgido dos bancos mundiales alternativos que han puesto fin al monopolio de las oligarquías occidentales. Entonces aquí, sí, que es un banco, sí, vale, pero no todos son iguales. No todos son iguales, hay que saber diferenciar. Generalizar es una falacia y un error. Entonces, hay una diferencia entre los bancos alternativos y los bancos de las oligarquías occidentales, que hay un verdadero conflicto. Y entonces, eso es la diferencia, esta época, de la de 1936. Si en 1936 no se pudo ganar la revolución, fue porque las oligarquías occidentales imperaban el planeta Tierra sin nadie que les hiciese sombra. Pero actualmente han surgido otras, hay otras oligarquías que están combatiendo firmemente contra las occidentales. Entonces, por eso, esta revolución, si se hace bien, les tumbamos. Salud. Me he pillado comiendo. Es que llevo desde las 11 de la mañana aquí. Bueno, ahora va a hablar Martín, que está esperando hace rato. Hola, pues nada más quería compartir una información, una noticia internacional que no va a salir en La Sexta, que tiene que ver con el cambio climático, con la desobediencia civil y con ese modelo energético fósil completamente insostenible que tenemos y que, bueno, el capitalismo desde que existe está mucho ligado a eso. Bueno, el viernes en un lugar en el este de Alemania que se llama Lausitz se ocupó una mina de carbón a cielo abierto, que es una mina gigante que se come pueblos y bosques y más que todo produce emisiones enormes que son evidentes en participar en el cambio climático. Bueno, desde el viernes, por 3 días, esa mina no ha funcionado
y también está bloqueado la central energética directamente al lado. Más de 2.000 personas han ocupado esa minería, ha habido más de 100 detenciones y bueno, en esos 3 días la empresa multinacional Vattenfall no ha sacado ganancias de eso, no se han producido emisiones y esa acción es una parte de una serie de acciones similares que se están llevando a cabo. Hace 2 semanas había una en Inglaterra y van a seguir otras acciones en minas parecidas en Estados Unidos, en Brasil, en Turquía y Indonesia. Bueno, entonces nada más quería compartir esa información, recordaros de la importancia de la desobediencia civil y felicitaros por los 5 años del 15M. Bueno, me sigo comiendo el bocadillo que me han traído Vale y José. Perdonad. Bueno, pues había mucho turno de palabras, pero al final es propicio pero doloroso en el aniversario, que es una fiesta de celebración de la dignidad de los pueblos que alzan sus brazos con conciencia, con mucha dignidad. Compañeras y compañeros, muchísimas gracias. Yo soy de Honduras, tengo 7 años aproximadamente de estar acá, después de un cruento golpe de Estado, el primer golpe de Estado antes que sucediera el de Paraguay y que sucediera el de Brasil ahora, y lo intentaron en Ecuador y lo han logrado en Ucrania. O sea, el nuevo texto de golpes de Estado contra los que no siguen el guión neoliberal está listo y servido, y eso es posible si el pueblo toma el poder. Y también, y revisar esa historia reciente de los pueblos de América Latina que están. La imagen en pequeño de la compañera coordinadora hasta hace 50 días que fue asesinada, del Consejo Cívico de los pueblos indígenas de Honduras. Hace un año Berta expresaba estas palabras que se las voy a leer, recibiendo el premio Goldman por la protección del medio ambiente, por dar su vida entera desde hace 30 años junto con su madre por los derechos de los pueblos indígenas del occidente de Honduras y del norte y del oriente de El Salvador. Despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Nunca pensamos que la dictadura que se instauró en Honduras, la dictadura constitucional, llegara al grado de asesinar a una compañera con tanta visibilidad. Pero es que el hambre de los perros capitalistas no tiene límites. Y ese capital procede de Europa. Debout de Finlandia, Siemens de Alemania y grupos energéticos de Europa están detrás del financiamiento, junto con la Unión Europea, de la destrucción del río Hualcarque, el río Blanco, el río sagrado de los indígenas lencas. Nuestra lucha es global. En
comprado por los intereses de las grandes petroleras, de las grandes compañías de armas, de los grandes lobbies bancarios, estafadores, de las grandes empresas y algunas medianas que dicen que ellos son los que producen riqueza. ¡Mentira! La riqueza la produce la trabajadora y el trabajador que a diario hace sus 10 horas obligadas de trabajo por 150 pavos en las fábricas de Zara en mi país. Para hacer rico a ese cabrón, que es el hombre más rico del mundo, lleno de pobres, porque yo he visto en Vallecas gente sacar comida de la basura. Y eso lo vengo viendo desde hace 7 años. Y reciclamos cuando estamos en Barcelona y no tenemos curro en los mercados, lo que queda ahí muy maduro y que nadie lo quiere, y lo aprovechamos. Pero esa indignidad a la que nos han llevado en Honduras es porque no se paró, no fue suficiente que 400.000 personas en una capital de 1 millón de personas pudieran parar un golpe de Estado canalla contra un gobernante que lo que hizo fue escuchar a su pueblo, que ponía a los empresarios aquí, ponía aquí a los señores sindicalistas y les decía, demuestren si esta empresa es rentable o no para el Estado, porque estos señores quieren privatizarla y me están presionando. Y demostraban con creces que los trabajadores con idea podían sacar adelante la empresa del Estado y que podían ser manejados muy bien los fondos. En mi país, 34.000 millones de dólares pueden acabar con la pobreza de ese pobre país, que solo tiene miseria después de Haití. Bolivia con creces la ha superado, gracias al poder de la fuerza popular del pueblo, que empezaron su lucha por el agua, por los ríos, por las montañas, por la madre tierra. Marta Cáceres, defensora de los ríos, vive por siempre. ¡Berta Cáceres vive! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, creo que no hay más que una persona que quiera hablar. Hola, aquí seguimos, que no tenéis ganas de iros todavía, ya vean, ¿no? Bueno. Vale, bueno, pues es que yo voy a hacer intervenciones. Una, me pongo el rol de no somos delitos, ¿vale? Hay un compi de y me ha pedido por favor que recuerde el tema de las leyes Mordaza, que todavía tenemos pendiente de derogar. Que no dejéis basura en la plaza. Que cuando os levantemos el culito tengamos el suelo limpito. Bueno, que no dejéis basura en la plaza. Vale, entonces, el tema de no somos delito, que sepáis que se sigue trabajando, que se está haciendo las ciudades sin Mordaza, que se está trabajando en un montón de lugares para que se hagan mociones de censura en contra de la ley Mordaza. Hay que presionar y seguir presionando para que podamos derogar las leyes Mordaza. Y que sepáis que no somos delitos y sigue trabajando en ello, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, ahora os voy a hablar como oficina de desobediencia económica. Esto tiene que ver con lo que ha hablado un compañero hace 2 o 3 ratitos con el tema de los inmigrantes. Nosotros en la oficina de desobediencia económica estamos apoyando una campaña, ahora que además estamos en insumisión fiscal, para animar a la gente, si va a hacer objeción de insumisión fiscal o declaración de la renta, lo haga a favor del apoyo a los refugiados. Entonces, no sé si sabéis que se está, ya hace como más de un mes, hay una campaña, un crowdfunding que se está haciendo para apoyar a los refugiados in situ, en el lugar. Se están organizar proyectos de autogestión allí mismo, en este caso están en Grecia, en Atenas y en Tesalónica, para organizar acciones con los propios refugiados. O sea, que ellos mismas creen los propios servicios de ayuda y de gestión. Entonces, para el que quiera saber cómo se está haciendo,
porque ahora el link es un poco largo, pero si vais a desobedienciaeconómica.blogspot.com vais a encontrar la información de cómo linkearos a la campaña de crowdfunding que hay en apoyo a los refugiados. Pero la idea, esto se está haciendo desde Firepot, que es una cooperativa que se está creando a nivel mundial, que tiene una moneda, etcétera, etcétera, y que está apoyando en directo a los refugiados en Grecia, para que se autogestionen ellos mismos. O sea, hay un montón de, como decía un eslogan, nosotros somos millones, entonces podemos autogestionarnos y hacer cosas. Entonces, por un lado también, con el tema de lo que se hablaba aquí hace un rato de la banca, lo que nosotros también estamos proponiendo desde Desobediencia Económica es que se utilice cada vez menos la banca tradicional y vayamos utilizando más otra banca cooperativa, etcétera, etcétera. No sé si sabéis que FIARE, por ejemplo, está ya en una... I'm going to make them a lawyer. Let me go to writing people. Okay. I think the first two groups, and I've already talked to them, they understand they're going to go along peacefully. The other group that that they don't intend to resist and stuff like that. Thank you, sir. Greatly appreciate it. I appreciate it. And the bigger thank you for all you guys to the marshals. So you guys have American. for us. Thank you. Well, we're going to give you guys a little bit of time to stay seated. Okay. Get some publicity. Obviously, we're not here. We want to work with you, not against you. So, I got another squad coming. I'm probably going to have a couple commanders coming down here because I'm just a field commander. All right. They're the people that, if you would like to talk to them, I'd be more than happy to get you in front of them. It's okay. Sure, when they come, I think it's always good to talk. Yeah. It'll be... When they get here, let us know. The commanders are Chief Steve Shekel and Chief Dan Merchant. Okay. Deputy Chief, I'm not quite sure exactly what. Something like Chief, that. thank you. Appreciate it. I hate to screw it up for the for the people that are talking. Right. So let me get them over here. In the meantime, we're just going to sit back. You guys are not planning on rushing my guys or anything like that. Thank We're you. going to stop there. I greatly appreciate that. Thank you. All right. If anything changes, we will let you know, and people are going to move slowly. Field Commander? I'm a field commander, yes. Can we get your name, sir? Sergeant Thomas Kulinchman. Thank you. Your name, too? Go ahead. All right, so that's the field commander. So they're bringing some more commanders out. They said that you can see there was like some weird negotiation where they're thanking them for going to arrest the people, saying that people who will be arrested are going to be peaceful, which they've been peaceful the whole time. I don't know. And yeah, you got a line of police holding long batons protecting the British Petroleum refinery here in Whiting, Indiana. British Petroleum also was responsible for the Gulf oil spill, which destroyed a lot of the Gulf is still having giant repercussions. And also, this is the confluence place of a bunch of Enbridge pipelines, where if you've been following what Enbridge pipelines have been doing, they've been moving tar sands from the Athabasca region in Canada and basically have leveled the place the size of Maine and poisoned all the waters in that area. They had a methane spill they couldn't stop a while ago. They had a bitumen spill they had no idea where it came from. They just polluted all the waters. There's been a lot of random, sort of very rare forms of cancer that have formed, and the people who have been there their whole lives and they've been now poisoned. This event itself is called that area a sacrifice zone because this society has decided they were worth less than allowed to be sacrificed in order for the greater good. Alright, so we have this is the lawyer. I'm telling them they're gonna move back to some sort of perimeter they're trying to form. So we were saying, and if you look back, the people are sitting down over here. They look like they formed a circle now. You can't go swimming in the lake. Just wait. You can't take your family out to the lake to go swimming. Wait, and then you'll know who was right, who you should be protecting. It's not them, it's us. The big corporation, not us. Excuse me, leave him alone. I'm sorry. Can you give him some agency? I think you should give him some agency, this young man. I have got
desk to the institute. I'll respect it. Do you understand? You understand the situation? I'll respect it. You understand the situation? Thanks for having the courage to be up here. Yeah, I know. And it's good to express your Just tell him what's up. This guy is totally sorry. Yeah, so basically, we had a marshal come up and tell somebody to stop doing what they're doing. Somebody else was saying they should be able to perform their own agency and make their own choices. And those choices that are already made to now allow people to do that. So there's a little bit of conflict, but it was resolved pretty quickly other than the conversation. But yeah, this shows you kind of how this event is going down. There's already decisions that have been made, and other people aren't allowed to cross. So it's very simply as walking up and letting these folks know that their water is also being poisoned. Their families are also going to suffer if they allow this to happen. And so I just wanted to point that out. That's what just went down. To go back over there. Right now, it just looks like they're just going to hold this line. They're bringing more commanders in. You got this black-shirted long-sleeve dude with papers in his back. I suppose those are announcements he has back there that he'll pull out to make specific announcements. Is that what that is? I don't even know what that is. What are you talking about? The red Ziploc. Those are zip ties. Oh, those are zip ties. Those are orange zip ties. And you can see on his right hip, that pepper ball launcher right there. It's a paintball gun. The paintballs are filled with basically capsaicin. So when it hits you, a burst of pepper goes in your face and then obstructs your breathing. If that does happen to you, just understand that it's going to pass and try not to panic. Try to breathe slowly, knowing that you're going to have problems with breathing. Also try to move away from the area. And that's pretty much all we can say. So we're going to go back to where the people are holding the space. Arms are locked in a circle. That's a fucking piece of shit. Yeah, is this a young indigenous person talking pretty calmly to the police and somebody like you tell them not to? Oh, really? Oh, yeah, yeah. Janie, can they interview me? Yeah, basically, like, what brought, like, what's your name, where you're from, and what brought you here today? Oh, I'm sorry. What happened? Just an error occurred. Sorry about that. If you want, if there's anything, our camera just went down, so now I gotta wait. Yeah, for sure. I'll find you. No, it's my fucking camera.
what's up, everyone? Again, this is Lorenzo here in Whiting, Indiana. This is Break Free Midwest. You can see a few hundred people to 1,000 people are now marching down Whiting, Indiana. They're heading towards the BP refinery, saying they want the BP refinery to be shut down. They're saying no to extraction. BP refinery up here is like where most of the tar sands are refined, one of the biggest tar sands refineries in the world, which is an upgrade that happened recently because there's so much coming from the Athabasca region. If you have been watching again, the tar sands have been destroying that area. A lot of people are saying here they're tired of this water being destroyed. There's representatives from Flint, from Chicago, from Alaska, different indigenous tribes. And yeah, it's BP no tar sands in our lake. We got all this sign Save Our Planet, down with capitalism right here. We got a vote for climate. A vote for Clinton or Trump is a vote for the billionaire class, so the sign says. Well, the march goes back really far. So it's early on, I wasn't sure if the organizers said they're expecting over 1,000 people. Early on, I wasn't sure if that was going to be true, but it definitely looks like it's tipped that way. There's a lot of folks here from all over marching. You can see we're marching through a neighborhood. Some of the houses we've passed have had people out front watching. I'm sure they've experienced this all the time. Hey, hey, ho, ho. Climate fuels have got to go. Hey, hey, ho, ho. Climate fuels have got to go. Hey, ho. Yeah. Climate fuels have got to go. If you can say your name, what's going on? What are we following right now? We're following the action called Breakaway. Breakaway means to break away from fossil fuels, dependency on fossil fuels as a human being, as a race on the planet. The only group that actually destroys where it comes from. There's other creatures that don't, they are conservationists. That's our we by nature. But we have changed that nature in order to gain resources, which actually is depletion of resources. So it's backwards. It's not sustainable. It's Democratic discussion. We're having a nice, reasonable democratic discussion. At least we're getting more viewers now because we're getting lots of more. Making our point. We're getting more viewers because of the blue light thing. They've got more important things to do than chalk. I do feel that having this sign up is important as a piece of social justice in order to get at the people that are condoning those pedophiles in an opposition. They haven't, I feel like David Cameron does. I don't feel like he's pursued that investigation, so I feel like we have to help send a message. So I feel like we are on the same ground on that. We believe in the same thing. Let's give us 1 second, Sister Q. We should be back live. I don't understand how they've got your place so much. In 2020, reducing the police force by 20%, ask them to do 20% more. We can't debate this together. Wages. That's what we all not told us. Are you investigating everything? Yeah, there's a lot of it gets washed away with the rain in the morning. Do you want a bit of job officers? You want to write a message about cutting the police force by 20%? And it takes one small policeman. These people here guys are campaigning for your rights. Lots of different people and groups. Sure, Governor. Yeah. Got chalk, Governor. I guess it's they didn't like the message in Troy. Call them back up, there's chalk. It's been sprayed on the floor. Or the National Guard, that's America. Yeah, so the people, I guess those people that would be perfect. That would make our day. I reckon it's going to come down to the final. Nah, it was 10 before. I don't have enough blue light flashing on the pictures. Nobody have ties. Wait, do like this. Nino, 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 Nino. You could go to Choke Farm. I know it'd be extra important, but Any of the officers read, it does say They obviously can't read, it does actually say chalk on it.
We have already good media, Mr. Police Officer. And another! Couple of seconds and you get celebrity. Look at the messages. Could you imagine if somebody was doing a really serious crime, how many policemen actually turned up? One car with 2 policemen. If you call them in emergency, it's good. That's what we want to know. Are the police investigating an 8 or 26 different Now it's turning into a protest. that they fought the last election? Can any of the officers tell us about the ongoing investigation into Tory election fraud? And how many officers are actually allocated to that? How many officers on Tory election fraud and how many officers on pieces of chalk? Talking about better futures, talking about our public services, talking about austerity, talking about the police having a saying to us that they're going to get 20% cut and being asked in their wages, being asked to do 20% more. And you know, 2020, what's going on? All of our public services are under threat, from the fire services, the nurses, the NHS, and we are talking to raise awareness about that. And you should be supporting us in that. The courts have already found out that court washes away in the rain. It's not any kind of criminal offence whatsoever. So can we now it's a protest. Where's Alexander? Election fraud. Do you have any of those cards? Like, I'm a bit worried. Do you have any of those cards you can call? Tell you illegal advice a little bit. Tell you. I know, but they did hand those cards out. Like a school if you want for someone who says for lawyers that are good civil rights. Do you know? They look like They just turned us into a protesters. Spent extra millions and millions of pounds buying some of the last elections, many elections they poured tons of money into. But their friends in the corporations who are hiding their money in the tax havens. All the money hidden in those tax havens to go actually pay for our schools and community centres, public services, like the police force, like the fire service, like the nurses. We know a lot of you are with us as well. And we want a better future for all of our children. One that looks after the environment and community and looks after other people. And we have to talk for peace and better futures. And we have to come here and do these things. We know you've got to do your job too, but we all need to get together across the planet. And there are 500 cities all around the world. 523 cities. And they're getting together and they're talking about their future and what they want to see. The police are trying to get aware We need space and system take change, them not out, climate change. We need to rearrange our system so we look after each other, so that everyone has a home, so that we have a universal basic income, so that we have a pollution-free, eco-friendly, free transport system for everyone. Looks like the lawyers and 50 reps were talking to the police as police liaison, saying these people are willing to be arrested. You move over there. And in order to do that, we need to investigate Tory election fraud. And we need to have a system change. Because this system isn't working. When there's £850 billion that the criminals in there are looking at ways to hide in other tax havens all around the world. Anyway, so looks like we're going to be marching this way. Some comments about corruption. Well, he's form that same circle except for right here. In front of him and his family have been hiding this money. And this is British Petroleum. He's around the world in those tax havens. It's the same £850 billion we have in prosperity. It's closing down our schools and our hospitals and our libraries and our police stations. How many fire stations? Yeah, the police are facing this way towards these people. There you go. Nothing but a bit of a blue light flashing on the live stream. They always save us from a boring event. And when they are arrested, we have another election. Maybe we'll get a better, more democratic system. That just goes on the public services. Actually looks after people. Make sure everyone has a home. Everyone has a universal basic income. Keep sharing, keep cooperating. Everyone has to stay. Oh yes, bring on the Tories.
There's a parachute that says we rise. Might stay for a bit longer, yeah. We were kind of about to leave soonish. That's gonna be the next shit where my friends can go to shoot. Hands up, don't shoot, peaceful protest. 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 David Cameron! Up! David Cameron! What's up? What's going on here today? David Cameron! Well, we just did a chant, right? We have a solution. Today, we're standing with each other. I'm out here. I'm from Minneapolis. I'm from the Midwest. If you're from the Midwest, consider this place my home. After went up to Alberta, Canada, Edmonton, which is where I don't know if you've heard recently the news over there. It's also where the extraction is happening with tar sands. If you have the means to remove it, you can press the set about chlorine. You're wasting any time. Like at my entire core because of how when you're on that land, when you're where like the water is being destroyed, the land is being the only way I use this word in different contexts is the only half of it is like raped and completely destroyed. The people that are on that land are people that are indigenous people that have been Justement, maintenant, on va être connecté using petrol for I've got a right to go because it's a green man, yeah? No, it's a green man. On va se mettre en lien avec eux parce qu'on voit tout chez eux aussi, où on voit ce qu'on peut faire parce que nous, on a notre petite structure aussi et du coup, on va voir comment... Who's got bus card? Bus card! Bus card! Matey! Ask him for J'ai même pas le temps de all rigs! It's an easy case, but we need to be able to... You don't need to do that for a bit of chalk. The cause of overall is not criminal damage. It's a waste of time and resources. What a waste of time. Nicking someone, you already know it's not an offence because the court's already ruled. He's going to Charing Cross Police Station if anyone wants to do prisoner support. We can call linemen. You should all march up there to Charing Cross. Moi, personnellement, j'aime bien le foot. J'écoute l'heure de Paris depuis très longtemps. Donc oui, après, personnellement, pas grand chose contre l'euro de When it's getting boring, then they come in. Show him, Alex. Show him what it does. They don't want the dictator to resign. It's amazing! Did you see that? Just film that. For the future of all life on this planet. Show it to the light. Why are you here? Why are you doing this right now? For my grandchildren. He's arrested for criminal damage was taught. So I'm just going to show you right now. How can it be criminal damage if it can be washed away by water? Oh yes. And this can be used in court. Because BP is wreaking havoc Completely clean. Look, I'm not going to wash all of it away because we need some.
But as you can see, I'll take away that bit there. Why are you doing this today? Save the planet. Climate action now. All right, so these people are now taking space. They're circling up on the refinery property, and they plan to hold this space, not let vehicles pass. The actions they've carried out here are unlawful and illegal. They may face 14 years in prison or a fine or both. I read that to them verbally on at least more than one occasion. The officer was who are informed of this. And they're taking the frontline communities march in the front, and now it looks like these people are the ones that are going to be arrest and well done, police, for making it on the justice system. When people throwing bricks at me. They saw that you filmed it. Okay, well, we filmed how to release it, that's why I Again, this is gate 15 here in the BP refinery in Whiting, Indiana. People singing, circling out in front of the property. The gates have all been shut down. You see there's like vans that have been opened. we've done some open back now, looking like they're ready to make arrests. You can see people in SWAT gear in the back. So he knows we're there. Let him know we're there to support him. But in this case, they are you make sorry, brothers. Maybe I'm wrong, but I would have a bit of opposed at least to keep up this protest. Otherwise, they get used to all right if we just pick one of the protesters in arrest. So you go to the police station and it's much easier to just take one of them and all of them will I've got enough evidence to show that in order of recent events, we try a new charge. No justice, no peace. Fuck the police. No justice, no peace. Fuck the police. No justice. Fuck the system. It's not the police, it's their bosses, it's the fucking politicians and the people. We shall not be I think it's really good that some people go up to prisoner support. It's always good to move prisoner support and things. Taking some food and back to weather. It's good that some people stay here as well to maintain some presence for the protesting the later evening or whatever. But as people want to do, you know, as it flows. But it's going to be for a little while. But hopefully when he comes out, you know, we'll get some good support from people. But you know, it's really good that we push back down with the police and give it back to them in various ways. To support him and carry on the Anyway, the police has opened up a line and a group of
police come out, that's probably an arrest. Something stupid as they usually do when it's getting boring a bit. But you'll see. Right. You are occupying these premises unlawfully without permission in violation of state law. I am ordering you to leave the premises. Ding bits. At this time, if you do not leave, you will be From now on. This is your Reminds me of the Valentine days on. Say again. My name is Thomas Goolsmith. You are occupying these From now on. Just a nostalgia train for me. That's the Debout London for you on the day of hold on tight. The word revolution is coming. And in fact, it's already here. Ciao, ciao. Occupy everywhere. This is your final warning. We shall not be moved. We shall not be moved, just like the tree that's standing by the water. So they basically told us that we'd be arrested if we stayed. So we moved back a little bit. We're obviously observing. We're not participating in any way. And so we are just press. So this line of police is now moving back around. Alright, so people are just holding hands, singing. The police made an announcement saying people would have to move back. There's vans in the background. They're open with doors open. Alright, so let's watch what goes down here. Has called the lawyer over who's been working with the police to negotiate these arrests. He's been called over. He's pointing at a property, do not trespass line. So now this lawyer is going to come back and do the police's job by trying to move back the crowd for them. And that's probably what we're about to witness. Yeah, so let's... You'll be arrested. Okay? If you talk cameramen, youth people, everybody. Alright, so yeah, so he's just letting he's transferring information from the police. Okay where you're at. Transferring information from the police to the crowd, acting like supposedly the police liaison. Again, he was a lawyer, he was saying, and has been sort of telling the police, just trying to, I guess maybe keep the police calm so they don't overreact. Obviously, everyone here is very peaceful. They're holding hands. They're now in a circle. They're sitting on the ground in the lower state, and the police are holding clubs over their heads behind them. So, yeah. Just watching for a second. You can see the field commander speaking to some of the brown shirts, pointing. I assume he's going to make a perimeter. I assume there's going to be a line of police that comes out and stands in front of us, the camera people, in a moment. Probably going to bring some cops over here to make sure that we're not... That's what I'm saying. So I'm just watching the police kind of give orders to each other. I'm assuming they're going to move a line of police to this side of the circle, like form a human barricade so they can't really try to
at least stand in the way of our ability to document details down. And that's an assumption. Yeah, based on some experience. This police officer here has a camera. There it goes. This line of police now is moving forward and fairly mildly quickly. They're also practicing. That's another thing that's happening right now is these people who are, being arrested, their goal is to be arrested. Now all these police officers have the ability to practice crowd control on them. So even though nothing's really going on, they're still moving quickly, trying to make it as serious as possible so they can learn how to do this when a crowd of people are just trying to let's hold space when they want. So yeah, so you got one police officer face now, one facing in. Yeah, they're armed with tasers, firearms. Yeah, so like I said, now there's a line of police here. They surround the people. They're going to probably bring arrest teams in. If you look back, the green SWAT guy has zip ties in his hands. I assume he's part of the arrest teams. Probably a group of 3, I assume. Going to come in, bring somebody out, and move them back into the arrest things. And it's designate them to a police officer who will make sure that they document the process of them going through the system. Also, I think there's a team who is monitoring the arrests to make sure they go through the system properly and make sure they're safe. About Channing, who you protect. Like I said, the BP is behind the police officers, so I think that's pretty implicit who they protect. Oh yeah, it's a pepper ball gun. So it's like a kidney gun or some shit. Alright, here comes the arrest team. Moving forward. Group of 3, I called it. Pulling him up. He goes back with 2 of them. 3 of them all together. He's going to be assigned to one of those people who will be cycling him through, and they're going to be another group of 3 as they pull somebody out. And this will continue until everyone's pulled back into those white vans. There's another arrest team of 3. This person we interviewed looks like they're being arrested. They're cheering. Again, the police are practicing right now. This is giving an opportunity to do that. First battle in a long. So they're gonna. We interviewed that person as well. Minneapolis, he arrested. What side of history are you on? These officers need to be there too. Or maybe they don't. I don't know. Aren't you human? So another person being arrested. Black zip ties. Again, a group of 3, and this will just go on now as they cycle through everybody. Start processing them, assigning them to one of the police officers whose role will be to write everything down. And looks like they're going to put them in these white vans. And from what I understand, they're going to go to Whiting jail. They want to start calling it Whiting jail. It's really going, I think. So as they get arrested, the circle is slowly contracting. We want freedom, freedom. All these corporate cops, we don't need them, need them. Back up, Josh! Freedom, freedom. We don't need them, need them. Back up. We want freedom, freedom. All these corporate cops. Yeah, in the background, you see them processing the people they've pulled out already, and they're talking to them, zip tying them. Probably try to take it's called pedigree information right off the bat, because they're gonna have to fill that out later. So they try to get that out of the way as soon as possible. None of these people have to speak to the police, obviously. The police will say that they have to, that it'll make the process faster, but in the end, it's up to the person to decide if they want to hold their silence or not. And yeah, so I don't know what decisions are being made. But that's just some information. Again, group of 3 walk away. Circles contracting on both ends. Police move closer. The protesters move closer together, and it's a pretty orderly process, I guess. Should not be moved. This guy's taking photos. Yeah, they have a police officer who's taking photos right there. I don't know if he's taking photos of each participant or not, but he's definitely cycling around them. Hell yeah, Mackenzie!
people are all being arrested, so I'm not sure what you're talking about. Oh yeah, all these people have at least been willing to risk arrest, hold this space into the entrance of the BP refinery. That's another person we interviewed. Anybody's just joining, this is Whiting, Indiana. This is the BP refinery in the background. This is the police officers arresting people who are willing to risk arrest to try to make it clear that they don't want fossil fuel extraction anymore. This has been going on for a little bit. This has been going on since 10 in the morning. This march itself made it here maybe about 50 minutes ago. We're holding space in their road at first and moved over to this area, which is considered British Petroleum property. So now police have said they're trespassing. They're willing to be arrested to make it clear that they don't want extraction anymore and to keep it in the ground. That's right, Suzuki. Again, I'm monitoring the chat. If you have any questions, drop them in there. We are at Your Ninja. Circle constricts further, and you can see the police are moving everyone further, closer together. So they're basically essentially kettling these people. So if you all know, you have like the riot line, which is basically trying to control the space. As the brown shirt people will do like a little lesson. Then the three people who come up are an arrest team. Who are, their role is to arrest the people. So the people here with the batons, their role is not to arrest people usually, it's to control the space. At least in this sort of color coding we're seeing right now. And so they're controlling the space while the arrest teams come in behind them and systematically arrest people. We have an overseer right here with a pepper ball gun. The marksman is a paintball gun inside are pepper balls or paintballs filled with capsaicin, which is so it's a pepper spray. So the hot thing and hot peppers, and when it hits you, it bursts and shoots a cloud of it into you when you're in it. And that's what I'm pretty sure what's in that weapon. See the markings on their helmets are different as well. There's some different ranks. Hey, what's up, Fuzzit? This is Whiting, Indiana. This is the sheriff's department with these giant sticks used for crowd control. So far, everyone, it seems like a practice session. The people are being arrested, they are being charged, and they are risking, putting themselves at risk to bring attention to this refinery. Just joined. This is Unicorn Riot here in Whiting, Indiana. This is the British Petroleum refinery in the background, which refines a lot of bitumen that comes out of the Acrobats region, the tar sands region. That's the crowd cheering on the people and supporting the people who are being arrested, who are risking arrest, to bring attention to this refinery and to say they don't want extraction anymore. This is part of hashtag Break Free Midwest, Break Free 2016, which is going on all over the world. There's been coal mines that have been shut down. There's been direct actions events, railways to stop the transfer of
oil to stop extraction, to bring attention to the extraction has to stop in order for the planet to survive. Again, this is the hottest April in record since the 1896, I think is when records started being kept. Is sort of the 2 degrees Celsius mark is what they're saying is end game. When everything becomes kind of climate chaos. Right now I think about 1.23 centigrade, and the acceleration of the warming of the planet is getting way, way faster. If you look, there's a really great GIF, I think, that's on our feed somewhere on our timeline at @UR_ninja that shows the spiraling, that shows the temperature increasing on the planet and how it's recently gets accelerating faster and faster. Again, a rest team of 3. Pulling the gentleman up. They have zip ties on. They're going to lead him out towards the vans where they'll zip tie him and then start trying to get some probably information to begin with. Or they might do that all at the station, and they might just get everybody out of here as quickly as possible. Thanks, was it? Yeah, if you guys have any questions, please drop them in the chat. Right now we're just sitting here and I am monitoring it. How about your propane? How about your big propane bomb? How about, I guess that's something we're not here. It's pretty surreal. Like in the background there's like smokestacks pouring flames out of the top, smoke pouring into the air, helicopters rolling around the sky, and everyone is peacefully singing "We Shall Not Be Moved" and this sort of soft hum in the background. So what's up with live stream after refreshing the chat? Oh no, I see you talk. That's all I'm saying. So this looks like the first van of arrestees are taking off on the right here. Let's take off. They're all parked back there. There's more vans. These police officers are giving orders, transferring orders all the way down. They came around both sides and now they're meeting right here. Acknowledge each other and they're walking apart. It's a sheriff and a police department person. You have this orange stripe in the back. And it looks like the one with the prong is an officer of some sort. The ones in the lines are just deputies maybe, or lower ranks who don't make decisions, just follow orders. And the orders are given by the person with the second line.
So that's what they're discussing when they came around. Is let people know they're going to make the circle smaller. They pull out a squad back, and then they circle this squad here. Sorry, my face. If only GoPro had put the screen on the back of my camera. It looks like it's like a No, I'm doing a Snapchat. This guy feels yeah. These two police officers are just to find something. Oh, these two came up, walking up there, looking in the same space, talking to each other. That's why fires again. Yeah. I want to go paintballing too, man. Thanks, guys. Hey, what's up? It's Susie Q and Fuzzets in the chat. Thanks for joining us here in Whiting, Indiana. This is the BP refinery. I would totally take a look at it on an overhead map. It is 1,400 acres of refinery, 4 times the size of the Indy 500 stadium. Yeah. Track. But the Indy 500 has like 4 of those. And I've been watching the footage all day. This thing is just massive, and it goes back into the lake a little bit, Lake Michigan. And there was actually a spill that happened here a few years ago where they were told, and they didn't tell anyone. The only reason that people found out was because they saw them clean it up on the shore. I just got a black screen too. You have to reload it.
a pepper ball gun? Yeah, that's what I thought. Cool. That's my call. I just wanted to make sure. Yeah, he was a cool guy earlier. He was talking. Yeah. I got right in the 3-person arrest team. I was like, there's gonna be 3 people in the arrest team coming out, and then 3 people came out. I was like, yeah. Right now, they're just waiting on more vans. Yeah, that's what I think too. That's what you heard? Yep. Well, yeah, that's what I do. Yeah. I think it's getting full though. The male van left. The female van is full, and they're gonna put everybody else that was arrested in it, and then they're calling for 2 more vans. Some of those people at the entrance are BP people. Yeah, BP security. Just chatting with the police officers and the sheriffs and the state troopers, the SWAT. So it's trespassing charge, not an obstruction charge. Yeah, that's what. Yeah. Shoot the roof. You want to switch out here? Yeah, we can do a stand up in front of everyone, I guess. What's up, everyone? I'm gonna report what's going on. You want us to do like a brief, like this is what's happening right now? Is it recording? Yeah. Hey, what's up, everyone? This is Lorenzo with the Unicorn Riot. We are in front of the BP refinery. This is gate 15 in Whiting, Indiana. Enbridge Oil brings a bunch of bitumen in here. People are tired of that polluting, the extraction of tar sands polluting the whole Athabasca region. And they're saying no. These people are willing to risk arrest to make that clear that this refinery has to go. This refinery goes into Lake Michigan, has already spilled there a few years ago. And they're saying they're tired of this, they're tired of water getting poisoned. This is part of the Break Free Midwest action, but it's also part of Break Free 2016, which is actions that are going on all over the world. There's been coal mines that have been shut down. There's been railways that are bringing Bakken oil through cities that have been shut down. And we have this action here happening in front of the BP refinery. Again, it's a long list of actions that have happened all over the country and all over the world. And this is one of them, and we are able to come out and bring this to you live. So thanks again for the support. Yeah, so now they're bringing in, looks like SWAT folks. They're going to make a 3 people arrest team. 1 person's chatting, 2 people arrested on the back, and 1 will be assigned, I assume. But I think they're doing a sign. You can see into this van over here where they're putting the arrestees, and they have those plastic bags where I think they're probably putting their personal belongings in, and they're doing a little bit of information they're trying to gather before we here to be able to process them through jail faster. Again, each one of these people will be able to decide if they want to speak to the cops or not. But yeah, so yeah, it looks like they're trying to accelerate the amount of people they're bringing out now, as they have multiple teams move forward, multiple people being arrested, and all these folks. I think there's over 41 who are risking arrest and are being arrested right now for trespassing on BP refinery land. Again, British Petroleum. These police officers and sheriffs are defending the British Petroleum Refinery, a foreign corporation whose these officers' job is to protect the property. That's what they're doing. And so now the people are still singing, "We shall overcome. We should not be moved." And again, that circle has gotten smaller. Someone strapped to their legs. Sometimes the police officers will strap their gas mask holders on their legs, but I don't see what people are referring to. So, like that, and like the main Gary. Oh yeah. Yeah. Well, if I take a look, I can see what's strapped on. But usually that's what it is. Oh yeah. So we got this right here. This looks like a firearm. Well, this guy has his firearm strapped to his leg. On the green ones. Yeah, the green ones have, yeah, you can see the biological pack on the back is where the gas mask is, back left on that police officer. I don't think they're going to be using any of that today, obviously, it's based on how it feels, but yeah, here's some more police vans coming in to make the rest of these arrests. They're going to move them to the Whiting jail. Yeah, it sounds like they're going to be ticketed and released, so
They are using those white bags. I assume they must be taking some property off each of the arrestees. And again, probably marking them. Like I said, they'll assign one of the arrestees to a police officer, and the job of the police officer is to take down all the information of that arrested person and move them through the system. About 16 people still in the circle out of 41. They're taking their shoes off. I don't understand what they're taking from them right now, but it must be cell phones and stuff like that, electronics. They probably don't want anybody having any of that. So here's another. So now they're doing it faster. No, yeah, 2 teams. So it's 2 people, 3 people. Yeah. The rest team is always 3, it looks like. That's important to know. Like if you are in a protest situation, you see a line of police line up with their batons in front of you, the people who are going to be making the arrest usually are behind them, and they're a team that goes through. The police will open a space, that team will go out and they'll try to snatch somebody, bring them behind the lines, or the line will open, move past people, then close, and then make the arrest behind the line. So be aware that that's sort of what they're usually trying to do. In this case, they're just making a perimeter around the people in the middle and slowly pulling them out with arrest teams of 3. SWAT has the guns in the hips, and those bags in the back, I'm pretty sure are gas masks, so that's what you're wondering. This place also is recording slightly. And Ferguson, the last one. They're using the mirror. Tactic. We have the SWAT team is who's making the arrests. We also have the armed team is making the arrests. They must have ran out of SWAT to arrest folks. The second time we did it with the sheriffs. Again, it was a team of 3. 2 on each flank, 1 behind. And 1 each holding each of their arms. The arrested person's arms. Another SWAT team. Now they must be bringing them back out to somebody they're assigned back there, run the paperwork, it looks like.
And we're live. French Revolution! French Revolution, yay! Very quiet. Yeah. You're not in it, yeah. So, okay guys, we have 9 viewers now. Throughout the day we had some more. I guess this will be historical evidence for historical day. And we're gonna turn off the stream now. 15M is over. Unicorn Riot is still live. They're getting arrested one by one. This should really be respected what they're doing. And I also send many hearts to the Unicorn Riot, which is still live. Any last words you want to say before finishing this live mix of Global Debout? It was a great day. It was a great day. Thank you. It's amazing to see all the countries and everyone. And eating cereals at the same time. All the countries like taking the message of standing up now because the time has come. Lutte continue. Yeah. Et toi tu dirais?